àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ àtẹ̀yìn mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì wọn láwọn ò ṣe. Good morning, I greet you. àwọn tó mọ̀ ọ́n lóore pé gbára àwọn kọ́ làwọn fi jí. It will be a beautiful day if you do. wọ́n ṣàmọ̀pẹ́ nìkan wà tán pè ní adẹ́dàá. And pride, you will find your dreams coming true very soon. Said if we kí n pé ẹ kú ojúmọ́. I live within the law. DJ Bright ọlọ́wọ́ bọ́tìnì mi àjọ wà ń bí ní Bùkúnrájí We have ń họra lórí kọ̀ǹpútà tí I greet you. mọ́ àlè lórun. Good morning. You, we got some work to do. ìṣẹ́jú bíi mẹ́rìnlá ti kọjá lára aago 5. kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ oṣù mẹ́ta múnjò ní ti ń tẹnu bodò lọ. ní lọ́jọ́ ìkejìdínlọ́gbọ̀n nínú oṣù karùn-ún ọdún 2020 ọlọ́run ògo tún ní fókọ̀ rẹ̀. wọ́ba tó ní kọ́kọ́rọ́ ikú àti ìyè lọ́wọ́ ọlọ́run ògo ní fókọ̀ rẹ̀ o. wọ́ba tó ń gbénu àwọn ọ̀run pàṣẹ. lókọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ lókọ gbogbo àwọn lọ́gàlọ́gà lẹ́nu iṣẹ́ ibi tí mo wà yìí. lókọ àwọn táàjọ kọ́wọ́rìn ṣètò ti òwúrọ̀ lọ́jọ́. òwúrọ̀ lọ́jọ́. Òwúrọ̀ lọ́jọ́ ẹni máa ríre o. lókọ Ní máa rí. àwọn tó wà lẹ́nu olóró àtàwọn tó di ilé agbára mú. Òwúrọ̀ lọ́jọ́ ẹni máa ríre o. Ẹni máa ríre o. Jẹ́ gbogbo òṣìṣẹ́ ìkànnì yìí pátá Fresh 105.9 FM lórúkọ wọn lèmi ẹni ìtàn Olúṣẹ́gun Bámidélé ń kí yín pé ẹ kú ojúmọ́. kó ní yóò sàn wá o ní gbogbo ọ̀nà wọn. ẹni bí mo ṣe máa ń sọnù kó sàn wá kárí bá ti ṣe kásì rọ́nà gbégbá. ara lọ́tì kọ̀ ń gbà mí àmọ́ ìṣèyí náà bẹ́ẹ̀ wá yẹ pé. àárín nǹkan mi ìnámọ́wó kí la fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ bá fà. good morning, I greet ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́. you. àwọn tó ṣiṣẹ́ kan pa mú kí yín o. We got àwọn some tí ò gbọ́dọ̀ mọ́ jáde lọ́jọ́ kan. good morning. olókòwò kéékèèké olókòwò ńláńlá mú kí yín o. Personal orí òrù ẹnu ò jẹ́. morning, káwọn tíṣà tó ti wà lórúdé ọlọ́gbọ̀nrán gandan. agbára lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo tó ń rùn yóò tán lẹ̀ á padà sẹ́nu iṣẹ́ wa. Pride. ẹ káàárọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o. kò sígbà tí má láǹfààní àti lahùn sórí ẹ̀rọ agbègbè ti mọ̀ mí. bí ọpẹ́ bí ọpẹ́ I live àdìsá bí ìyìn bí ìyìn. there will be much progress everywhere. ẹnu ọpẹ́ mi ò ní kan tiyín náà ò ní kan. Good morning. ẹ̀dá tó bá ní àròjinlẹ̀ ó lè dúró ńgbà míì kó kàn wó bóun ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò òun. Greet you. We got máa wà àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ tí wọ́n jọ rìnrìn àjò ńgbà náà àmọ́ tí wọn ò sí mọ́. greet you. báwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ kan tí wọ́n jẹ ìyà dójú àmì tí gbogbo ayé fọkàn sí pé wọ́n ó jọrọ̀ To be your tí beautiful. wọn ò sì dúró jọrọ̀. òun náà tún wá wora rẹ̀ wò pé agbára wo lòun fi ṣe. bó ṣe wọ lọ́wọ́n ọba ló ń ṣọlá ẹ̀. bó ṣe máa ń tẹnumọ́ pé igi tútù àti gbígbẹ ló jọ wà nùgbó. igi tá a fojú sí pé igi gbígbẹ ni pé kò ní pẹ́ dà wó lulẹ̀ nígbà míì ó lè mọ̀ wò ó. igi tútù sì rèé tá a fọkàn sí pé yóò pẹ́ kán ni kéṣe. Tímọ́tímọ́ ó lè wọ́wé dànù kí gbogbo èso ẹ̀ ó sì rẹ̀ dànù. ilẹ̀ iṣẹ́ ti la fẹ́ bọ́ lọ́wọ́n ọba fà. rí ìró àlá tó ń jẹ́ ìmíní mọ́ ṣe bẹ̀rù. ràmú oníṣẹ́ ọwọ́. alágbára ńlá tó ń fagbára rẹ̀ gbani lọ́wọ́ alágbára ayé tó fẹ́ fọwọ́ agbára ayé gbani. Ọmọlé ó ní gbàyàngbàyàn tó lè gbàyàn lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó fẹ́ fàyè hàn yàn. ẹni máa rí wọ́n ní ẹja sànńdì kó lè bá a mọ̀ páyé pé gbà. àmọ́ síbẹ̀ ṣe máa wó. àánú ń fọhùn lórí mi àdìsá ń fọhùn lórí ẹ̀yin náà. rọ̀ lọ́jọ́ àánú ṣògo lórí ìtẹ́ ìdájọ́. ẹ káàárọ̀ o ẹ jẹ́ ń fúnrin yìí kọ́kọ́ panu ná ká fi ṣíde ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́. Olúwa fògo fólúwa fọlá fún òwò ó ga ó tóbi òwò yéye àánú rẹ̀ ó láfiwé. Olúwa fògo fólúwa fọlá fún òwò ó ga ó tóbi òwò yéye àánú rẹ̀ ó
ogún ìṣẹ́jú ti kọjá lára aago 5. Mo ń fìyìn f'Olúwa ní kùtù àárọ̀ yìí. Ọba tó tóbi tán, àárí rẹ̀ jùlọ lọ lórí gbogbo àwọn alásọtẹ́lẹ̀ ayé. Apá rẹ̀ lè ká ibi. Lápá túdè. Ọ̀gbàmúgbàmú ojú ọ̀run tí ò ṣe é gbámú. Títóbi nígbìmọ̀, títóbi ní ìṣe rẹ̀ ń wù mí. Lára ìṣe rẹ̀ ni kó ṣàwárí ọmọ tálákà nínú kọ̀rọ̀. Lára ìṣe rẹ̀ ni kó ṣàwárí ọmọ kò rọ́wọ́ họrí nínú kòtò ayé. Lára ìṣe rẹ̀ ni kó mú ọmọ alágbe kúrò lórí àkìtàn jókòó pẹ̀lú ọmọ aládé kó ní kó mọ̀ bá wọn pàṣẹ. Ó wá kọ ẹni tí ó béèrè lọ́wọ́ ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀. Ó ti ṣílẹ̀kùn ọjọ́ òní kò sẹ́ni tó lọ kọ́kọ́rọ́ mọ́ lọ́wọ́, yóò tún tilẹ̀kùn kò sẹ́ni tí ó béèrè àgádágojo lọ́wọ́ ẹ̀. Pa àtagbára tó fi ń jọ́ lọ́hùn òye nìkan kan. Ẹ káàárọ̀ o. Bàbá dáadáa. The all-sufficient God. Ó tó tán, ó tó jẹ́ ara rẹ̀ gbé. Aṣáájú ogun lálọ́, á tún kẹ́yìn ogun lábọ̀. Olójú jẹ́ ń bá ọ rí, ọlọ́wọ́ jẹ́ ń bá ọ ṣe. Ẹlẹ́sẹ̀ jẹ́ ń bá ọ rìnrìn àjò. Ẹlẹ́nu jẹ́ ń bá ọ sọ. Bá mi sọ ń kùtù àárọ̀ yìí omi ò mọ́ sọ wọn. Káwọn tó ń gbọ́ mi lè bá mọ̀ pé lóòótọ́ òfin ṣọ̀rọ̀ ti sọ ìran mi ní Ọlọ́run ìyanu ni mò ń bọ̀. T-Rain on the mix. Mi ò rí Ọlọ́run èyí rí ọba tó tọ́ Ọlọ́run ìyanu. Mi ò rí Ọlọ́run èyí rí ọba tó tọ́ Ọlọ́run ìyanu. Mi ò rí Ọlọ́run èyí rí ọba tó tọ́ Ọlọ́run ìyanu. Mi ò rí Ọlọ́run èyí rí ọba tó tọ́ Ọlọ́run ìyanu. Ọba tó tọ́ Ọlọ́run ìyanu. Ìjíǹjí Ọlọ́run mo kọ́kọ́ kí. Ọba tó ń gbọ́ bá dépò mo kọrin kí. Mo wá rí fọ́ba téèyàn ń kọ́jí kí. Mo wá rí fọ́ba téèyàn ń kọ́jí kí. Ta náwó méjì sókè tàbí kí. Ìdúró tí kúnlẹ̀ mi mú fi kí. Máa tún forí balẹ̀ máa kí. Nítorí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ bá kíkí. Òṣùbà mi fọ́ba olórin kì táwọn ayé ń kì láwọn orin kì tó fara mọ́ káàkì. Subhanaka rabbil haqqi. Tabaraka mul'ala khalqi. A'udhu bi rabbil falaqi. Min sharri kulli khalqi. Mo ṣe tó tọ́ Ọlọ́run la fi ń kí. Mo ṣe tó tọ́ Ọlọ́run la fi ń kí. Ọba tó tóbi tó ga jù ní kíkí. Kábíyèsí Ọlọ́run ò tó kí o. Kábíyèsí Ọlọ́run ò tó kí. Àkíbáwá Ọlọ́run ni mo ń kí. Mo ń gbọ́dẹ Allah àṣẹ kí. Mi ò rí Ọlọ́run èyí rí ọba tó tọ́ Ọlọ́run ìyanu. Ọba tó tọ́ Ọlọ́run ìyanu. Mo ń ṣẹ̀mí Ọlọ́run mo dúró tì. Mo ń ṣẹ̀mí Ọlọ́run mo dúró tì. Olóòtú ayé olùfarati. Aláṣẹ pé iṣẹ́ you are mighty. Ajagun ṣẹ́gun tí kì í ṣeun tì. Adáni tó ní tí kì í pani tì. Àdìgbàrò ọba sáàtì. Àdìgbàrò ọba sáàtì. Ọba tó lákàtà tó tún lákìtì. Ẹ má ro kúrò ọba tó kùtì. Ẹ̀dá ló ń gbọ́ Ọlọ́run gbígbó tì. Aṣọ ló ń sá orúkọ rẹ̀ sátì. Sẹ́kúndẹ̀rín mo kí olùdúró ti fẹ̀yìntì fẹ̀yìntì ṣe bí wọ́n mo fẹ̀yìntì. Èhé làǹtì làǹtì mo bá gbórin làǹtì. Ayé mi bá ń dá aláìlò níbi tuntun. Ọba tó ń dání láyé mo fẹ̀yìntì. Ọ̀tá tó fẹ́ràn ráre lójú àtì. Èmi á máa gbádùn lọ títí. Mo lọ́lọ́run tí kì í dójú ti àwọn tó bá mọ̀ ọ́ lólùfẹ̀yìntì. Mi ò rí Ọlọ́run èyí rí ọba tó tọ́ Ọlọ́run ìyanu. Ọba tó tọ́ Ọlọ́run ìyanu. Kábíyèsí mo kálá àti lọ́run. Ọba aláṣẹ láyé àti lọ́run. Kò máa sí irú Ọlọ́run àfọlọ́run. Kò sẹ́ni náà tó tún lè sọ lọ́run. Lẹ́yìn Ọlọ́run mi àyàfọ́ lọ́run. Apàṣẹ nílẹ̀ ni apàṣẹ lọ́run. Asọ̀rọ̀ mátàṣe màá lọ lọ́run. Ó dókè méje ẹ̀wà mi Ọlọ́run. Ilẹ̀ jẹ́ méje èèmọ̀ lọ́lọ́run. Ọjọ́ ayé wa méje ẹ̀wọ̀n lọ́run. Tàwáàfù méje là ń ṣe fọ́lọ́run. Méje ń ṣàfámọ̀rí wa tọ́lọ́run. Ọ̀dọ́mọ Ádámọ̀ òun kù wá lọ́run. Ọ̀dọ́mọ Ádámọ̀ òun kù wá lọ́run. Ṣùgbọ́n kì í tó gbébé ilé oorun. Àpọ̀nlé mojúbà fọ́lọ́run. Àpọ̀nlé mojúbà fọ́lọ́run. Kò sẹ́ni tó ní bùkátà tọ́lọ́run. Bára bọ̀ múra àti lọ́lù. Ilẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀kún ẹ̀ tọ́lọ́run. Ilẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀kún ẹ̀ tọ́lọ́run.
tọ́lọ́run àtẹ̀yàn tó wà níbẹ̀ tọ́lọ́run àwọn òkè tó wà níbẹ̀ tọ́lọ́run àlùjọ̀nnú tó wà níbẹ̀ tọ́lọ́run ẹranko tó wà níbẹ̀ tọ́lọ́run gbogbo ẹyẹ tó wà níbẹ̀ ẹni ńlọ tó wà níbẹ̀ tọ́lọ́run ẹni ìmọ̀ni tó wà níbẹ̀ tọ́lọ́run. ẹ bá ń farabalẹ̀ gbọ́ orin yìí orí èèyàn á sílẹ̀. dá gbogbo ògo padà fún ọba tí gbogbo kọ́kọ́rọ́ ikú àti ìyè wà lọ́wọ́. ọjà sọ pé kò sọ lọ́wọ́. ìjẹ́ bá wọn sọ pé kò sí ọlọ́run. ọba tó tọ́ ìrìn àjò mi láyé àdìsá jẹ́ kí n mọ̀ pé kò sẹ́ńtọ́ lọ́wọ́ bá gbàgbé ìgbà tàsìkò ló yàtọ̀ síra wọn. méjì òun ni. ọwọ́ ọ̀dájí láti dẹ́lòmíì lóhùn ní kùtù àì ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ láti mọ́ gbà mú kíákíákíá. ṣèkejì àwọn kan ó sì ráre lọ́wọ́ ọ̀dájí òun kódà wọn ó ti fẹnu kọ̀ǹdẹ́ẹ̀mù. àgọ́ kejì ó dọ́kùnrin obìnrin ní kejì. gbalẹ̀ bá mọ́ tán yányán. wa méjì alápá fún wa. táwọn ẹgbẹ́ rẹ ti ń tà tán ti ń rà tán ti ń tẹ̀síwájú. kejì ó dákàn kábí amọ́lé rẹ̀. ó lè kọ́ ṣe abẹ́ṣe káwọ́ díẹ̀ kó singbà kó ṣerú díẹ̀. fàyèsí kejì bó tutù bá mú àforùsì kejì ọba tó dáná ó lè ṣàkóbàtà díẹ̀ fẹ́ gbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n ní kejì. tóun gan dúró báyìí tí ó mọ̀ pé òun ò tí ì gẹ́tì bí àárín òun yọmọ wá sígínà ayé kiri kò ní rí. ẹ̀bọ́ ọlọ́run wọ́n ní kejì láìláì. bàbá tí ń gbẹ́nu lé ọ̀sán tọ̀sán ti ń pọ́n. ayé ọlọ́run. àmì ìdùbàrẹ́ alóhùn dé. yọkàn ṣé wọ́n ran débì kan náà ni yọkàn. yọkàn rìn rẹ́gbẹ̀rẹ́gbẹ̀ débì kan náà. ní ọba píìkì bí àṣà àwọn aláṣà wọn ló píìkì. ìtàn wọ́n mi di àwọn yanu ara rẹ̀ náà ló ti mọ̀ yanu. èmi ìsìn ní gbogbo ọ̀sán náà yàyàyàyà. à ń sùn lóru ìyanu etí ni a. sóbìnrin tí wọ́n fẹ́ fẹ́ torí kò ní láárí. òun látúkọ̀. yóò ṣe mọ́ da fúrì lọ́nu ya. ló gbàṣẹ ìyanu ìmú wa ló gbàṣẹ ìyanu. yóò mọ̀ sọ fún yín irú iṣẹ́ tóun ti kọ́ àtàwọn nǹkan míì tóun ti dáwọ́lé láyé. mọ̀ yá. ní bóun ṣe wà yìí kápẹ́ńtà lòun bóun tún ṣe wà yìí bíríkìlìà lòun bóun tún ṣe wà yìí ọmọ ẹlẹ́ táìsì bóun tún ṣe wà. òun ní lọ́sàn-án lóru yìí. òun kọ́ fọgàdánwò bóun ṣe wà yìí fọ́tógráfà lò. kí ni pọ́ lẹ́rìn báríkì. ọ̀rọ̀ àṣẹdá kọjá aṣọ. alẹ́gbò ìyá òun sọ di DJ. ìṣèyá anu rẹmílẹ̀. ayayaya ọlọ́run ògo ni fún kọrin alihamudulilayi. ìyọnu dákun. alẹ́gbò ìyá òun tó taṣọ dánwò òun tó ta bọ́sì kọ̀rọ̀ òun tó ta bọ́sì gbangba. aṣọ bọ́sì kọ̀rọ̀ yàtọ̀ taṣọ bọ́sì gbangba. ẹni aláfigire lórí ikọ̀ gbìyànjú gbogbo. bọ́yá lọ́gbà síbi tí ó ti mọ̀ ta ẹ̀wà alápò àpò aláìsí díẹ̀ kí ni kò náwó mú ògùn fi. àmọ́ nǹkan kan lẹ́ẹ̀tì rí lára irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ni pé yóò ní akíkanjú gan-an. ó ń wá sígínà ni ó ń wá sígínà ó ń wá sígínà. kẹ́ni fẹ́ ń pè é sọ tó wa kẹ́ni fẹ́ ń pè é sọ tó wa ọba tó ń pè lónìí nǹkan. ẹ̀ẹ̀kan náà yọkàn dáhùn ní gbàá. tó ń pè lónìí nǹkan wa. lájà rànràn oníbẹ̀rẹ̀ sí ni mo pa igún ajá rànràn oníbẹ̀rẹ̀ sí ni mo pa yọ pa ikún ajá rànràn yọ pa odò ọ̀yà. aláàlú ni ẹ ṣàlù. ọlọ́run ògo ni fòkọ rẹ̀. ẹ̀wọ̀n ọlọ́run pèsè fún wa ẹni kàwé jọ sàn. ẹ bá ṣe wà láyé ìrètí ń bẹ fún. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí. àní bá sọ ìrètí nù ti dẹ́mi ara ẹ̀ légbodò bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. ẹ̀mí ò gbọ́dọ̀ bọ́ máa tọ́jú ẹ̀mí ara rẹ̀ ó sì ní akíkanjú náà. ọ̀la wípé ìwọ̀n lè lè bá. gbọ́lámọ̀ tí sígínà wa akọ́ tètè fi sígínà hàn àwọn kan ní bẹ̀rẹ̀ ayé wọn náà ti mú ọ̀nà àjò wọn pọ̀. ọba tó tọ́ lọ́hùn ìyanu. wọ́n tún béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ṣọ́ kàwé àwọn kàwé. ọkàn yìí wọnú ilé ni yóò bá kọ́ àwọn ìwé ẹ̀rí ẹ̀ jáde. ẹni masters kẹ́nà àwọn ní masters. pàtó òun ronú àti ṣe phd làwọn kan pè ń gbé sórí òun ọ̀fẹ́ burú. fídíò tó sẹ́ni tó tún. èyí tó kà látijọ́ ìkìlọ̀ fi ṣe. máa dá ẹ lóhùn pọ̀ bá mi lónìí. kọ́lọ́hún tètè dá wa lóhùn. ẹyẹ àtàwọn. kó fi wá mọ̀nà. ẹni lẹ́rú. ẹ káàárọ̀ o ẹ kú ojúmọ́. ojúmọ́ rẹ lọ́mọ mi ọ̀nà ti ṣe ọ̀nà ti là ojúmọ́ rẹ lọ́mọ mi. A beautiful day, mama came outside today, and I must make my day. Oluwa don show me the way. Beautiful day, mama came outside today, and I must make my day. Oluwa don show me the way. Yeah. Ògo ni fún bàbá.
ògo ni fún ọmọ ògo ni Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ògo ni fún bàbá. Ògo ni fún bàbá ògo ni fún ọmọ ògo ni Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ògo ni fún bàbá. Ògo ni fún bàbá ògo ni fún ọmọ ògo ni Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. I woke up this morning, pray for my family, pray for my fans who wish me good. It's a beautiful day. Ọjọ́ ńlá. I said today, I must make my day. Olúwa don show me the way. Jíjí tí mo jí lówùrọ̀ yìí, ibi iṣẹ́ òjọ́ mi ni mò ń lọ. Sinmi lọ́kọ́ sinmi ń bọ̀ bàbá. Kébí má ṣe kó eléṣù lọ́nà o. Ògo ni fún bàbá ògo ni fún ọmọ ògo ni Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. ògo ni fún bàbá, ògo ni fún ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ẹ ti bá mi kà lọ pé bó ti wà láti kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ní oṣù márùn-ún ní ìgbà gbogbo ayé ànípẹ̀kun àlọ́. Ògo ni Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀yin tẹ̀ ń kí mi lórí Facebook, mo kí ẹ̀yin náà padà. Ẹ káàárọ̀, ẹ kú ojúmọ́. Ògo ni fún bàbá Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa ṣíà ẹ̀yẹn. Ọlọ́run ẹ̀mí Ẹ mímọ́. ṣe ń láìkì péjì wa tẹ̀ ń ṣíà. Obi Tekula, ọba Ọjọ́ òní tì yín. Gbábí àmọ́ ayé mo kí yín o. Orí òrù ẹnu ò jẹ́ mo kí yín. right. Bójòjò bá ń ṣe yín, ó jẹ́ pé ẹ̀rù ti ń bà àwọn èèyàn àti máa ń lọ sí hospital ní. Mo mọ wọ́n tún mi. Ẹ̀rù ń bà wọ́n kọ́mọ́ kà wọ́n mọ́ cases ni. Àwọn kò sí ní tá a fẹ́ ṣe sí ẹ̀ lọ ilé ìwòsàn náà. Lówùrọ̀ yìí o, ó wá ti fọkànbalẹ̀ ló bá mi jí. Ayé ti là o, ojú ti mọ́ o, ojú ayọ̀ ló mọ́ mi. Ọlọ́run ó mọ̀ sìn wá lọ. Là ojú mà ti mọ́. Ọ̀rọ̀ kan wà tá a ti ń jẹ lẹ́nu láti bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn. Ọgọ́jì bàbá lọ́jọ́ Ọ̀rọ̀ nípa ọjọ́ orí ṣó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ìgbéyàwó. ìbọ̀kùn ayé Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti dá ọpọlọjọ Àdìsá. Ló mọ̀ mi o. Kódà nígbà tí n bá kò lórí ètò, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí mi. Ọ̀nà ti là. èbí Báwọn kan ṣe ń faramọ́ làwọn kan ń takò. ẹmọ sátúrẹ́. N bá wá gbé àwọn bá gbé sórí wọn, ọkùnrin tó takò pọ̀ díẹ̀ ju obìnrin tó takò lọ. Màmá kẹ́tùmọ̀ sátú. Pé ṣé obìnrin lè gbà kóun fẹ́ ọkùnrin tóun jùlọ? Wọ́n ló ń sọ mí dìwé. Lábẹ́ ó gba bí ọdún 2, 3, 4 lọ́wọ́ ẹ̀ 5, 6. Ògo ni fún ọmọ ògo ni Ọlọ́run ẹ̀mí. Arábìnrin kan pè mí, ó ní àárín fín ni, ó láàrin fín ni. Mi ti gbà fún wa o. Ògo ni fún bàbá ògo A sì ráwọn ọkùnrin míì tí wọ́n sọ pé Ọlọ́run ní jẹ́ káwọn orí ní táwọn fi fẹ́ obìnrin tó ju àwọn lọ, torí pé alárìnfín lobìnrin láti bẹ̀rẹ̀. Tún gbà fún bàbá. Ògo ni fún bàbá ògo ni fún ọmọ ògo ni Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ọgọ́ Ìpè ẹyọ kan àbí méjì máa kàn gbà láàárọ̀ yìí. Ògo ni Bá ti gba ìpè méjì ẹyọ kan àbí méjì, ọgọ́ màá wá sọ̀rọ̀ lé lórí díẹ̀. Níwọ̀n bá tọpọlọ tèmi gbé ni o. ògo ni Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. I woke up this morning, pray for my family, pray for my fans who wish me good. It's a beautiful day. Ojú òpó tó wọ bí ok 08032321059 08077771059. Àwọn kan tí wọ́n ti ṣerú ẹ̀, àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀ pé àwọn ti ṣe, ó sì jẹ́ àwọn kan lọ́wọ́. Àmọ́jọ́ àkọ́kọ́ lẹ́nìkan ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tomijé lójú pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kóun rí torí òun ṣe, ó sì bu òun lọ́wọ́. Ó tó pé àwọn kan lè mọ̀ pé ẹlòmíì. Ìlú gángan, ìlú Ọ̀yọ́ láyé, tó kọjú sẹ́lòmíì lè kọ̀yìn sẹ́lòmíì. Òpó tẹ́lòmíì tọ̀ tó forí sọta, ẹlòmíì sì tọ̀ kó múríyè. Lẹ́yìn àjọ ayé ṣe rí nù. ìgbà méjì dé mo wá. Hello, eob ẹ kú ojúmọ́ sà. ògbórí fún bàbá Ẹ ra sà. ẹ máa kú iṣẹ́. Yes sir. Orúkọ mi ni àwọn ẹ̀mú sylvester láti Benjamin. Ok, láti Benjamin lẹ́lẹ́yẹlé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ pé tó Ẹ ra sà. à ń gbádùn yín gan ni o. Ẹ wo Ọlọ́run ni. Ọlọ́run pẹ̀lú yín. Àmì àtẹ̀yìn náà. Ẹ ṣe yẹn. àsìkò mi ti tó àsìkò mi ti tó. ìgbà Hello. àsìkò mi ti tó àsìkò mi ti tó. ìgbà mi ti dé mo wá gba àrètè mi. Hello. Àlọ́ ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀. Ẹ kojú wọn sà. Ẹ ra sà. Ẹ sà. Adékúnlé Olóògùn ló ń pè látẹ̀gbẹ́ sà. Látẹ̀pẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Kí lẹ rí sọ̀rọ̀ yẹn? Èmi ò rí kó dáa tó kí ọkùnrin fẹ́ obìnrin tó bá jùlọ. Kí ló dé? Sóbìnrin tó bá dàgbà kò ráyé wá ni.
kí ni pé wọn ráyé wà ṣùgbọ́n ṣá ó máa ń nípa lórí ọkùnrin nígbà míì. irú ipa wo. torí pé obìnrin wọn kì í sábà fẹ́ pọ́n ọkùnrin lé àwa la máa ń béèrè àpẹ́ látọwọ́ wọn tí èjẹ́ bá ti wà ń bẹ̀ á nípa lórí. ẹ ṣeun. hello. hello. hello alàgbà yóò rí. ẹ ra sà. ẹ káàárọ̀. yes sir. mr akiwande láti ilé ìgbàlejò. mo ń gbọ́ yín sà. mr akiwande. ọ̀rọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé kò dáa kí èèyàn fẹ́ obìnrin tó jùlọ láti lẹ̀ ṣùgbọ́n tí ó bá ṣe wípé arábìnrin tí à ń sọ yìí tó bá ṣe pé ẹni tí ọkọ ẹ̀ kú ni tó sì jẹ́ pẹ́ni tó dáa nínú ìdílé yẹn ó dáa kí wọ́n wá ẹni tí wọ́n máa ṣù fún bí wọ́n ṣe ń ṣe láyé àtijọ́ nìyẹn. tí wọ́n ṣùpó. ẹ má gbàgbé o tí ó bá ṣe pé wà ẹ̀ dáa kí wọ́n ṣù fún nítorí láti lè tẹ́kì àwọn ọmọ tó bí sílẹ̀. so ìyẹn wà lóbìnrin fi gbé ilé ọkọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. ojú òní tí yẹn ṣe iṣẹ́ olúwa ọ̀dọ̀ àwọn àpẹẹrẹ yẹn sà. torí àsìkò wa mo fẹ́ ká fẹnu ọ̀rọ̀ òun jóná lónìí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń fẹnu sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé tó bá ku àwọn nìkan ṣoṣo most likely kán má lè dán wò. easier said than done lóyìnbó máa ń pè é. tá bá fẹ́ wo ọjọ́ orí ẹja tún wo ti àwùjọ táwa wà nílùú òyìnbó nílùú aláwọ̀ funfun àwọn ti gbòmìnira àwọn sì ti lajú tipẹ́ ọ̀làjú ti wà ń bẹ̀ tipẹ́tipẹ́ over 200 years over 300 years lé ní igba ọdún tán ti lọ ṣáájú wa. ó ṣeé ṣe àwọn ti fara kó nǹkan lóríṣiríṣi ó ti yẹ yín ẹ rí i pé di ọ̀la ni wọ́n fi wálẹ̀ tán yà wálẹ̀ gan. mo fẹ́ sọ fún pé bí àwọn aláwọ̀ funfun bá kọ̀ tí wọ́n bá discover nǹkan kan mọ́ tí ò sí innovation kankan látọ̀dọ̀ wọn mọ́ tí wọ́n dúró síbi tán wà lónìí 100 ọdún aláwọ̀ dúdú lé mọ́ ìtì bá torí ìwà ọwọ́ wa àti ìṣọwọ́ ronú wa ń gbà mí. mi ò criticize aláwọ̀ dúdú mò ń sọ reality ní ẹjá ká sọ tòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa. ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ní agbára tó jẹ́ pé nígbà míì téèyàn bá fi ọpọlọ sí i tí abẹ́rẹ́ ìfẹ́ bá gún èèyàn tí ọfà ìfẹ́ bá wọ ara nígbà míì ó ti èèyàn ò mọ̀ ṣe tí èèyàn ò rò pé òun lè ṣe ordinarily tí tó yẹ pé ordinarily ò lè ṣe bí ìgbà tí ọtí bá ń pa ẹ̀mọ̀kẹ́ tí ọtí bá ń pa èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ téèyàn ò lè dánwò ní ọmọ dánwò bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ ìfẹ́ yìí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgbọ́ pé obìnrin tí ó bá jù yàn lọ tí èèyàn bá fẹ́ bí ìgbà tó gbé àgbélébù bí àdògán kékeré tó gbé kòkò ńlá ni. àkọ́kọ́ mo sọ kínní kan fún wa pé ẹjá wo ọkùnrin tẹ́ ẹ kó sílẹ̀ tí ò ní kó garu tí ò tó jọkọ tí ò ní ṣe báyìí kò fẹ́ẹ̀ wọ́pọ̀ o ẹjá sọ tòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa o. ní ìṣẹ̀dá tọ́lọ́run dá ọkùnrin yóò fẹ́ ṣe pé òun ni baálé ilé. mo fẹ́ fi àṣẹ baálé ilé múlẹ̀ nígbà míì ọkùnrin míì ó hètí kí òun máa sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ padà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ó kàwé o kódà díákònì ní ṣọ́ọ̀ṣì ọgbẹ̀sìn ó ti kírun ó ti kẹ́ ẹ ti rí àpá pé eléyìí ń kírun gan àmọ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ níbi tí àbùdá tiẹ̀ tó lágbára dé obìnrin ìyàwó rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ padà jẹ́ kó fulẹ̀ tẹ́ bá interrupt ẹ̀ yóò nà fọ́tí sí i bẹ́ẹ̀ni tàbí ńgbà tó bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọkùnrin mi tẹ́ bá gbó lẹ́nu wàhálà ni. ní àbùdá ọkùnrin tí ò ní kó ìgarù ṣe báyìí
kó kó garu kó kó sódà páàdì sápá orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni àfi tó bá pé wọ́n ti gbèrú wọn tàbí kó jẹ́ pé ìṣẹ́ òun òṣì ó jẹ́ kí egungun rọ̀wọ̀ tàbí kéde wọn mọ́bì kan ọkùnrin lọkùnrin ọmọ jẹ́ tẹ́ bá bí ọmọ ọkùnrin tí àwọn àǹtí ẹ̀ fi bí ọdún 5 jùlọ rí ìṣe rẹ̀ pé yóò fẹ́ kọ́ńtró nulẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó lè máa gba rìmóòtù lọ́wọ́ àwọn àǹtí ẹ̀ station tó bá fẹ́ wù àwọn àǹtí ò gbọ́dọ̀ wò kẹ́lẹ́ bá mọ́ tí Ọlọ́run fi pamọ́ sára ọkùnrin gbó lágbára díẹ̀. ọkọ tó ṣoríire. ẹni bá ti ní obìnrin bíi 2-3 síwájú kó tó bí ọkùnrin á rí ní tí mò ń sọ yìí. tó bá jẹ́ pé ẹ fi ọkùnrin ṣe àkọ́bí ẹ rí nínú ilé tẹ́ bá kó ọmọ ọkùnrin 10 sílẹ̀ ẹ rí i pé 8 sí 9 ni ó fẹ́ mọ́ darí ilé yẹn. bẹ́ẹ̀ ni mo lẹ́lòmíì tó jẹ́ pé bàbá rẹ̀ lẹ́mọ̀ sọ fún pé wo ilé bàbá rẹ̀ lọ́wọ́ ayọ́ tó bá dénú ilé títí ẹ̀kọ́ lọ́mọ́ fọwọ́ lálẹ̀ yóò fọwọ́ lálẹ̀ torí pé ọkùnrin láàrin àwọn àbúrò rẹ̀ tàbí láàrin àwọn àǹtí ẹ̀ á fẹ́ ṣe ọkùnrin. ṣẹ́rí ńgbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam kíkẹ́ àtọ́lá máa bá wọn àtàwọn míì nígbà ayé àtijọ́ tó pẹ́ púpọ̀ ó ti yé yín ayé ò tí ì dòdì àdá nísìnyí ayé ò tí ì ó ti yé yín generation Indomie generation búrẹ́dì tí ó wà ń ta yìí lágbára yeye. a fẹ́ lágbára díẹ̀ o generation internet ẹ̀já àrò ká tó ṣe o. ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgbọ́ pé tí obìnrin bá ti ń lélẹ̀ lọ ló lè gbà pé kóun fẹ́ ọkùnrin tóun jùlọ pé àbí àìrárá làjẹ́ ẹ̀kọ́ kẹ́nu mọ́jìlẹ̀ ní ti gúrúgúrú tá a bá rí àdán àsìfò ọ̀bẹ̀ṣẹ̀bọ lóbìnrin míì fi ń gbà kí ọkùnrin tí ò tóun kó gorí òun tàbí kó jẹ́ baálé òun ìwòye àwọn kan nù. ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì gbàgbọ́ pé ojú kòkòrò ọkùnrin míì bóyá arábìnrin òun ní owó lọ́wọ́ ṣe mọ̀ kí ń gbà míì Ọlọ́run bá ṣàánú ó lè fowó sí ọwọ́ ọmọbìnrin míì àmọ́ kó mọ̀ fi ọkọ ṣe àdánwò fún díẹ̀díẹ̀ tàbí kó fi nǹkan kan ṣàdánwò fún bí ìyá ẹ̀rọ mọ bí bẹ́ẹ̀ ni tó jẹ́ pé ọkùnrin àkọ́kọ́ yóò ti fílẹ̀ yóò ti pè ní àgbébọ̀ adìẹ ẹ bá gbàgbébọ̀ adìẹ apọn ló gbé kó ti kẹlòmíì ti tún ti jùlẹ̀ kó tó di pọ́ wá pàdé ẹlòmíì tí ó wò pé àbí àtòrí ìkànṣe kan àtòrí epo jẹṣu àtòrí iṣu jẹpo ẹ̀já àtòrí dúkìá tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ká mọ̀ báyìí. kó má yá láyà kò gbọ́dọ̀ pé àwọn dúdú wa náà sì ń dánwò ẹ̀ẹ́rì dúdú míì lọ Ìkòyí rẹ́gísírì ẹ̀ẹ́rì tí ń dúdú míì àwọn ọkùnrin tí ò tómi lọ́jọ́ orí ẹ̀ẹ́rì ìyá ńlá tí ó gbé wá sí rẹ́gísírì torí ìwé ìgbélú àbí torí nǹkan kan mi ẹlòmíì fẹ́ secure future ẹ̀ torí ẹ̀ yóò fẹ́ pa tó ń jẹ́ ọkùnrin yóò fẹ́ pàdé mọ́ra pé ẹ wo igu ọkùnrin ẹja pàtì jàre nǹkan ń bẹ lọ́wọ́ mọ́mí yìí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin sì gbàgbọ́ pé obìnrin a máa mọ̀ọ́yàn tọ́jú. ìwòye àwọn kan ni mò ń sọ fún yín yòó obìnrin a máa mọ̀ọ́yàn tọ́jú torí ìdí èyí obìnrin tó bá tó wá dàgbà yóò mọ̀ rí àwọn bíi ọmọdé yóò sì mọ̀ tọ́jú àwọn dáadáa. ọ̀pọ̀lọpọ̀ tún gbàgbọ́ pé obìnrin àgbàlagbà tó bá fẹ́ ọmọdé gẹ́gẹ́ bí ọkọ pé òun náà kò fẹ́ yàtọ̀ sí ẹyẹ létí tẹ̀lé màálù kò torí Ọlọ́run tẹ̀lé ó lè jẹ́ nǹkan kan wà torí lára ọmọkùnrin òun ni bíbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kò obìnrin ò ní gbogbo sùúrù tó kí ọkọ òun kéré sí lọ́jọ́ orí. àwọn àgbàlagbà sọ kínní kan pé ó mọ̀ ń wu ọmọ kékeré kó ṣe bí àgbàlagbà ń gbà mí àmọ́ ọjọ́ orí ò ní gbà fún. báwọn kan ò ṣe gbàgbọ́ pé ọjọ́ orí ní nǹkan ṣe nínú ìgbéyàwó làwọn kan gbàgbọ́ pé ọjọ́ orí ní nǹkan ṣe nínú ìgbéyàwó.
torí ńgbà míì tí dúkù bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ tàbí gbọ́n mi sí omi ọ̀tún láàrin ọkọ àti ìyàwó tí àwọn tó bá fẹ́ parí ìjó béèrè pé kí ni èjì wọ nísìnyí kódà wọn sábà máa béèrè bẹ́ẹ̀. ìgbà míì náà tí ọmọkùnrin bá fẹ́ bara jẹ́ ńgbà míì àwọn àgbàlagbà máa ìbọ́kùnrin ni wọ́ kódà kó kéré lọ́jọ́ orí. tí wọ́n táwọn àgbàlagbà ń gbìyànjú àti sọ ni pé ipò tá a pè ní ipò ọkùnrin tó bá ti jẹ́ ọkùnrin responsibilities àwọn ojúṣe oríṣiríṣi wà lọ́wọ́ rẹ̀. àwọn tó ti ń pè tẹ́lẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ pé bóbìnrin fẹ́ ẹni tó jù lọ bó sì fẹ́ ẹni tó jù lọ alárìnfín lobìnrin tẹ́lẹ̀ náà bóbìnrin fẹ́ kábíyèsí yóò rìn fín bóbìnrin fẹ́ ọba ìlú yóò rìn fín bó fẹ́ gómìnà yóò rìn fín. àmọ́ àwọn kan tún wá wò pé láwùjọ tá a wà yìí á dá o tí àwọn kan bá ra àwọn tó ṣe bẹ́ẹ̀ kí ọkọ wọn disclose fáwọn èèyàn pé òun ju ìyàwó òun lọ. ọ̀rọ̀ ìfẹ́ lágbára yéye. bẹ́ẹ̀ ni o torí n tó fi lè ju ọkọ lọ yóò ju àbúrò ọkọ lọ nù àbúrò ọkọ sì mọ bí ìyàwó bọ̀ọ̀dá òun tó bá fi lè ju ọkọ lọ yóò ju àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ lọ nù àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ sì mọ wò bí ìyàwó ọ̀rẹ́ àwọn ó ṣeé ṣe káwọn àrífín kan mọ́ ta sí lára láti ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tó bá tásìkò kan yóò fẹ́ react pé kí ni gbogbo jákujàku yìí ọ̀rẹ́ yín gan ọdún mẹ́ta mo gbà lọ́wọ́ àbí nǹkan ṣe yín. àmọ́ àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n ó ṣe ní òkú òru ni láàrin àwọn ni wọ́n wà tí wọ́n fi mọ̀ pé ó jù mí lọ ṣùgbọ́n agbàfọ́lọ́hún ìfẹ́ wà láàrin wa. a ṣẹ̀dá àwọn obìnrin míì tí ó jẹ́ pé àwọn máa ń ṣe bí ọkùnrin. sẹ́là. a ṣẹ̀dá àwọn obìnrin míì tó jẹ́ pé ìhùwàsí wọn àti ìrìn àjò ayé wọn yóò fẹ́ jọ tọkùnrin. lọ́jọ́ Tuesday mo sọ lẹ́gbàá àwọn tó bá láǹfààní àti tẹ̀lé mi lẹ́gbàá mo ní a ṣe àwọn obìnrin míì bí ọkùnrin. gbàmọ́ wá ń ṣèwádìí ní tó máa ń fà á tóbìnrin mi ò fi wà nínú ìdílé tí ó sì máa ń ṣiṣẹ́ ọkùnrin. wọ́n á fi ń yé mi pé ó lè jẹ́ bí generation tó ti lọ sẹ́yìn akọni kan lè wá sí inú ìdílé òun kádẹ́mí ẹ̀ légbodò mọ́kọ́lọ́hún wò pé òun ó sì compensate ìdílé òun pẹ̀lú akọni mi kó lè bá wà á rí kẹ́mi rẹ̀ lè bá a gùn á pààrọ̀ rẹ̀ bí obìnrin àmọ́ ìṣe ọkùnrin ni ó mọ̀ ṣe. òun ni àwọn fámìlì ó mọ̀ wò lójú bẹ́ẹ̀ ni irúfẹ́ àwọn yẹn kì í sábà ní choice nígbà míì torí yóò dàbí pé ìgbéraga wọn fẹ́ pọ̀ wọn ò sì ní mọ̀ pé àbùdá wọn ni wọn ní mọ̀ pé bí ọkùnrin ni wọn. at the end of the day ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ẹni tó kéré sí wọn ni wọ́n padà fẹ́. ó ti yé yín ẹni tí mò ń sọ ti yé yín ó dìpù díẹ̀ ó ṣeé ṣe kán má lè fẹ́ ẹni tó ju àwọn lọ torí ògo yẹn yóò mọ kanta ara wọn yóò fún ẹnìyẹn níṣòro so ó ṣeé ṣe kírúfẹ́ obìnrin bẹ́ẹ̀ sẹ́tù fún ẹni tó kéré sí tẹ́ni tó kéré sí ń bá wá lè fọwọ́ mẹ́yìn dáadáa tó lè forí mẹ́yìn tó lè fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé yóò gbádùn ẹ̀. apá bíi náà tún wà táwọn kan tún fi ń wòye yìí nípa ti ọjọ́ orí àwọn kan gbàgbọ́ pé ní society tá a wà yìí society yìí fẹ́ faramọ́ kí ọkùnrin ju ìyàwó ẹ̀ lọ dáadáa wọ́n ní nítorí bí ọkùnrin bá ṣe ń dàgbà ní ìyàwó rẹ̀ náà mọ̀ dàgbà tẹ̀lé so each time tí ìyàwó ẹ̀ bá ṣe yóò wò ó bí ọmọ kékeré yóò fi nǹkan méjì wò pé obìnrin ni ohun èlò ẹlẹgẹ́ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì yóò wò bí ọmọ kékeré àwọn kan tiẹ̀ ní àwọn ò fẹ́ sọ́pọ́ọ̀tì kí ọmọ àwọn fẹ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ bóyá kan ní wọ́n bí yẹn ní May 10 wọ́n bí kejì ní May 15 wọ́n láwọn ò fẹ́ sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ wọ́n nítorí ìjìjàdù kí ló fi jù mí lọ àmọ́ sábà wáyé láàrin àwọn méjèèjì.
kù bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá káago 6 òru kan gó. bẹ́ẹ̀ ni stigma ni ó jẹ́ ní society tá a wà yìí lápá bí tá a wà yìí tí ẹlòmíì bá ti mọ̀ pé ìyàwó ọ̀rẹ́ òun ju ọ̀rẹ́ òun lọ. a ní tó bá ti wá ń sọ̀rọ̀ bóyá ó fẹ́ fìfẹ́ hàn sí ìyàwó ẹ̀. wọ́n ó pera wọn ni pé ẹ mọ̀ pé ọ̀rẹ́ wa tẹ́lẹ̀ ń tó jù lọ ló gbé ìrágbé ń tó jù. àwọn mọ́mì ló nílé wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ fẹ́ lòmíì náà tó wulẹ̀ ju ìyàwó ẹ̀ lọ àmọ́ nítorí pé ó ń tẹ́tí sí ní tíyàwó ẹ̀ sọ tàbí ó ń tẹ̀ sí àtíyàwó ẹ̀ bá wà pé àwọn mọ́mì ló nílé tó máa ṣàmọ̀ pé mọ́mì tún jù wọ́n lọ so ó bẹ́tà kí àwọn kan kí wọ́n ṣe ní òkú òru. àwọn kan gbàgbọ́ pé ẹ̀jẹ̀ tó ń jáde lára obìnrin lóṣooṣù a máa jẹ́ kí obìnrin tètè gbó lójú ju ọkùnrin lọ. àwọn kan takò pé bóbìnrin bá rí nǹkan gidi jẹ Ọlọ́run ṣe àwọ̀ wa yàtọ̀ síra wa. ọmọ 35 míì wulẹ̀ ti gbójọ ọmọ 50 míì lọ́kọ́lọ́hún ṣàánú wa kó já rí nǹkan gidi ṣàjẹ́. wọ́n ní ẹ wá wo irú obìnrin bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n máa ń ṣeun pẹ̀lú ọ̀rọ̀ abímọ àti wàhálà àti kòókò jẹ́ǹjẹ́ tí wọ́n máa ń kó mọ́yà. ṣé tó bá yá ọkùnrin òun ò ní padà fọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ́ níṣu ńgbà tó bá rí pé ó ti fẹ́ mọ́ gbó. tọ́lọ̀ ń bá wá ṣe búrú yìí díẹ̀ fọmọkùnrin òun. ṣé àwọn obìnrin míì tó wà ń ta òní mọ́ tíì sí ẹ̀ pé yàláyà rẹ̀ ló kúkú fẹ́. ó yẹ kó wá fẹ́ méètì ẹ̀ báyìí bí kò fẹ́ ń tó jùlọ báyìí. àmọ́ ju gbogbo ẹ̀ lọ bọ́lá ń bá ṣe kọ ìrìn àjò ẹ̀dá láti rìn ṣá torí àdìtú lolódùmarè. ó dàbí iyanrìn òkun. àdúrà tèmi ni pé kó wá tí ò tí ì ráàyè wọlé ọkọ kọ́lọ̀ ń jọ̀wọ́ mọ̀jẹ̀ kan ṣì wọ̀ àwọn tó sì ti wọ̀ ọ́ kọ́lọ̀ ń jọ̀wọ́ kó túnbẹ̀ ṣe fún wọn kó mọ̀jẹ̀ ọ́ bàjẹ́. ẹ ládùbàtì ti rí bright tó ṣàánú ká nípolówó ọ̀dà náà. ohun tẹ́lòmíì gbé tó hàn lè mọ̀ ẹlòmíì á sì gbé bí ìfà ni ó jẹ́ fún un. ó dàbí iyan. Ọlọ́run ṣàánú wa. èyí tí. àmọ́ ní apá àbí tá a wà yìí ní society tá a wà yìí mi pẹ̀lú research tí mò ń ṣe mi fẹ́ rí i pé wọ́n fara mọ́ lọ títí tábà wá rí ẹni tó pa kítí mọ́lẹ̀ tó gbèrú gbèsè bẹ́ẹ̀ ẹja yín ń tọ̀ ń kó gbìyànjú. tora fi gbogbo ara àfijọ òyìnbó yàtọ̀ sí wa gédégédé tóyìnbó bá sọ I love you ẹ jẹ́ ká sọ tòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa látọkàn wọn ni wọ́n ti sọ. àmọ́ I love you tiwa ti abuse ẹ̀ orí ẹnu ni tó ń jẹ ní ẹlòmíín wá. dúpẹ́ fọlọ́hún. kò dénú odò ọkàn rẹ̀ kò dékun rẹ̀. my dear. ṣé ẹ sì mọ̀ pé àwọn yẹn family ties kò fẹ́ àwọn wọn ò train ara wọn pé kí ọmọ mọ̀ ṣe fún ìyá rẹ̀ padà. ìyá bá ti ń dàgbà wọn ó gbé lọ sí home ní tí wọ́n mọ̀ tọ́jú ṣùgbọ́n nílẹ̀ adúláwọ̀ ẹja àrò dáadáa pé àwa ní tán pè ní family ties akẹ́bímọ́ra díẹ̀ àmọ́ àwọn tó bá wà nírúfẹ́ ìrìn àjò bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ṣàánú wọn. àwọn ọmọ àtijọ́ wọ́n máa ń wà submissive bí a bá ṣe train wọn. àwọn kan fún ara wọn gan tí irúfẹ́ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí àwọn wulẹ̀ ti fail tẹ́lẹ̀ nínú marriage wọn. template ìbùkù ni wọ́n fáwọn ọmọ. kí làwọn ọmọ gan fẹ́ ṣe ńgbà bá délé ọkọ ìtàn bá padà fẹ́yàwó. mo ti rẹ̀ ya nítorí irú alábẹ́ nírí. gbogbo ọkùnrin tó ń wáyà kọ́lọ́hún fún wọn láyà gidi àwọn obìnrin tó sì ń wọ́kọ náà kọ́lọ́hún fún wọn lọ́kọ gidi. ẹni tọ́lọ́hún bá ti wá bá a ṣe nínú ìrìn àjò ẹ̀ tó rí ìyàwó títí ẹ̀ kọ́ gbà mú un. ẹ wá bá wà wọ̀rọ̀. àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ wà ń ta o kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ wà ń ta o. ọmọ àjòyà. ẹ ṣáà gbọ́tọjọ́ Tuesday gúdùgbẹ́já àwọn ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi jábọ́ torí àwọn igun yẹn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ẹ ti ń tẹ́tí pọ̀ ẹ gbọ́n Tuesday tó ń bọ̀ lágbára lọ́wọ́lọ́wọ́. gbogbo wọn
ẹ jẹ́ ìṣe gàyà díẹ̀ náà. ẹ súnmọ́ bí ó. jẹ́ ìṣe gàyà torí àwọn ìpolówó ọjà ta ní. ìròyìn lédè Gẹ̀ẹ́sì àti èdè abínibí. ẹ wá gbọ́rọ̀ tọ́lá ní káwọ́ mi àbẹ̀ní bó ṣe dára láì. Age matter o. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn kan ní maturity ló matter jù. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n try. But society tá a wà yìí ò fẹ́ fi gbogbo ara mọ̀ lọ títí. ìyàwó à ń gbọ́. Tọ́lọ́run bá kádàrá àrìn àjò ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ tí ìṣojú kòkòrò tí ìṣe tó ń jẹ ní ń wá o. orí pàápàá. Ọlọ́run máa sin gbogbo wa lọ. ọlọ́run má jẹ́ ó yà. ọlọ́run má jẹ́ ó yà lọ́dọ̀ gbogbo wa. Ẹ̀yìn bá nífẹ̀ẹ́ ìyàwó èèyàn jù tó bá ti di pé ó ń tẹ̀síọ́rọ̀ ọmọ bọ̀ kí ló dé kí ló àbójú sójú ẹ lọ ní. Bẹ́ẹ̀ ni ó mọ̀ ní mo sì gba 2 years lọ́wọ́ ló wá ń ṣe bí dídìrín ṣe dídìrín fún ìyàwó ẹ lọ́mọdé àṣìléwọ̀. EOB lórúkọ mi ẹni ìtàn Olúṣẹ́gun Bámidélé. Mo ń padà bọ̀ ní second half fún bí ìṣẹ́jú mélòó kan. Ẹ káàárọ̀ o, ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa. Fresh 105.9 FM, your feel-good radio. Who do your parents call when there's a family matter? You. Who do your siblings go to for any and everything? You. Who do your kids see as their own personal assistant? You. You may carry the weight of everyone on your back, but when it's time for sleep, let Muka Wellbeing range of orthopedic mattresses have your back. Muka Wellbeing is endorsed by Nigeria Society of Physiotherapy. It cradles your back and pressure points so you sleep well, wake up refreshed, and continue to be everyone's go-to person. Muka, adding comfort to life. Èmi mo nílé mi. Ṣùgbọ́n wọn jẹ́ kọ́kàn mi ó balẹ̀. Ǹjẹ́ ó gba ìwé àṣẹ èmi mo nílé mi sí ọ̀fọ̀ látọ̀dọ̀ ìjọba? Rárá o, èmi ò gba ìwé àṣẹ kankan ṣùgbọ́n èmi mo ní nǹkan mi. Dandan ni o gbọ́dọ̀ gba ìwé àṣẹ èmi mo nílé sí ọ̀fọ̀ látọ̀dọ̀ ìjọba. Ìgbà yẹn ló tó lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí dúkìá rẹ. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣètò bẹ́ẹ̀ ṣe gba ìwé àṣẹ èmi mo nílé mi sí ọ̀fọ̀ látọ̀dọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ìrọ̀rùn àti owó pínísín láàárín 60 ọjọ́ péré. Wàá rí sí ọ̀fọ̀ rẹ gbà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣètò àwọn káàdì tó dàbí recharge card. Káàdì yìí lẹ máa kọ́kọ́ rà pẹ̀lú 6,000 naira. Ìlànà bẹ́ẹ̀ ṣe lo káàdì yìí ti wà lára ẹ̀. Ìyẹn lẹ máa fi gba fọ́ọ̀mù. Ẹ lè rí àwọn recharge card yẹn rà ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ àti ìjọba ìbílẹ̀ onídàgbàsókè tó wà jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Èèyàn 2,000 tó bá kọ́kọ́ wá yóò jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó $15 nínú owó tí wọ́n fẹ́ san. Bákan náà lẹ́tún lè lo sí ọ̀fọ̀ yìí láti fi ya owó. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé sí pè sórí nọ́mbà yìí 0700 696 52637 0700 696 52637. My name na Efe, but my friends they call me Phil. Every time I play, na so I dey lose like play. But as I begin play 1xBet, na so my level change. Now my friends they call me Efrebo. 1xBet, you go win so tey you go tire. Go for 1xbet.ng for more tori. àìsàn ní ibẹ̀ ní wò àrùn ní rùlù mọ fà ìsàn bá wa wí mọ fàrùn bá wa jà káwọn ó sì mọ fà ìkí ìsara gbàdàkálẹ̀ àrùn láàyè ti COVID-19 tá a mọ̀ sí coronavirus ti jà bíjì káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé léyìí tí òyòlẹ̀ adúláwọ̀ lẹ̀ ó tó ń tó yẹ kí gbogbo wọn mójútó kálẹ̀ dènà ìtànkálẹ̀ rẹ̀ àwọn àpẹẹrẹ tó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ̀ mọ́ rí lára ẹni tó bá ní COVID-19 wọ̀nyí ibà ikọ́ ara ríro ìṣòro àìlèmíga ara sísí léraléra òtútù àyà ọ̀fun dídùn àlèdẹ́kun àrùn coronavirus nípasẹ̀ fífọwọ́ rẹ̀ lóòrèkóòrè pẹ̀lú ọṣẹ àtọmẹ tàbáwọn àkànṣe èròjà fọwọ́ èèyàn hand sanitizer tó bá ń sín tàbí húkọ́ ó sàn kó lògùn wọ̀ tàbí tissue paper fi bomú àtẹnu rẹ̀ ju kó làtẹ́lẹwọ́ rẹ̀ lọ kó o sì rí dájú pé o di tissue náà sílẹ̀ ìdálẹ̀ sí. má fara kẹ́ra pẹ̀lẹ́ tó ń sín tàbí húkọ́ ká sì lè pa àdínfẹnukọ̀nukù ká sì fà sẹ́yìn níbi tẹ́rò bá pọ̀ sí. sísẹjá àtẹnajínẹ́ dáadáa ṣe pàtàkì ká sì má dẹ́kun bàmí máa fararora pẹ̀lú nǹkan ọ̀sìn ju gbogbo ẹ̀ lọ ká rí dájú pé à ń tẹ̀lé tọ̀sọ́nà àti ìlànà táwọn elétò ìlera là kalẹ̀ fún wa. coronavirus bó ṣe ń ṣàkóbá fún lera fakó òjijì ló tún ṣàkóbá fẹ́ kẹ́ ètò ọrọ̀ ajé lágbàáyé ló ṣe yẹ ká gbógun tì í. ìtànìjì wá láti fresh 105.9 FM Ìbàdàn. Ìbàdàn kí ni so Fresh FM nìbàdàn la wà. Fresh 105.9 FM, your feel-good radio. 3, 2, 1. Stay tuned for the news on Nigeria's most listened to radio station, Fresh 105.9 FM. It's 6 o'clock.
beautiful morning to you. This is News Update on Fresh 105.9 FM Ibadan. I am Adedoyisola Aladidansi. Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde said he has handed over the Pacesetter Quarry and Asphalt Plant Ijaye to a private company, Krossradio Technology Limited, as concessionaires in a public-private partnership arrangement. The governor, who disclosed this yesterday via a Twitter handle, said the previously moribund quarry and asphalt plant would now generate funds for the government and the concessionaire, create jobs, and also produce the asphalt needed for road projects in the state. In another development, Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde has inaugurated Police Mobile Force 72 Squadron and presentation of 6 Hilux trucks for the operations of the outfit in Aguare to kick off the celebration of his first year in office. He also distributed 10,000 seedlings to farmers in Ishain. Nigeria has reported 389 new cases of COVID-19, making 8,733 confirmed cases in the country. An update released yesterday night shows that 256 of the new cases are in Lagos, 23 in Katsina, Edo 22, Rivers 14, Kano 13, 11 each in Adamawa and Akwa Ibom states, 7 in Kaduna, 6 each in Kwara and Nasarawa. 2 cases were also reported each in Oyo, Gombe, Plateau, Abia, Delta, Benue, Niger, and 1 case each in Ogun, Imo, Borno, and Adamawa states, while Kogi state has recorded its first case. So far, 2,501 persons have been discharged, while 254 others have died of the virus in Nigeria. Meanwhile, the Presidential Task Force on COVID-19 has said that 3 claims of COVID-19 local cure have been sent to relevant agencies for further studies and validation. This was made known yesterday by the chairman of the task force, Boss Mustafa, in Abuja. The task force also debunked claims that schools will be reopened on June 8. On the foreign scene, U.S. President Donald Trump has threatened to close down social media platforms. The threat came after Twitter added fact-check links to his tweets for the first time. The president claimed that the Republicans feel that social media platforms totally silence conservatives' voices, as in that some people are planning to use social media platforms to manipulate the forthcoming election in the country. That news update on Fresh 105.9 FM Ibadan. The news was packaged by Bosede Atolagbe. I am Adedoyisola Aladidansi. Good morning. Fresh 105.9 FM, your feel-good radio. Ìbàdàn kí ni so Fresh FM nìbàdàn la wà. Ẹ kú ojúmọ́ o. Ìròyìn ìdájí láti ìkànnì Fresh 105.9 FM Ìlúrin Challenge Ìbàdàn. Samuel Gbèsàbílò níròyìn. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Òmùẹ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé ó ti fa ibùdó ìwakùsà ti Pacesetter Quarry and Asphalt tó wà lẹ́kùn agbègbè ìjà ilé iléeṣẹ́ aládàáni kan lọ́wọ́ tí wọ́n pè ní Krossradio Technology Limited. Lára àṣẹ tí wọ́n sì gbélé wọn lọ́wọ́ náà ni láti máa pèsè nǹkan jáde ńbẹ̀ nínú àdéhùn táwọn àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ jọ tọ́ bọ̀ fún ètò ọrọ̀ ajé tó lẹ́tìkẹ̀. Gómìnà tó sọ ọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lánàá lágbọ́nrin ti ìlànà ayélujára abánidọ́rẹ̀ẹ́ abẹ́yẹfò rẹ̀ yẹn Twitter handle ń ló ti gbé ṣe é ní àlàyé pé ibùdó wakùsà náà ti wà bẹ́ẹ̀ fún ọjọ́ tó ti pẹ́ tó sì yẹ kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ máa rí owó rọ̀gùnrọ̀gùn gbé jáde ń bẹ̀ èyí tí ó sì tún fi àǹfààní sílẹ̀ fún ìpèsè iṣẹ́ lọ́pọ̀ yanturu tí wọ́n sì tún máa pèsè àwọn ohun èlò tí wọ́n lè fi ṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe láàrin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀wẹ̀ Òmùẹ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé ó tún ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn ikọ̀ kan èyí tí ó máa rí sí ikọ̀ dùgbòlùjà tí ó máa gbógun ti ìwà ọ̀daràn láàrin ìlú tí wọ́n pè ní Police Mobile Force 72 Squadron léyìí tó tún fa ọkọ̀ ọ̀gìnìbọ̀gìnì
akérara tí wọ́n máa fi gbógun ti ìwà ọ̀daràn láàrin ìlú bíi 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lé wọn lọ́wọ́ pẹ̀lú léyìí tí ó ṣe ààtò náà lẹ́kùn agbègbè àgọ́ ààrẹ bẹ́ẹ̀ eléyìí ló wà lára àwọn akitiyan láti sàmì ayẹyẹ ọdún kan rẹ̀ lẹ́nu iléeṣẹ́ ọba kò tán síbẹ̀ ó tún pín àwọn nǹkan tí wọ́n lè gbìn gẹ́gẹ́ bí wóró eléso fáwọn àgbẹ̀ lẹ́kùn agbègbè ìsanyìn. ìpínlẹ̀ Kogi ti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ lórí ìlùgbàdì kòkòrò coronavirus fún ìgbà àkọ́kọ́ bí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ṣe ń jábọ̀ yìí pé àwọn èèyàn tó ti tún ní àìsàn náà lẹ́nu tàná tí wọ́n fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ ó ń lọ bí 400 díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé lára àwọn tó ti wá ní lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó ti súnmọ́ 9,000 báyìí ò jákèjádò nínú àtẹ̀jáde kan tí wọ́n fi síta iná ló ṣe àfihàn rẹ̀ yìí pé àwọn èèyàn tó ń lọ bí 200 iná ni wọ́n ní ìpínlẹ̀ Èkó 23 ní ìpínlẹ̀ Katsina ní ìpínlẹ̀ Èdó 22 níbẹ̀ ìpínlẹ̀ Rivers 14 láti ìpínlẹ̀ Kano wọ́n rí 13 ìpínlẹ̀ Adamawa 11 Akwa Ibom 11 láti ìpínlẹ̀ Kaduna àti Kwara wọ́n tún rí 6 ńbẹ̀ tó fi mọ́ ìpínlẹ̀ Nasarawa o gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń tẹ̀síwájú lórí rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa níyìn wọ́n rí 2 míì ìpínlẹ̀ Gombe 2 ìpínlẹ̀ Plateau 2 Abia Delta Benue Niger àti Kogi 2 ni wọ́n rí láwọn ọbẹ̀ náà láti ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n rí ọyọ kan ìpínlẹ̀ Imo Borno àti Anambra wọ́n rí ọyọ kọ̀ọ̀kan láti ẹkùn agbègbè ọ̀hún pẹ̀lú wọ́n sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé lára àwọn èèyàn tí wọ́n ti gbìyànjú ṣe ìtọ́jú fún tí wọ́n sì dá wọn sílẹ̀ máa gba ilé wọn lọ ni wọ́n lọ bí 2,500 níye báyìí àwọn èèyàn kan náà tó sì ti fi orí lùgbàdì rẹ̀ ni wọ́n tọ́ka rẹ̀ ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé pé àwọn ti lé ní 240. lórí ikọ̀ tó ń jábọ̀ fún ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà nípa ti ìgbógun ti ọ̀rọ̀ kòkòrò coronavirus wọ́n jẹ́ ó di mímọ̀ pé àwọn oògùn oríṣi 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ti pò nílẹ̀ yìí tí wọ́n sì ti taari sí ọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ náà ṣùgbọ́n tí ìgbìmọ̀ yìí tó ti taari àwọn oògùn wọ̀nyí lọ sí ọ̀dọ̀ àkàtà àjọ tó wà lórí rírí sí ìpéye sí oògùn kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe àmúlò rẹ̀ fún ìgbógun ti ọ̀rọ̀ coronavirus gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi àtẹ̀jáde náà síta láti ọ̀dọ̀ alága ìgbìmọ̀ náà ti tún ṣe akọ̀wé ìjọba orílẹ̀-èdè yìí Boss Mustapha ní olúluwa ìlú Àbújá ìyẹn ló sì ti gbé sọ ọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ bẹ́ẹ̀ wẹ̀ ní ìgbìmọ̀ yìí tún sọ di mímọ̀ pé ọjọ́ 9 oṣù kẹfà táwọn kan lọ fi òfegè ìròyìn síta pé náà làwọn akẹ́kọ̀ọ́ yóò wọlé sùkúù padà ni wọ́n ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ gbà ń lọ̀rọ̀ ọ̀hún. ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ó ti ń dún mọ̀ọ́rùmọ̀ọ́rù wípé ìlànà orí ẹ̀rọ ayélujára ìyún social media platform ń lòun yóò gbégi lé o láìpẹ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe ń dún mọ̀ọ́rùmọ̀ọ́rù ọ̀hún lórí ẹ̀rọ ayélujára abánidọ́rẹ̀ abẹ́yẹfò rẹ̀ Twitter handle tó tún fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú ìtọpinpin èyí tí ó gbé kalẹ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ ń ló ṣe ní àlàyé pé ìlànà bí àwọn èèyàn ṣe ń lò ó jẹ́ kankan tó kù díẹ̀ káàtó tí wọ́n sì fi ń kọlu ìlànà ètò ìṣèjọba rẹ̀ torí kí ọ̀kan má bàa gbọ́n èkejì ń ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ náà pàbíyàbìdán rẹ̀ yí pé òun gbàgídínà rẹ̀ lásìkò tá a wà yìí o tó bá jẹ́ pé ìgbésẹ̀ yìí tẹ̀ síwájú bẹ́ẹ̀ nítorí pé àwọn kan fẹ́ lo ìlànà yìí láti fi ṣe ayọyọ fún ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò èyí tó ń bọ̀ lọ́nà pẹ̀pẹ̀ nílẹ̀ Amẹ́ríkà. èyí ló pin ìròyìn ìdájí náà láti ìkànnì Fresh 105.9 FM ilé orin Challenge Ìbàdàn Bọ́sẹ̀dé Atọ́lágbé ńlọ́lọ́ọ̀tú ròyìn Samuel gbèsàbílò kọ́ tèmi tá a tún fi pàdé àìsàn ní ṣe yín kò ní ṣèyàn fún wa wò. Fresh FM. ìròyìn tí ò lẹ́tàn ètò òwe tí gbọ́ àṣà àtòní àgbọ̀ ọ̀tán Fresh FM 105.9 Ìbàdàn let's go. Fresh FM. Fresh FM 105.9 Ìbàdàn ìyáálé àyíbá fáwọn rédíò tó kù. Infinix Note 7, not happy for you to envy me. Phone can play better when you've got a phone that attends to your needs. Picture perfect,
Nothing for you to envy. I'm talking about that Infinix Note 7. The new Infinix Note 7 is loaded with a 48MP 9-shot video camera, a 6.95-inch big screen, and a Speed King G70 processor for gaming. Explore with the new Infinix Note 7. Infinix, the future is now. Wet your heart, yeah. Apply soap, scrub your palms, scrub your fingers too, yeah. Scrub your nails, yeah. Scrub the back, the front, and rinse your hand, oh. Wash your hand, oh. Wash your hand, oh. Wash your hands properly on the running water for at least 20 seconds to stop the spread of germs. This public service message is brought to you by Dettol. Times jẹ̀gbádùn ayé digital. Abẹ́ ẹ̀ wá gbà mí nígbà tí kò ṣeré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá kí ló dé tẹ̀ ń ra ọ̀pọ̀ lọ́wọ́n. Èèwọ̀ ká má rí jẹ̀gbádùn gbogbo ohun tó fẹ́ràn lórí Star Times. Dára rẹ̀ lára yá pẹ̀lú Star Life, Zee Cinema, SC Yorùbá, Orísun, Nígbàtí TV àti Novella Plus. Ní ìmọ̀kún ìmọ̀ nípa wíwo Channels TV àti Fox. Bí ẹ ti ń dáàbò bo ara yín, ẹ máa wo Dove TV, Ìbádà TV, Ikra àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. DTT decoder ṣì wà ní 7,900 naira. DTH decoder wà ní 8,900 naira. A ò fi owó lé ọjà wa, ọ̀rẹ́ àpò yín la jẹ́. Afẹ́kẹ́ lówó ní ìpamọ́. Star Times, jẹ̀gbádùn ayé digital. This toku amebo woman again. Hello? Raimo Eleo. Hello, ma. So you no wan pick my call, abi? Mommy, why I no go pick your call? Customer dada ni. Jaile mama mi. Where is the shaki and the fuku and all the orishirishi where you suppose supply me this morning? Mommy, market never open, no ni. No be the same market where Ibro the tailor they make ashwebi for me for my daughter's anniversary party. I just talked to her finish now. Iyele Janko, she just supply 3 baskets full of fish give me. Alaji Danko when they sell for your don't supply. The woman when they say China don't supply. Kilo sombe yen. No, mommy, no be you. It better not be me, oh. What? If I cross this higher and open up, the person where I go see better be you. Wallahi, I not cut this call. Mommy, Ejo, I will bring am. No waste your credit then again. Then son, Joe, me we gloated dash credit like water. Raima, so this boy off him for Nabina in battery die. This is an important update from the government about coronavirus. We all need to stay alert so we can control the virus and reduce the risk of infection. Staying alert means you must stay at home as much as possible. Work from home if you can. Limit contact with others. Keep your distance if you go out. And wash your hands regularly. Do not leave home if you or anyone in your household has symptoms. Stay alert. Control the virus. Save lives. ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ṣe bẹ́ẹ̀ kọjá lára aago mẹ́fà àdájí. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa òwúrọ̀ lọ́jọ́.
Fresh 105.9 FM lẹ́ ń gbọ́. Ilé orin ní challenge ibẹ̀ ní bàbá mi Èdùmàrè sọ wá di gé àlọ́yè sí ayé ẹ̀ṣẹ̀ èṣù sì ní fàwátù. Abíamọ ayé mo kí yín ẹ kú ojúmọ́. Gbẹ̀yìn tẹ̀ ń jalamba lórí ọmọ lẹ́jèrè ọmọ láṣẹ Olódùmarè. Ọwọ́ tó ṣẹ́gun sí náà ló yẹ kó jẹ́. Tí jìyà lórí àwọn ọmọ yìí ẹ̀yin lẹ́jọ̀rọ̀ rẹ̀. Ààrẹ ni tó takò ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí. Tó ní gbogbo làálàá yín lórí ọmọ já sásán. Tó mi ò ní ṣépè fóńtọ̀ ọ̀hún. Ọmọ ní kọ́mọ́ kí akọ́lọ́ ń fi ṣe rẹ̀ dá lẹ́jọ́. Bí a mọ̀ kó ọ̀rọ̀ ọmọ. Òkú ayé mo kí yín o. Ẹ ní jìyà yìí gbé o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Baálé eléyìí mo kí yín o, baálé ilé tó ń jálamba kórè ọ̀wẹ́ ó lè bá a pọ́n. Kí ìyálé eléyìí náà tó ń fara dà o. Marriage is to be enjoyed, not to be endured. Àmọ́ nígbà míì èèyàn endure àwọn nǹkan kan kó lè bá a padà wá enjoy later. Ẹ ṣe ra endure rẹ̀ tẹ́ endure rẹ̀. Ọlọ́run jọba ọlọ́jọ́ òní ó jẹ́ kẹ́ ẹ lè enjoy ẹ̀ later. Ẹ enjoy ẹ̀ lórí ọmọ lágbára lọ́wọ́ rẹ̀. Ìgbà míì á dàbí ìgbà tẹ́ntẹ́ endure rẹ̀ fún òtí ẹ̀ mọ́. Kálukú ló mọ̀ ìdílé tó ti jáde ìdílé ẹlòmíì ilé wọn fẹ́ kó ṣe rere. Njó ti fẹ́yàwó ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní finlá pépé wọ̀. Àti fẹ́ kógun ọjà ọ̀tọ̀ òtún wá bọ́ sọ́wọ́ ìyàwó gidi. Máa dà á láàmú yóò mọ̀ sí ran ìmí yóò tún padà sunkún mi my dear má bínú sí mi. Bó ṣe sunkún ẹ̀ rò pé tó ti wálé ni. Ọlọ́run ògo ni fókọ rẹ̀. Tó ti rí ṣẹ́ńjì dé ọ̀ tún bọ́ sí gbòòrò nù. Bẹ́ẹ̀ni ọwọ́ ìyàwó ẹ̀ ni ó ti gbowó tí ó tún náà falẹ̀. Ẹ á máa wà ṣe èrè ìgbé etú yóò tutù nìyí. Ó kóòdì gan kóòdì ti fẹ́ tán bí wọ́n ti ń kóòdì. Ẹ wo ẹ ká ọ̀rọ̀ ikú lára mi jọ. Ìyá sọ nǹkan mi. Ọlọ́run ó ṣàánú wa. Ìṣẹ́jú péréte ló kù fún mi lórí ètò Àdìsá. Eré gbogbo dìrọ̀lẹ́ kọ́lọ̀njọ́ mọ́ sọ pé kù ló ń ṣèlérí. Báago 5 bá ti ń rókan góńrọ̀lẹ́ èmi àti yín á pàdé lórí ètò tá a pè ní ẹkú ìyànjú. Ẹ káàárọ̀ ẹ jíire o. Bọ́jọ̀ bíi ti yín bá kò lónìí mo kí yín congratulations o. Ọmọ àjàó kú oríire o. The wedding anniversary tí náà bá kò lónìí mo kí yín congratulations. Gbogbo ọmọ mi ìpátá ni mo kí o. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àtọ́júrere rẹ̀ kó máa bá yín rìnrìn àjò ayé. Atúmúra àti wọ June. Ẹ ọmọ June ẹ kú gbáradì. A bá wa láyọ̀, a bá wa láàyè, a bá wa láyé, a sì bá wa láàyè wa. Ìwòye ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ á ti wà ní June. Gbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ò wọlé wa yìí sàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní coronavirus yìí pa ski mọ́ lára. Wọ́n pa action mọ́ wọn lára. Bó ṣe fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ de wọn lọ́dún yìí. Ẹ̀já dúpẹ́. Tẹ́mi bá ṣe wà ìrètí ń bẹ. Ẹ ṣe tọdún tó ń bọ̀ yóò lárinrin. Ẹ sì rówó ṣe. Bàbá ṣe ń dàgbà lámọ̀ rí nǹkan àgbà tọ́ka sí láyé. Ẹ̀yin náà tún aráyè ṣàmì ṣe bẹ́ẹ̀ náà lé bísí tó ní. Ẹ má gbàgbé àwọn ọ̀rọ̀ tá a mọ́ ń bára wa sọ Àdìsá. Bó ṣọjọ́ Monday nílé Ìbàdàn, ọjọ́ Tuesday lẹ́gbàá, ọjọ́ Thursday báyìí nílé Ìbàdàn. Ọlọ́run ògo ni fóókọ rẹ̀, ọba tó nímọ̀ ìkọ̀kọ̀ àti gbangba. Ọlọ́run ògo ni fóókọ rẹ̀ o, ọba tó bá yé mi dá májẹ̀mú láti inú ọlẹ̀ wá. Ọlọ́run ògo ni fóókọ rẹ̀, ọba tó ń ṣàfihàn ọmọ tálákà fáyé. Ọlọ́run ògo ni fóókọ rẹ̀ o, ọba mótómótó, ọba mótómótó. Ọba tí ń tontó wù fẹ́ ni ó wù láàkó tó wù. Ọba tí ń gbé ní ga tí ń fi ní hàn fáyé. Ìgbè ní ọlẹ́yìn ni ayé ń dá lóró àtìlẹ́yìn fẹ́ni tí ò lẹ́bí tí ò lára. Wọ́n ló ń ṣọkọ ọmọge kó tó wọlé ọkọ. Ẹ̀yà tó wá dúnnù mi bó ṣe ń dùn. Àwọn tó ń gbọ́ mi ó lè mọ̀ pé lóòótọ́ wọ́n ló fi iṣẹ́ ọ̀rọ̀ sísọ ìran mi. Wòmí ọ̀rẹ́ mi, nú ìrìn àjò ayé kan tá a wà yìí, kò sí kéèyàn wà láyé kó má ṣàṣìṣe o.
bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ àṣìṣe ò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù. Bí mo ti ń ṣàṣàrò ohun tí mo fẹ́ sọ lèmi àwọn ń bá mi sọ̀rọ̀ pé ǹjẹ́ o mọ̀ pé iṣẹ́ ayé ló ń ṣẹlòmí àmọ́ ìwà àbùdá ara rẹ̀ ó ń tì sáṣìṣe báṣìṣe bá sì ti pọ̀ jù láyé ẹ̀dá nǹkan mọ̀ pakasọ fún mi gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ fún mi tí mò ń sọ fún ẹ̀ báṣìṣe bá ti pọ̀ jù nú ayé ẹ̀dá nǹkan mọ̀ pakasọ ni gbogbo ayé pátá ló mọ̀ pé ẹni bá fẹ́ làmìlaka láyé yóò gbé ìgbésẹ̀ ẹni bá sì ti gbìyànjú ìgbésẹ̀ kan ó ṣeé ṣe káṣìṣe ó wáyé àmọ́ ohun tó dẹ́ lòmíì légbodò tó dẹ́mi ẹlòmíì légbodò òun ni pọ́ńtì inú àṣìṣe kan bọ́ sínú àṣìṣe míì nígbà tá a wà ní skul ní kékeré síléètì la kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ra dọ́sítà kékeré kan fún wa ní ìmọ̀ bóyá yóò ní síléètì níwọ náà lọ skul tá a bá kọ́ bálabàla a tún parẹ́ padà gbòóyá a graduate a bẹ̀ sí ní lo pẹ́ńsù ní ìmọ̀ bóyá ohun tí mò ń sọ yìí náà yé ọ láyé 2D ni mò ń sọ wọn gba pẹ́ńsù náà ìrésà ń bẹ lẹ́yìn pẹ́ńsù tàbí kí ìrésà ó dá wà lọ́tọ̀ tá a bá ṣàṣìṣe a parẹ́ nígbà wọn rí pọ́wọ́ wa ti ń múlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ tójú wa sì ti ń ṣálẹ̀ tí ráìtì wa ti ń dúró wọ́n tún na báírò sí wa tá a mọ̀ sí pen àdìsá bí ìrìn àjò ayé ṣe wà ní stages nù ìgbà kan wà tó jẹ́ pé bíi ṣọ́ọ̀kì àti sílẹ̀tì lọ́mọ lò wùmí gbogbo àṣìṣe tó bá ṣe ń gbà náà ò fẹ́ ní mínì àmọ́ tó bá ti ń dé stage kan tó ti ń lo pẹ́ńsù láti wà very very careful bíbẹ̀ ẹ̀kọ́ ọmọ parẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ni kò sì sí bó ṣe lè parẹ́ tó bí pẹ́ńsù ọ̀hún bí sharpener ṣe lè lágbára tó ó rí tracy sí pẹ́ńsù tó parẹ́ òun náà ń bẹ̀ ṣé ní tí mò ń sọ ìṣó ń tẹ̀lé mi gbọ́ wá yá ló wá tún wá ń lo pen nígbà tí wàá bẹ̀rẹ̀ sí ń lo pen la tún gbọ́dọ̀ wà extra careful torí kápẹ́ ìṣọwọ́ tó ṣe ń pa pẹ́ńsù rẹ ló ṣe ló fẹ́ pa pẹ́ẹ̀nì rẹ ó ṣeé ṣe kọ́ ọ fa gbogbo ìwé òun ya bílẹ̀ ayé ẹlòmíì ṣe wà nù ayé ò ṣe o àmọ́ àṣìṣe tó ṣe láyé ti pọ̀ jù minimize your error mo ní kú táìtù ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún ọ ní kùtù àárọ̀ yìí ó minimize error rẹ torí gbogbo àwọn error tó commit àwọn blunders yìí ó níbi tó ń dúró de èèyàn nírìn àjò ayé àdìsá bí mo ṣe ń tẹnu mọ́rọ̀ yìí mo fẹ́ kó tẹ́tí kó gbọ́ mi dáadáa o mo wẹ̀ ń tí ń bọ́ sọ̀rọ̀ ipò kéré sí ọlọ́jọ́ orí o àdìsá bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ń gbénú mi ju ẹni tí ń gbénú ayé lọ ni ọba tó fògo sínú mi tó sì ń fi ara rẹ̀ jáde nínú ayé mi ní kó gbàgbọ́ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí yóò ṣe ọ́ láǹfààní tó pọ̀ gan ọmọ ìyá ọlọ́yọ́ nígbà míì àìlákàsí bẹ́ẹ̀ ni tó lè bó ń pè ní ignorance àìlóye tó nígbà míì àti àìlè farabalẹ̀ nígbà míì téèyàn ń hùwà ìbínú níbi tó yẹ kó ti farabalẹ̀ àìní èrò tó jinlẹ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí á máa tìyàn sínú ẹ̀rọ ńlá bẹ́ẹ̀ ni yọmọ jẹ́ kéèyàn máa ṣàṣìṣe àìlákàsí tàbí kó fẹ́ pàlànà nítorí tó fẹ́ jẹ bẹ́ẹ̀ ni ó pa ìlànà dà ó mú tó mọ̀ pé bó ṣe yẹ kó ṣe nì torí tó fẹ́ jà tí tó fẹ́ jẹ á máa tìyàn sínú mistake ńlá àwọn àṣìṣe lóríṣiríṣi ọmọ gbọ́ táyé èèyàn mọ̀ kọ ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ ni o ẹlòmíà gbé ìgbésẹ̀ ó ti kó sínú ọ̀fìn jẹ́ kó sì farabalẹ̀ jáde kúrò ńbẹ̀ yóò tún gbé ìgbésẹ̀ míì yóò tún jì sínú ọ̀gbun míì kí ló dé ṣé wọ́n ń ṣe ọ́ ni wọ́n bá tẹ̀ ń ṣe ọ́ ní kùtù àárọ̀ yìí kó yá tẹ́tí kọ gbọ́ dáadáa wòmí ọ̀rẹ́ mi nígbà míì bá ṣìṣe bá pọ̀ jù ní ìrìn àjò ẹ̀dá á dàbí ìgbà tó jẹ́ pé òun nìkan ni wọ́n dojúlé tí wọ́n sì ń ṣe ni bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tí ń ṣe ọ́ àwọn àṣìṣe rẹ̀ ló pọ̀ jù ó sì ní bí ó ṣe ra máa fàwé rẹ̀ ya díẹ̀díẹ̀ ọlọ́mọ fàwé ẹ̀ ya o wòmí bí ẹ̀rọ bá pọ̀ jù ní ìrìn àjò ẹ̀dá á máa jẹ́ kó polúkúrú mùsù ayé àsúyàn nígbà míì suicide mission lórúkù tí ó mọ̀ pariwo rẹ̀ a ní kóun kó parí gbogbo ẹ̀ kó mọ̀ lọ àṣìṣe pọ̀ jù ní ìrìn àjò rẹ̀ ni yóò mọ̀ tinú ọ̀gbun kan bọ́ sínú míì bọ́kùnrin kan bá jà á lẹ̀ èyí tó yẹ kó farabalẹ̀ kó wò ó ẹ gbọ́ níbo lòun ti ṣàṣìṣe kí ló ṣẹlẹ̀ sóhun yóò tún fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ míì ní kánmọ́nkíá ọ̀tán bó ṣe kúrú rẹ̀ nù àfiwọ̀ nínú gá ebi ẹ̀rẹ̀ á sì lè fún mi ṣàn igá tó tún tẹsẹ̀ bọ̀ yìí ń kọ́ òórùn rẹ̀ ọ́ gbalẹ̀ yọ kọjá yánmọ́yánmọ́ ńgbọ̀ báyá yọ mọ̀ rò ó bóyá wọ́n fi ṣépè fóun àbí ayé ń ṣòwò wòmí bá ṣìṣe bá pọ̀ jù ó lè fa ègún sórí ẹ̀dá fún àwọn àṣìṣe tó ń ṣe tó bá ṣọ́ra yóò tún máa reflect nínú ayé ọmọ tí wọn náà bá bí nígbà míì yóò fa ègún sórí ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ fún mi ní kùtù àárọ̀ yìí mo fẹ́ kọ́ ra mọ́ dé díẹ̀díẹ̀ o wòmí wọ́n ṣàṣìṣe púpọ̀ jù ní ìrìnàjò ayé tó bá sì fẹ́ ṣe é ó mọ̀ ṣe nǹkan kan ó ní àròjinlẹ̀ tó pọ̀ ó sì mọ̀ wá ojú olúwa nú àwọn ìrìnàjò míì ó mọ̀ béèrè ọ̀rọ̀ tó rọ́pọ̀lọpọ̀ ìwé ṣe ruga sókèrè bẹ́ẹ̀ ni o
ẹ̀ ń bá ń béèrè ọ̀nà kì í ṣìnà mọ́ wádìí ọ̀rọ̀ nígbà míì kó tó gbé ìgbésẹ̀ àdìsá sì mọ́ wá ojú olódùmarè ó lè fa àwẹ̀ wá ó lè fàdúrà wá àwọn kan ó jù ọ́ lọ pásítọ̀ àmọ́ ní pásítọ̀ tiẹ̀ wòlíì àmọ́ ní wòlíì tiẹ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe tó ní mẹ́ńtọ̀ àwọn tó bá ń mẹ́ńtọ̀ èyí mọ́ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn tó mọ́ bá a jì sọ́fin ayé wòmí bí yẹn bá ṣàṣìṣe tó pọ̀ nígbà míì ọlọ́run lè padà dáríjì yàn àmọ́ consequence ẹ̀ ayé yìí kì í forgive èèyàn òótọ́ ọ̀rọ̀ mo sọ fún ọ ò gbọ́ tí Mósè tán pè ní ànábì Músà ni age 40 ló ti pa ọmọ Egypt kan dànù nítorí ọmọ ebéèrú arákùnrin rẹ̀ ó sá kúrò láàfin lóòótọ́ àmọ́ 40 years míì la fi kún ìrìn àjò rẹ̀ nínú wilderness àbó ti gbàgbé ni bẹ́ẹ̀ ni Jacob swindle Ísọ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ bí kápẹ́ lẹ́gbọ́n náà ni arákùnrin rẹ̀ àbí ok ẹ pè lárákùnrin rẹ̀ ó sá lóòótọ́ àmọ́ ohun tó ṣe fún wọn padà ṣe fóun náà ní ìrìn àjò ayé àna rẹ̀ náà gbá òun náà bí ìrìn àjò ayé ṣe rí nù ọlọ́run ò pòun ò dáríjì mọ́lẹ́ ayé tá a wà yìí kì í dáríjì yàn tó bá fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ kan ó bẹ́tà kó jókòó kó rò dáadáa o bẹ́ẹ̀ ni o owó olùtọ́ kó fún ọ tó fẹ́ kó jẹ yìí tàbí tó fẹ́ sáré fi ṣe bísínẹ́sì míì yìí tó bá ro wa pé tó rò nǹkan kan mú jáde kúrò ńbẹ̀ ó ti kó sínú blọ́ndà míì nù lóòótọ́ ó lè wọ́nà míì tó fi padà kó owó ọ̀hún jọ tàbí kó fi ṣàwọn nǹkan kan míì tàbí kó yí irọ́ ràbàtàràbàtà káyé sì gbà fún ọ àmọ́ ọlọ́run lè dáríjì ọ ilé ayé tá a wà yìí kì í dáríjì yàn wòmí ọ̀rẹ́ mi o Dáfídì náà ìránṣẹ́ Olódùmarè ni ọba Ísírẹ́lì kejì àbó ti gbàgbé gbogbo gbàyàwó oníyàwó níjó ní tó sì pa ọkọ rẹ̀ sánú ó padà ń bèrè ìdáríjì lọ́wọ́ Olódùmarè ó gbà ọkọ mi ti blọ́ndà nù mistake ni àbí àmọ́ ṣe ìdákúrò nílé Dáfídì dọ́là ìdá òkúrò nílé rẹ̀ mo ṣe ní kó minimize àwọn error rẹ̀ minimize àwọn mistakes ẹ̀ orí consequences ẹ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe yọ padà mọ́ tẹ̀lé ọ lẹ́yìn ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní kí n sọ fún ọ ní kùtù àárọ̀ yìí nù ibi ó yẹ kó o ti ní sùúrù wọ́n fìbínú ló bẹ o wò mí ló yẹ kó bá ti fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ kúrò àròjinlẹ̀ lórí ìgbésẹ̀ yìí ìwọ náà wé gbogbo ẹ̀ lọ́tún àti tòsì béèrè lọ́wọ́ ara rẹ tí wọ́n bá fi kíní yìí lọ̀ mí ṣé máa padà wá gbà bẹ́ẹ̀ ni wò mí wọ́n sì pa ìlànà dà torí ní tó fẹ́ jẹ́ àti ní tó fẹ́ jẹ́ àti ní tó fẹ́ jẹ́ ilé ayé lápadà kó gbogbo ẹ̀ sí lọ minimize error rẹ bẹ́ẹ̀ ni ìwà wàdùwàdù wà lára rẹ bí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ sí ọ ẹnìkan kọ̀ ọ́ sílẹ̀ níjó ni ó sì ti ṣègbéyàwó ó ṣàfẹ́ proof ẹ̀ fáyé pé kì í sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn náà ẹni ó bá rí ọba lọ ní ìsìn ni ẹni bá wá ní ìsìn kí ọ̀rọ̀ márèjì ló wà lọ́kàn rẹ̀ kò ṣe farabalẹ̀ tá a bá dá ọ dúró nítorí nǹkan ńlá ńkọ́ àwọn ẹgbẹ́ ẹ ti lọ òun náà fẹ́ gbégbésẹ̀ ní kánmọ́nkíá ṣé ìṣinú ẹrẹ̀ míì ló padà wá kó sí kanáà kan ni mò ń wò lọ́ọ̀kan yìí wọ́n gbẹ́lẹ̀ fún ọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó súnmọ́ ni ò ní sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún ọ àmọ́ ọ̀rọ̀ tí ń jáde yìí ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ tí ń jáde yìí ó yẹ kó tọ́ ọ sọ́nà kó sì jẹ́ kójú rẹ̀ ó ṣálẹ̀ pé tó bá ti ṣe mistake kan farabalẹ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ ni o kurukuru tó kù sójú òfurufú yìí yóò ṣẹ́tù ó lè mọ bí ó padà gbẹ́sẹ̀ sí kó má ṣe pé inú ọ̀fẹ́ mi ló tún padà wá jìn sí bí ẹ̀rọ bá sì ti pọ̀jù tí mistakes ti pọ̀jù yóò padà wá dègún o bẹ́ẹ̀ ni yóò dègún wọn ló ti kọ́kọ́ kan ó ti kọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ilé ọkọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ló wà yìí tó bá sì wàá ṣọ́ra àwọn ìrìn àjò yóò tún máa reflect nínú àwọn generation tí ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ bóyá lára ọmọ rẹ̀ wo ilé mi ti ń pè mí jàre kí lórí yìí sọ jàre jẹ́ ń fúnni là á. ọ̀tá ògo kò ní fẹ́ kógo yìí àfi kógo kú ṣọ́ra kó má pa ẹlẹ́kùn tàbí kó pa ẹ́. ṣọ́ra ọ̀rẹ́ mi. ṣàṣàrò lórí àwọn ìgbésẹ̀ tó ti gbé tẹ́lẹ̀ kí ni ń tì ọ́ sọ́fìn gangan tó bá sì jẹ́ ojú kòkòrò rẹ ní ń tì ọ́ sí wàhálà kò sí bá wí ojú kòkòrò rẹ wíkẹ́ ṣó ní kápá lórí ojú kòkòrò rẹ ní kápá lórí ẹ̀kọ́ mọ́ bàá pa ọ́ lẹ́kún àwọn mistakes yìí ti pọ̀ jù láti minimize àwọn errors tó ń commit àwọn blunders yìí pọ̀ jù o ṣe léyìí o tún fẹ́ parẹ́ o tún ṣe yìí o tún fẹ́ parẹ́ o tún ṣe yìí náà o tún fẹ́ parẹ́. ẹ̀tẹ́ tí kẹ́kọ̀ọ́ lọ ẹ̀mí lẹ́nu mi nípa
ó sì já àwọn nǹkan tó ń dáwọ́lé ní dá wàhálà alẹ́ fún tàbí tó jẹ́ bí ọ̀tá ògo rẹ̀ ó jẹ́ tẹ́ rìvásì kíákíá. ẹ̀mí ṣọ́ra fún ó léwu púpọ̀ fún ògo kì í bá wa yẹra. a lè má kọ òṣèlú mọ́ àdìsá gbọ́n tá à ń sọ fún mi. gbogbo tó dùn mọ́. wà ní kọ̀rọ̀kọ̀ra mọ́ bù wọ́n nímọ̀ràn. kékeré tó bá jáde láti bẹ̀ ó pé ọ àmọ́ pé o ṣàfẹ́ kí wọ́n rí ọ yìí. búrẹ́dì. mistake tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ o tún fẹ́ ṣì mí. ohun tó dùn ló ń pa ni bí kò bá sì. wá ojú ọlọ́run kó tó gbé ìgbésẹ̀ tó kàn yìí o. má ṣe jẹ́ kẹ́ran ara tìyẹ́ débi tí ó yẹ. tó ń gbọ́ ẹran ara ń tì ọ́ o. fún ọ àti fún ọlọ́run tó ṣẹ̀dá rẹ̀ wípé kò gbáyé ṣe rere lórí erùpẹ̀ lásán lẹ́ran ara èmi lọ́lọ́run mi sí èmi yẹn ló di ẹ̀mí wa ẹ̀mí ló di ògo wa mọ́ ṣọ́ra kò má jẹ́ sọ fi ẹ̀ rárá. Minimize your errors. fẹ́ràn jù. Minimize your mistakes. ti pọ̀ jù. jẹ́ ọ̀rẹ́ rárá wa ọ̀tá ògo wa. o ò lè mọ̀ ṣe tó bá fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ ńlá ó ṣàṣìṣe. ṣùgbọ́n tó bá ti ń pọ̀ jù wàhálà ńlá ni fáyé o. tó bá gbé ìgbésẹ̀ kó tó ronú. ẹran ara kò ní fẹ́ gbààwẹ̀ àbí kó sá. ó fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ kó tó ronú. abẹ́ta kò ronú kó tó gbé ìgbésẹ̀. 90% ọkùnrin tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé ní kùtù àárọ̀ ni kì í báláǹsì mọ́ tí ó fi kúrò láyé. dára tàbí ọtí líle. lọ wádìí tí mò ń sọ ìdàdà 90% ọkùnrin tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé ní kùtùkùtù àárọ̀ rẹ̀ ni kì í sábà báláǹsì mọ́ tí ó fi kúrò láyé. ó lè mọ rí àwọn nǹkan kan míì tí ó mọ dùnnú tí ó mọ ṣe oore ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ àmọ́ ó ṣeé ṣe káyé rẹ̀ mọ́ rí bákan náà mọ́. ronú kó tó gbé ìgbésẹ̀ dáadáa. ọ̀rá fún ẹran ara. tó bá sì ń rú ọ lójú wọlé ayé ẹlòmíì lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ àwọn kan tó ń gbérúfẹ́ ìgbésẹ̀ ọ̀hún náà kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí òun. tàbí lọ sí sọ̀rọ̀ láti gbàdúrà. mélòó láyé ọ̀hún tó mọ̀ fi takátì. òru làwọn ẹ. mélòó ni tó mọ̀ fi takátì. ẹni bá mi àṣeré láyé kò ní fòrú ṣeré rárá bíbélì sọ wípé ìgbà tí. àwọn kan ṣàgbèrè lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ wọ́n sì kó sí páńpẹ́ oníbàwọn ṣe yan tiwọn ni pé wọn ò gúdù. alikama ó bá ti lọ àbí alikama. a ti wí fún ọ náà a sì ti fún ọ láwọn àpẹẹrẹ kọ̀ọ̀kan. tó san fún wàrà. àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ tó wà níwájú orí àwọn ọ̀fìn tí wọ́n jìn sí. nínú rẹ̀. àwọn tó ní ọ́fíìsì tó ń lò lọ́wọ́ yìí kí ló dé tí wọn kì í ṣàṣeyọrí. wọ́n á kọ́kọ́ ṣe dáadáa níbẹ̀rẹ̀ àmọ́ òkò ni wọ́n fi máa ń lé wọn kúrò mọ́. wọ́n náà mọ́ jìn sínú ọ̀fìn. ẹ ṣọ́ra fún ẹran ara. EOB lórúkọ mi ẹni ìtàn Olúṣẹ́gun Bámidélé àdìsá lóyún lóhùn ọmọ mọ̀mọ́ lọ́yọ́. ọpẹ́ lọ́wọ́ DJ Bright ọlọ́wọ́ bọ́tìnì mi o. ṣọ́ra kó má pa ẹ́ lẹ́kùn tàbí kó pa ẹ́. Sanjọ́ Ògún tó yẹ wa èdè òun náà ti wọṣẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ lòun ajílétí Ògbómọ̀ṣọ́ máa fògbójà ìlú yẹn ni wọ́n ti ń jẹ ọkà kan tó fẹ́ kan yan gan lé. ọwọ́ òwúrọ̀ ojú Ọlọ́run ni. bá ń tọ́jú bí ọdún ọmọ agún bíi adé dáadáa Ìjẹ̀ṣà òṣèré lòun nílẹ̀ òbí ọmọ ẹlẹ́ni àti ẹ̀kọ́ ọmọ ẹlẹ́ni ẹ̀wẹ̀lẹ̀ Ìjẹ̀ṣà dúdú lẹ̀gbọ́n pupa làbúrò. ayé àti ọ̀run lọ. olóbì kan wọ́rọ́ tiriwo olóbì kan òwò tiriwo èyí tó bá fẹ́ ni ó wọ̀ sẹ́rẹ̀ ni tó bá fẹ́ ni ó sì wọ̀ sínú igbó. sínú ayé ìyá. tí n tán fọ̀gẹ̀dẹ̀ ṣe nílé ṣàwọn lẹ́yẹ ní jẹ́ ayé COVID-19 ẹ̀yọ gbọ́dọ̀ jọ gẹ̀dẹ̀. lọ́wọ́ Samson. ń ta ẹyẹ òun rọ́bà ni. ẹ̀rọ ara falẹ̀ ikú lọ́wọ́. gẹ̀dẹ̀ gan ti dowó. tẹ́lifíla. bó o kì í jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀rín músẹ́ ni Ìjẹ̀ṣà dísù ètò ní kọ̀mọ́lé. lẹ́yà nílé òrìṣà dàgbò. àbí kí wálé agúnbíadé yà mú ọ lọlé. Ọlọ́run láyé rẹ̀ àti fi fún òrìṣà lásán. EOB ló kọ mi mò ń lọlé. màá pàdé yín rọ̀lẹ́ láṣẹ Olódùmarè. mi ní gbọ́lá burú sí yín ẹ̀ ní gbọ́ sí mi náà. mọ́ kánjú farabalẹ̀. ó ti ṣàṣìṣe gbogbo ayé ti rí mọ́ kánjú. ṣọ́ra kó má pa ẹ́ lẹ́kùn tàbí kó pa ẹ́. ọba ti ń gbé ìgbé ayé ẹ láti tẹ́ àwọn kan lọ́rùn ó mọ̀ ṣe mistake lórí mistake yẹn. ìwọ ló sì ní láìfù ẹ tó bá bàjẹ́ ìwọ lọ́mọ ràn. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ọ. má jẹ́ káyé ìwà bàjẹ́ lójú rẹ̀ báwa ṣe. ẹnìkan náwó ìfẹ́ sí ọ jẹ́ onítàn mọ́. tàn rẹ̀ tọwọ́ rẹ̀. kò tí ì kúrò lára rẹ̀ wọ́n tún nà mí sí ọ farabalẹ̀. ọ̀tá ògo wa. farabalẹ̀. ọ̀tá ògo kò ní fẹ́ kó. wọ́n lò ó ti ń pẹ́ agbọ́pọ̀ ó ti ń pẹ́ lóòótọ́ ẹnìyẹn waste time ẹ̀ tó mọ̀ ṣe mistake mi. tàbí kó pa ẹ́. eléyìí kọ́mọ ní ìkọ́fì ẹ̀tàn yanyan. ẹ ká ọ̀rọ̀ kúrò lára mi ó di rọ̀lẹ́.
Stay safe, stay fresh, remain blessed. Shalom. Ìbàdàn kí ni so Fresh FM nìbàdàn làwọn. Fine Tunes Entertainment. Ọmọ sí kátó. Bọ́kí. Beat by tears. Ojúmọ́ ti mọ́, I call on my God again. Another day, another struggle again. Ojúmọ́ re, to hustle just to get the pay. I want to make every day be my payday. Kajebugbaje made them patronize. The thing where I dey sell made them come and buy. Customer dada ni mo fẹ́ o. Kajebugbaje o. Kajebugbaje made them patronize. The thing where I dey sell made them come and buy. Customer dada ni mo fẹ́ o. Olúwa Kajebugbaje o. Ṣàánú mi, Olúwa ṣàánú mi. Make your mercy follow me, yeah. Make your mercy follow me. Ṣàánú mi, Olúwa ṣàánú mi. Make your mercy follow me, yeah. This year, make your mercy follow me. Follow.
Ẹ̀ṣẹ̀ wo mo ṣẹ̀ wey make my hustle no dey pay me. Ẹ̀ṣẹ̀ wo mo ṣẹ̀ wey make my blessings no dey come me. Now you be the God where they bless people pocket too. Come bless my pocket too. Ẹ̀ṣẹ̀ wo mo ṣẹ̀ wey make my taking come dey delay. Ẹ̀ṣẹ̀ wo mo ṣẹ̀ wey make my taking come dey delay. Now you be the God where they forgive and forget too. Forgive me and forget too. Ṣàánú mi, Olúwa ṣàánú mi. Make your mercy follow me, yeah. Make your mercy follow me. Ṣàánú mi, Olúwa ṣàánú mi. Make your mercy follow me, yeah. This year, make your mercy follow me. Àṣírí iṣu lọ́dọọdún bí mo ṣe ń gbà kó máa dún. Anything I do, Baba God make it booyah. Jẹ́ kí n jẹlẹ̀ o. Àṣírí iṣu lọ́dọọdún bí mo ṣe ń gbà kó máa dún. Anything I do, Baba God make it booyah. Jẹ́ kí n jẹlẹ̀ o. Ṣàánú mi, Olúwa ṣàánú mi. Make your mercy follow me, yeah. Make your mercy follow me. Ṣàánú mi, Olúwa ṣàánú mi. Make your mercy follow me, yeah. This year, make your mercy follow Fresh 105.9 FM, your feel-good radio. Yeah. Shabba J-A-Y. Yeah. Long time no see. You be the best thing where I see. I'll be everything that you need. Lean on me. Give you everything that you need. It'll cut away from me, baby. Yeah. All night with you, tonight with you, east side with you, I'll fly with you, I'll ride with you, I'll fly with you. Yeah. I'll fly with you, I'll ride with you, I'll fly with you, east side with you, tonight with you, all night with you. Yeah. Long time no see. Be the best thing where I see. Be everything that you needed. Lean on me. I give you everything that you need. Don't cut away from me, baby. Far away, you belong, I belong. But baby, for you, I'm writing this song just for you to know, say I be writing, girl. No time to waste, you belong, I belong. But baby, for you, I write and I sing this song. You're my baby, girl. Long time no see. Be the best thing where I see. Be everything that you need. Right now. Lean on me. I give you everything that you need. Don't cut away from me, baby. Jump, away. We love the way when you want your waist, yeah. Jump, away. Love the way when you want your waist, yeah. Oh my God, Jay. You are to Fresh 105.9. Right in the heart of the ancient city of Ibadan. This is Fresh FM 105.9 FM. When sorrow nears, Jehovah sees, Jehovah hears. Ìyìn rẹ̀
arúgbó ọjọ́ àdàgbà má pààrọ̀ oyè àdàgbà má tẹ̀pá ọba tí gbogbo ayé ń sátọ̀ ìjìnlẹ̀ ẹlẹ́yinjú àánú olúwa ògo ni forúkọ rẹ̀. My name is Olufunke Adetuberu. This is the moment to ponder. I'm still passionate about recovering your destiny and discovering your destiny. And I'm saying that why you must run. There are some relationships, you know, your health, your wealth, your happiness, the happiness of your children is determined by your relationship. Ibi tó bá máa dé láyé, ọ̀rẹ́ ni, ibikíbi tẹ́ẹ̀dá bá máa dé láyé, tọ́lọ́ bá máa ràn yàn lọ́wọ́, á rán èèyàn síyàn. Tí èṣù bá máa ba ayé èèyàn jẹ́, ó máa rán èèyàn síyàn ni. Àwọn kan wà tó yẹ pé tó bá ti tẹ ayé ẹ̀ báyìí, tán step into your life, gbogbo ògo, gbogbo àánú, gbogbo nǹkan tó dá pátápátá láyé ẹ̀ ló máa kó dànù. Àwọn kan wà tó yẹ pé tó bá ti wọnú ayé ẹ̀ báyìí lọ sùn, lọ máa họrun, wàá débi tó máa dé ni. Torí pé kí ni? Helper of destiny là ń pè wọ́n, readers and runners of destiny là ń pè wọ́n, destiny helpers. They are everywhere. But may God of today connect you, lead you, guide you, order your steps to stumble at the feet of your Boaz, stumble at the field of the helper of your destiny, stumble at the field of someone that will help you to discover and to recover your destiny. That's my prayer for you this morning. Why must you run? You must run when you miss joy. Ayọ̀ tó bá ti láyọ̀ mọ́ nínú relationship yẹn, run. When you miss joy, you are not happy every day. You are actually depressed. Ìgbà míì wá bọ́ sí yàrá bá a dà pé kò pokùn so. Ẹlòmíì tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ ó ti mu májèlé several times. Kò kàn kú ni, a tún lọ toilet, a tún yà dànù. Ó ti po oríṣiríṣi láti mu. Kì í ṣe torí COVID-19 o, kò ṣe torí pandemic, torí relationship ni. Ẹlòmíì sọ fún mi láàárọ̀ pé you don't understand. Kì í ṣe pé owó tí ò sí kì í ṣe oúnjẹ tá a rí jẹ, ṣùgbọ́n kò sáyọ̀. Ayọ̀ ni agbára èèyàn. When you lose joy, you have lost strength, you've lost energy, you have lost zeal, you have lost enthusiasm. Kò sí nǹkan kan mọ́ téèyàn ò bá ti láyọ̀ mọ́. You use joy to draw from the wells of salvation. If the enemy is going to destroy someone, he will take his joy. He will truncate his joy. He will remove his joy. If you are in a relationship and you miss joy, I'm not talking about joy because you have 1 million in your account. I'm talking about natural joy. You don't have money like this, you are happy. You don't have food on the table, you are happy. You just have joy. When you miss it with your friends, with your neighbor, even with your siblings. Ẹ̀wọ̀ ẹ̀gbọ́n David bó ṣe lọ sí valley wọ́n ránṣẹ́ ni wọ́n mọ̀ ọ̀dọ́tún ni o. Ẹni tó yẹ pé kò wọ́n jókòó tán fi anoint ẹ̀ ẹ̀mí owú ni. Àwọn míì they are green with envy. They are not happy for you now. They are waiting to hear bad news. They will wait in vain. Yorùbá ní ọdẹ tó ń ṣọ́lọ̀ lórí ẹ̀gùn ló máa kú sí. They will not hear bad news. You know what his brother told him? Kí ló wá ṣe ń bí? Àwọn ló lọ gbóúnjẹ fún o. 1 Samuel 17. Àwọn ló lọ gbóúnjẹ fún o. You know what they told him? He told him, Eliab, èèyàn mẹ́rin ló wà láyé ẹnìkankan. Unanointable, anti-anointed, the anointed, and the ex-anointed. Mi tún ní tún sọmọ mi lákòókò púpọ̀. Ó ní kí ló ní wá kí ló wá ṣe ń bí? Ó kàn ń béèrè ni pé kí ló ṣe gbogbo ẹ̀yàn mi tẹ̀ ń sá lọ yìí? Akíkanjú òun sá lójú ogun. Kí ló dé? Ó ní lẹ́nu ẹ̀dákẹ́ kí ló wá ṣe ń bí? Tribulation. Ta ló pè ẹ́ ń bí? Ìyẹn ni David ni. There's a reason. Ó ní there's a reason bó. Ó dẹ̀ rọra bí ẹlòmíì. You see, you have to run. When you have to run is when you miss joy. Ó kàn rọra kúrò ńbẹ̀ ni pé lè ó fẹ́ da yẹ̀pẹ̀ sí gàrí ni. Epo ni mo rò ó níyanjú lélẹ̀. Don't put sand in my gàrí. He just left and turned pé ẹgbẹ́ náà kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ó dẹ̀ ti sọ fún ó ti fẹ́ drain joy ẹ̀. Are you relating with somebody that drains your joy, that pull you out of the place of peace and serenity? Run. He said, where have you left those few sheep? Ó rọ̀ bẹ̀ sí láìfẹ́ pé kí ló wá ṣe ń bíbo ló kó àwọn ẹranko tó ń tọ́jú sí. Can you imagine? Ṣé kò mọ̀ pé few sheep ló ń filẹ̀ ni? Bọ̀bọ́ yẹn dẹ̀ smart bàjẹ́. Ó mọ ibi tó ń lọ, ó mọ ọjọ́ ọ̀la ẹ̀, ó mọ ibi gíga tó ń lọ, ó ní understanding of recovering and discovery. Oh, he has discovered his destiny and he was going on a journey to recover it. That was why he said, kò tí ẹ̀ bàjá. Ẹlòmíì àti mú jàjà. Kò sásìkò. Don't forget to follow me on my Instagram page. My name is Olufunke Adetuberu. Thank you for listening to me. I'll see you tomorrow.
Nigeria's most listened to radio station. You are listening to Fresh 105.9 FM, broadcasting around the world. This is your number one radio station. Ìbàdàn kí ni so Fresh FM nìbàdàn la wà. ẹ jẹ́ máa kíyìn kò jùmọ̀ gbogbo lólùfẹ́ ìkànnì Fresh 105.9 FM ilé ìtòkalẹ̀ sílé orin challenge nílùú Ìbàdàn. Òní tún lọ jọ́bọ̀ Thursday ọjọ́ 28 oṣù karùn-ún ọdún 2020 tá a wà yìí. Lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni kọ̀ọ̀kan wá ṣe ń jáde láàárọ̀ yìí aṣèjèrè láṣẹ. Àsìkò tún ti tó fún kéde ta ní lórí àtẹ̀ fún tàárọ̀ yìí. Ní báyìí ẹ̀tẹ́ tí sì kéde pàtàkì yìí. Èyí ni láti kẹ́dùn pẹ̀lú gbogbo mọ̀lẹ́bí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀ àti gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ ọlọ́lá jùlọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé nípasẹ̀ ikú òjijì eléyìí tó mú kọmíṣánná fétò àyíká àtàwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ. Honorable Kẹ́hìndé Ọlátúnjí Ayọ̀ọ́lá lọ́jọ́ 14 oṣù karùn-ún ọdún 2020 tá a wà yìí. Ní báyìí ètò ìsìnkú yóò wáyé lónìí ọjọ́bọ̀ Thursday ọjọ́ 28 oṣù karùn-ún ọdún 2020 tá a wà yìí. Gbogbo èèyàn ni wọ́n ń ṣàpèjúwe olóògbé Honorable Kẹ́hìndé Ọlátúnjí Ayọ̀ọ́lá gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí èèyàn àtàtà tí kìí fi gbá kan bọ̀ kan nú bí ti wulẹ̀ kọ́mọ. Èèyàn takuntakun lágbo òṣèlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Kọ́lọ́run ọba aláàánú kó dákun kó dúró ti gbogbo mọ̀lẹ́bí olóògbé Honorable Kẹ́hìndé Ọlátúnjí Ayọ̀ọ́lá kọ́lọ́run ó sì fi ọ̀run jíǹkí ẹ̀. Olùkéde Honorable Àkàndé Kẹ́hìndé Adéyẹmí alága fún sọ ìjọba àbílẹ̀ Ìbàdàn South West ló fi kéde ọ̀hún síta. Ìbàdàn kí ni so Fresh FM nìbàdàn la wà. Fresh 105.9 FM, your feel-good radio. My name na Efe, but my friends they call me Phil. Every time I play, na so I dey lose like play. But as I begin play 1xBet, na so my level change. Now my friends they call me Efrebo. 1xBet, you go win so tey you go tire. Go for 1xBet.n. Wash your hands. Wet your hands, yeah. Apply soap, scrub your palms, scrub your fingers too, yeah. Scrub your nails, yeah. Scrub the back, the front, and rinse your hand, oh. Wash your hand, oh. Wash your hand, oh. Wash your hands properly on the running water for at least 20 seconds to stop the spread of germs. This public service message is brought to you by Dettol. Star Times jẹ̀gbádùn abẹ́ ẹ̀ wá gbà mí nígbà tí kò ṣeré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá kí ló dé tẹ̀ ń ra ọ̀pọ̀ lọ́wọ́n. Èèwọ̀ ká má rí jẹ̀gbádùn gbogbo ohun tó fẹ́ràn lórí Star Times. Dára rẹ̀ lára yá pẹ̀lú Star Life, Zee Cinema, SC Yorùbá, Orísun, Nígbàtí TV àti Novella Plus. Ní ìmọ̀kún ìmọ̀ nípa wíwo Channels TV àti Fox. Bí ẹ ti ń dáàbò bo ara yín, ẹ máa wo Dove TV, Ìbádà TV, Ikra àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. DTT decoder ṣì wà ní 7,900 naira. DTH decoder wà ní 8,900 naira. A ò fi owó lé ọjà wa, ọ̀rẹ́ àpò yín la jẹ́. Afẹ́kẹ́ lówó ní ìpamọ́. Star Times jẹ̀gbádùn ayé díjítà. He's got the whole world
hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got you and me, brother. In his hands, he's got you and me, sister. In his hands, he's got you and me, brother. In his hands, he's got the whole world in his hands. 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 He's got everybody here in his hands. He's got everybody. He's got everybody here in his hands. He's got everybody here in his hands. He's got everybody here in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. The song of Laurie London, the show this morning. Welcome to the Breakfast Show. This is a fresh 105.9 FM. Laurie London was born January 1944. Is an English singer, and that song achieved a lot of fame back then when she sang the song. So, ladies and gentlemen, welcome. 2 minutes to 7. We about to get to the talk. Remember, at 7 o'clock, we are freshly pressed. And, of course, we talk about some of the latest headlines. And 15 minutes of taking a look at the headlines from national dailies. And we dedicate the next couple of hours or minutes to talking about major stories that actually sprang up from these headlines. So, welcome once again. This is a fresh 105.9 FM Ibadan. My name is Promise Inumison. I read a report yesterday, The Economist, and the report captured couples during this lockdown. Despite the fact that the mom and dad, the couple comprising the male and female, the husband and wife, are working from home, the Economist actually sampled 3,500 couples to check how they are taking care of their babies. And it still shows that during this lockdown, mothers are still bearing the brunt of childcare. The father just sit down, watch Netflix, movies, while the mother will take care of the house, take care of the babies. So, despite the fact that the couples are at home, they are working from home, the mother still take care of the baby. You still handle the responsibility of doing the house chores and everything about the house. I come to wonder if that is happening in an advanced society. What about our society in Nigeria, where it is believed that the woman has a responsibility to take care of the house, to take care of the babies. So what will happen? So this made me remember the discussion I had with a female folk a couple of days ago, talking about if she's getting into marriage, she's not going to have a child because of the responsibility that comes with it. She's not going to have a baby because the whole responsibility will wear someone out. And taking care of a 24th century baby is actually very stressful. That's according to her. Then, if this is the mindset of a lady, it could be the mindset of every lady we have on the streets now, thinking about child rearing and child bearing, taking care of the child. If the man won't come down to the extent of taking care of, looking at taking care of the baby or the children they have at home. So, is that the question now to you? Is that the situation with you and your house? Who takes care of the baby? Is it only the wife or the husband?
I'll leave that question for you. But that's according to The Economist. The study they carried out, 3,500 couples were sampled, and it shows that despite the fact that we have lockdowns, sit at home, the mother is still taking care of the baby. The baby bears the brunt of childcare. Once again, it's 7:02. Welcome to Fresh the Press. We take a look at the airlines. If you're just joining us for the very first time, this is how we do it every weekday, 7 a.m. to 8 a.m. We take a look at the national dailies. For 15 minutes, we run through the airlines we have, and later on, we attempt critical analysis for the next 45 minutes. Take a look at some of the biggest stories. We take a look at the primary and secondary analysis. Of course, today's Thursday. Samson Akindele will join us for that today. So let's take a look at the papers. We have the Punch, we have the Tribune, the Nigerian Tribune, we have the Premium Times, we have the Guardian right here, and also we have the Nation newspaper to take a look at this morning. Starting with the Punch. The Punch, the biggest story to the Punch this morning is FG can't cope with increasing coronavirus cases. So says State Minister of Health. We have riders to that airlines. 21 states have fewer than 100 beds each, says Presidential Task Force on COVID-19. Government released 3 Nigerian drugs for investigation. Nigerians' evacuation suspended. The Presidential Task Force on COVID-19 has said the federal government, the Federal Ministry of Health, has shortlisted for further investigations 3 Nigerian drugs which have the potential to cure COVID-19 or treat its symptoms. The chairman of the Presidential Task Force on COVID-19 and secretary to the government of the Federation, Mr. Boss Mustafa, disclosed this during the press briefing yesterday in Abuja, where the Ministry of Health warned that Nigeria's health system could not cope with increasing COVID-19 cases. Mustafa said the federal government, the PTF, has shortlisted 3 drugs that will be subjected to further investigations by relevant health agency. The SGF also want NAFDAC to tread softly, and they go ahead the association issued to health practitioners to go on with hydroxychloroquine, despite the fact that WHO has halted the usage of hydroxychloroquine. So it wants the NAFDAC to tread softly and to consult scientists on the issue of chloroquine in treating COVID-19 patients. Remember, NAFDAC DG Professor Mojisola Adeyeye said the trial test of chloroquine will continue in Nigeria because there are some signs that is working on mild patients, and it's working well despite the fact that WHO suspended the use of chloroquine in treating COVID-19 patients. Of course, we have more to that story. Like I said, the PTF has advised NAFDAC to soft pedal on the use of hydroxychloroquine in treating COVID-19 patients. We have other story to this headline. Federal government suspends evacuation of stranded Nigerians. The Minister of Foreign Affairs, Geoffrey Oyema, announced this yesterday during the press briefing. He said the federal government suspended further evacuation of Nigerians stranded abroad pending when a new protocol already designed for that purpose will start. Over 1,000 Nigerians have been evacuated from the UK, the US, Dubai. In fact, those who came from UAE, 3 of them tested positive for coronavirus. So he spoke about that too, and he said before they will actually airlift anybody from any country now, they will be tested, and those who are positive, we have to stay back. Those who are negative will come back to Nigeria. That's according to the Minister of Foreign Affairs, Geoffrey Oyema. 21 states have fewer than 100 space each. That's according to the Minister of Health. He said if the country continues to see the surge, the increase in COVID-19 cases, it could be
the one that they won't have bed spaces to contend or to fight to combat the COVID-19 pandemic in Nigeria. According to him, he actually released the statistics yesterday. The country had 112 treatment and isolation centers in the 36 states and the FCT, with a total of 5,324 bed spaces. So, if the country continues to see a surge in the numbers of infections, bed space or bed might run out for patients who go down for COVID-19. But he also spoke about the fact that the federal government will work on increasing the capacity to cope in the coming days or coming weeks. And also the government is advising philanthropists to set up treatment centers in various states. If they have the capacity, they can actually set it up, the isolation centers in different local government or different states. All they need to do is to consult the federal government about the process to begin this. So the Minister of State for Education also spoke on reopening of schools. There are rumors going around that school reopen on June 8th. The Minister of State for Education, Emeka Wajuba, actually addressed that yesterday during a question session, and he said he debunked the rumor that no, the school will not reopen on June 8th as being circulated in social media, in various social media platforms. He said that the Federal Ministry of Education would not risk reopening schools across the country until all preventive measures had been put in place. He actually spoke about the circulated information in some quarters. He said he described them as false, adding that the government would consider introducing afternoon classes to ease rowdiness in school. So, school will not resume on June 8th, has been circulated in various social media platforms. Let's run to some of the headlines. Punch as now, churches may reopen in June, says CAN. CAN president has expressed hope that the ban on religious gatherings in the country may be lifted by the fourth Sunday of June. He said if the government did not entertain any fear in opening markets and banks, there would not be any basis to hesitate in opening churches, considering the fact that they are more organized than markets and banks. So, the CAN president, Reverend Ayokunle, wants churches back, want churches to be reopened, and they are looking at 4th Sunday of June. And he actually said that if the federal government gave a go-ahead to market and banks to reopen, then there should be no hesitation to reopen churches, despite the fact that churches are organized in a way that they won't spread the virus. Do you agree with CAN president? We'll get that later on the show. We have other lines that's been reported by the Punch newspaper. Police Chocho man to death over friend's offense, detain cops, and this story is actually worrisome. Members of the Inspector General of Police Special Tactical Squad have been accused of torturing an electrician, Olaoluwa Bolarinwa, to death while trying to use him as a bait to arrest his friend. Punch gathered that the policemen stormed Olaoluwa's house in Ekotedo, Yalobe area of Ibadan, Oyo State, on March 26, 2020. They were said to have arrested Olaoluwa and his nephew Oreoluwa and took them with 2 televisions, decoders, and phones, and detained the 2 men at the Mokola police station. They later released Oreoluwa, but Olaoluwa was not released, and it was reported that he called his wife when they contacted the family. They said they actually arrested Olaoluwa to bait a friend who they said was involved in a bank robbery. But efforts to actually bail Olaoluwa prove abortive, as they keep referring them to different police stations. They told them to go to Ogun State. From Ogun State, they told them to go to Lagos State. From Lagos State, they told them to go to Abuja. And they said they keep transferring
Olaoluwa to different police stations. At the end of the day, it was reported that Olaoluwa died, and they didn't release the dead body to the family, and that's the allegation they leveled against the police from the family. They didn't release. They said the man died, and they actually labeled him as an armed robber by the police. So if this is of interest to you, you can actually comment on this later on the show. This is quite similar to what happened in the US. George Floyd, who was killed by a policeman. We saw the video, and President Trump has actually ordered investigation into George Floyd's killing. A policeman leaning, he knelt on the neck of George Floyd for about 10 minutes or even more than 10 minutes. We saw the video, and the man was shouting, "I can't breathe, I can't breathe." The policeman ignored that, and before they could rush him to the hospital, he died. Obaseki kicks as Iyamu emerges Oshomole APC camp candidate, and petrol marketers to gain 8.3 billion naira on depot price reduction. FG to certify airlines before flight resume. Reps clash as panel report blames Nigerians in China. I have never violated any process in AFDB, according to Additional. Ondo lift ban on religious activities. And we have other headlines. PDP member-elect blocks Kwara Assembly entrance, 6 inauguration. Suspend pupils' homes feeding during lockdown. Let's run through some other headlines we have in other national dailies. The Nigerian Tribune this morning: police torture man to death over friend's offense, detain cops. Obaseki kicks as Iyamu emerges Oshomole APC camp candidate. And as we have it in the Nigerian Tribune, amongst other things, reported this headlines: Nasarawa governor inaugurate 2,000 capacity for JAMB examination. We have other headlines in dismissed 7 soldiers arrested with 24 sacks of Indian M in Lagos. Armed robbery, court sentences 2 persons to death by hanging in Osun State. Lagos government urges federal government to help prevent erosion, protect coastline. Gombe discharges another 153 Amajiris after 2 weeks quarantine. Nigeria records 389 new COVID-19 cases, total now 8,733. May 29, Buhari betrayed underprivileged Nigerians, so says People's Democratic Party. COVID-19, longest viability period of virus in patient is 10 days, so says DG of NCDC, Dr. Chikwe Ekwazo. PTF calls for researches into COVID-19 pandemic. Lagos to create more islands to curb land scarcity. And in the Premium Times this morning, coronavirus, Nigeria records 389 cases, highest daily figure ever. COVID-19, Nigeria considers morning, afternoon classes for schools resumption. It is 7:15. We have some bills to pay. We'll be right back. And after that, we take a critical look at some of the airlines. Infinix Note 7, enough help for you to envy me. Phone can play better when you've got a phone that attends to your needs. Picture perfect, enough help for you to envy me. I'm talking about that Infinix Note 7. The new Infinix Note 7 is loaded with a 48MP night-shot video camera, a 6.95-inch big screen, and a Speed King G70 processor for gaming. Explore with the new Infinix Note 7. Infinix, the future is now. Oh, sweetheart, do you know how labor can be reduced in our society? Like how? By making your money work for you with Freedom Synergy Pro. Wow! Tell me more about it. That's my wife.
Freedom Synergy Pro is your pathway to true financial freedom. It's very simple. Invest with us today. Let your money work for you and secure a better future for yourself and your unborn generation. No referrals, no restrictions. With Freedom Synergy Pro, you will enjoy best returns on your investments, whether you're a civil servant, retiree, student, or self-employed. Whoever you are, this investment opportunity is for you. Take a step with Freedom Synergy Pro today and say goodbye to financial stress. To therefore be part of this investment platform, text YES to 0814-499-0027 or call Tosin on 0816-534-3889. Habib on 0813-658-6264. Office address, Suite A5, Choice Plaza, opposite Glow Office, Challenge Ibadan. Freedom Synergy Pro. Enjoy a better life. NPG Farms, gbajúgbajà iléeṣẹ́ tó ń pèsè tó sì ń ta ohun ọ̀sìn abẹ̀yẹ́bí ẹdìẹ tọ́kì tẹ dórí ẹja kàbàtà onírúnmú àtàwọn apinnu pé kàndùkàndù. Ìsọ̀rí mẹ́ta lóníbàárà tí wọ́n ń retí nílé iṣẹ́ wọn. Aláràpàjẹ, aláràtúntà, àtàláràṣayẹyẹ. Adìẹ tí wọ́n ní NPG kì í sadìẹ tó ti lu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ lórí omi kó tó gúnlẹ̀ sórílẹ̀-èdè Nàìjà. Bí wọ́n ṣe ń pa ní NPG Farms, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe lọ́jọ̀ fún títà fresh. Adìẹ òòjọ́ ń bẹ níbẹ̀ tó lè rà lálàsìntà. Irinṣẹ́ ìgbàlódé ni wọ́n fi ń gé frozen chicken ní NPG Farms and Hatchery. A day old broiler, super chicks, master chicken, chicken fillet, smoked chicken and catfish. Pálípálí lápò àti lóní báàgì máńbé. Yàrá àgé adìẹ lẹ́jẹ̀ wọ́n ń bẹ níbẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. Àwọn ńlá ní olúléeṣẹ́ wọn tó wà ní NPG Farms and Hatchery, Sharp Corner, Olúyọ̀lé Estate, Ìbàdàn. Telephone 09037000035 tàbí 08118542222. NPG, nothing past God. Here is the list of excuses that will no longer be accepted. Otajigbe, I beg, give me your hotspot. I want my data, but this one too much. Please, could you put your Wi-Fi on? I'm out of data and the recharge card seller has closed. Oh, I would have recharged though, but I can't find my wallet. Please, I've got cramps and I can't get up. Can you share your hotspots? Oh no! Don't know where my internet token is and I need to quickly buy data. Please, could you share your hotspot till I find it? Hey, Jumbo, I will buy data, but that recharge card seller need to ever get change. How good you are? Now there's really no excuse to ever be out of data with Glow Borrow Me Data. Dial *321# to borrow data now and pay later. I beg, I just share your hotspot. This rain bahad. Make thunder no go fireman. The largest data network, Glow, grandmasters of data. Today is 28th day of the month of May 2020, and from a report this morning, a former governor for your state, Chief Adebayo Lawakala, has actually said he has given reasons why Amotekun will fail in 5 states. Those states are Oyo, Osun, Ondo, and Ekiti. He said the Amotekun will fly in Lagos State. Former governor for your state, Chief Adebayo Lawakala, said a joint security network codenamed Amotekun, recently launched by the Southwest governors, would fail in 5 states. He said the appointment of retired military officers as directors general for Amotekun Corps in those states except Lagos State would make the security outfit fail. He said these retired military officers were trained on how to fight war, not internal crisis. Samson Akindele joins us on the show this morning. Good morning to you, Samson. Good morning, Promise. Good morning, Nigerians. Good to be here again. Let's begin with the story of torture. A man was tortured to death. Olalua, according to Punch, it was gathered that Olalua was to be used as a bait to get his friend, who they said was involved in a bank robbery. But in that process, it was reported in that news story that he died. And they kept referring the family to different police stations in Ogun State, in Lagos State. In fact, the commandant had to tell them, I'm in Abuja. And they didn't release the dead body even up to now, as reported by the Punch to the family. What's your reaction to this story? Well, usual reaction to unpalatable stories like this coming from the police, even though one will not be too surprised, that this got to the knowledge of the public. We don't know how many of these has gone under.
that is either the family will not have the courage to speak out, or they will just take it as will of God and they will just walk away. But perhaps they will have also walked away or kept quiet like other persons that have done in the past. But for the fact that they are not even, they've not been able to even bury their son, perhaps that's why they are out there and now we are aware. A lot of extrajudicial killings that happen in this country, and I don't think it's going to stop soon. A lot of cover-ups, official cover-ups from security agencies, and when you are not careful, even some human rights lawyers will even back out, because by the time they begin to trump up charges against some people, even some of you that maybe you were just there at a police station or a police command to say you are a brother to this person or that person, you find out that all of you will be detained. You all become suspects. And only God will help you. Your family will start running around, especially when a criminal charge is going to be pressed against you or your person. Armed robbery, for instance. Nobody even wants to go to court for that. So what Nigerians generally do, members of the public who are helpless, most of the time they settle. They settle some of these guys so that they won't give them the tag that does not belong to them, because even by the time court set such persons free, they never really live well after that, because a lot of torture will have been visited on their bodies. Many of them may never enjoy themselves again in life, so they just want to quickly wriggle out of it, not because they are guilty. One of the guests that Yinka Efele had on his Sunday show, Okpeyemi, the man could have died in prison, or executed for armed robbery, because some policemen, pressed charges against him for things he did not do. When the torture was too much, the man had to say, okay, yes, I did it, so that they will leave him. That is better for him to stay in prison than for them to just kill him, just like that. That happened in Ogun State, and today the man is free after spending many years awaiting execution, but because God did not want him to die. So a lot of these things are happening in our society, but like we've been saying, we can only hope that the wicked ones, those who have that kind of very, I don't know how to call their minds, will just have a change of heart. When these things happen, Samson, do you see outrage from Nigerians? Because if you actually marry the like we've been seeing from Minneapolis. In Minneapolis, they actually video of how the man died, George Floyd. Yes. The policeman knelt on the neck of the deceased and over more than 10 minutes shouting, "I can't breathe." Yes. I can't breathe. I don't see that happening in Nigeria. Even the normal protest that we should do using the instrument of election, do we do it? Not to now talk of facing anti-riot policemen when you come out. How many Nigerians who want to face tear gas? They are afraid for their lives, yet they are not enjoying their lives. So I don't want to call anybody out, for anything. But when you need to speak up, you need to speak up. It doesn't have to be violent, but we are generally as docile as we can be. Unfortunately, this is the weapon our oppressors use against us. Policemen will go away with this extrajudicial. They've gone away with so many before. They've gone away with so many. And they will continue. See, thank God for social media. Many things had gone down in the past. That you never knew. Now somebody could be at the corner. Look at the one that happened at Elebu. A pillion rider or a passenger on an Okada, recording the video of a constable collecting money and was even giving change to the Okada rider. And of course, the video went viral. Now the man is out of the police. Before now, you won't be able to do that kind of thing. It will have just passed like normal,
things that the police would do. Oh, it's police now and all that. And the thing will go. Remember the man who was also dismissed 40,000 naira bribe and all those things. So thank God for the social media. That is one of the positive that we can, pinpoint in the social media, that it's actually helping us when we use it responsibly. But that, the thing will get to a logical conclusion is another matter entirely. All right, so feel free to join us if you want to comment on this particular story. Our phone lines are opened for your comment, and also we are opened on social media too. Fresh FM Battle on Twitter. Let's get to know your reactions to this particular story and some other lines that were read out in the course of the program. Let's take a look at this something about bed space running out. The Minister of Health actually gave out the statistics that 5,000 bed spaces in Nigeria, 112 isolation centers, and this likely might not be enough if we continue to see the surge in numbers of infections on a daily basis. Now they are now calling on private organizations or philanthropists to provide space, getting more isolation centers. Well, let me say I predicted that we'll get to this stage because of the way Nigerians have been living dangerously. We are quick to blame government. And I tell you, the way COVID-19 is going, it will come to a level that everybody will have to protect themselves. If bed spaces are not there, the big boys and girls in this country will get the spaces when it gets to certain stages. Now, by the time NCDC, maybe by the time they start to accredit private hospitals and all that, how many common people will be able to get there? Because at that point, it might not even be the government taking care of your treatment. So we need to take this as a serious issue. Now that you are not going to have bed spaces, how many stadiums are you going to use as coronavirus isolation center, for instance? And how are you going to equip, those places? That's why in Lagos State, they're already thinking about treating certain patients or some patients at home. That they will give them close monitoring in their homes. They will give them the protocol to follow, the guidelines, being in a well-ventilated room where no other person will have access and all those things. For those who can do that. But for someone living in a face me and face you, how are you going to isolate a father who has COVID-19 from the other children and wife when they have just one room? Where are you going to take them to? So I'm pushing it back to the people. The level where we are now, the government cannot continue to lock down. Lockdown is everywhere around the world now. So at a point, even parties will resume. Churches, more schools. So what are you going to do? How are you going to protect your children when they go to school and they are coming back? What are the things you are going to provide that you make sure that these kids will not bring it home? Or in case another kid take this thing to the school, it will not affect your own children. What are you going to do in your own offices? Those are the personal responsibilities we have to pick up now. We have to start thinking about it. There will never be enough bed spaces because that has always been our lot in this country. We never had enough. People want to give birth to babies, and there is no bed for them. They will be on benches in some hospitals. Come on. It has never been adequate. I don't think it will be adequate at this time. Well, when you started your analysis, you actually started on a low morale. Are you tired with the way the federal government is handling the pandemic? No. See, no, I don't know of any government in the world that can beat its chest that they've done well about COVID-19. You know why? They call it novel coronavirus. 2, because it's new. They didn't know its characteristics, how deadly, how highly infectious. 2, some heads of government, especially in the US, in Europe, they also didn't take it serious at that point. But let's leave those developed nations.
let's come to Africa and zero on just on Nigeria. What did we have before COVID-19 in terms of health facilities? And that's why, some of us were afraid when some people were saying, oh, it's not for Africans. Black people will not die from COVID-19. Now, we are already counting bodies. We have 254 people that are dead in Nigeria. So what are we going to call that? So it's not about maybe telling the government they've not done well or not. Government in Nigeria have never done well about our health, especially public health. If not for God, that I don't know, maybe I can say maybe God designed it that way, that some people cannot go out of this country because the thing is all over the world. They will have left us alone. These face masks we are talking about will have been for the rich. Perhaps we'll be using our handkerchiefs and our scarves to cover our mouth and nose. But thank God, they also came out as our leaders to say, okay, let us do this. Even when they did that, some of them also self-isolated. We know. So I don't want to say they've done well or they've not done well. People that are listening, they know what the government have been, when it comes to providing health facilities. We are talking of ventilators. How many ventilators did we have before now? Until COVID-19 came and we now began to see those things. Of course, it's going to be one of those gains that go to Lagos now. All those equipment they are using at Onikon Stadium and some other places. Of course, nobody will take them home from here. They will take them, to some of those health facilities, maybe at Lasut or Lut and some of other, some of the other public health institutions. So it's not about what they've done or what they've not done. Before now, what have they done? Are they going to perform magic now? It's too late. Atatos on Twitter says it is ridiculous to hear Nigerian governors call on philanthropists to set up treatment centers. We exhausted the $3.4 billion loan from IMF. No one should tell us we are broke. With all the revelations in the past and at the present of the billions scattered away. Let's not take it to that level. You won't get such a loan from IMF and you want to spend everything on COVID-19 treatment. There will be life after COVID-19. In fact, people are already moving on. That's what I've been telling people, that look, there will be life after this. Let's criticize government, let's tell them the truth when we need to tell them. But that they should spend such money on this, government cannot do more than they are doing because they don't have the capacity to do so. Thank you very much, Samson. Numbers to call 08032321059, 08077771059, +234 08922221059. Hello, good morning. Our fourth caller. Hello, good morning. Morning to you. What's your name and where are you calling from? My name is Fayori Debola Jasper. Good morning to you. Good morning, people in the house. Morning, sir. Like the guest in the house has been telling us to understand. Before now, do we know anything like NCDC in Nigeria? Nobody knows that they exist. They will just create office. There will be no money to take up that office. We also have preventive medicine in all our teaching hospitals. Are they well financed? So this thing has been in a bad state for a very long time. The government of Nigeria should be thinking, please, COVID-19, what will happen to Nigeria is what should be their plan now. Like they have said, this is not the time to apportion blame. But they know that everything that has been neglected, the way the government is going to decide on the issue of this COVID-19 will determine the rate of recovery in this country, Nigeria. So government decision is very important. Thank you. Nigeria. Thank you very much for calling. Hello, good morning to you. Okay, we lost that call. Please do call us back. Hello, good morning to you. Hello, good morning. Morning to you. What's your name? Yeah, good morning, Mr. Samson. This is Akimile Faith from Akimara. Okay. Well, on this coronavirus, not giving ourselves warning
take away and take the measure to take ourselves away from contacting the disease, even if the government is not serious. Because if our health, hospitals, everything is good condition, I think this favorable weather that God has been giving us, especially in Africa, to suppress this pandemic than other not countries are this affected. If we have good hospitals and in good condition, I think it will have helped us this time around. So this has exposed how our health condition. Thank you very much. Hello, good morning to you. Hello, good morning. Good morning to you. What's your name and where are you calling from? Olamilekun is my name, calling from Mofa. Okay. Yeah. Good morning, Mr. Thompson, Software, and everyone. Good morning. Yeah, it's no government, as something I said earlier on, in the world that can do more than what they have been doing. No government can be perfect about this. This is something new. This is something anybody did not know about. We are just like finding all ways to fight it out. And it will be very, 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 very wrong of any government now to focus all resources of the country on fighting this. Because definitely there will still going to be life after COVID-19. So if proper care is not taken and all Nigerians believe that the loan from IMF and everything should go on this, definitely there won't be life after this time. The very important something is that Nigerians have to be very, very careful. I believe we have been shouting, clamoring about this thing, that we should stay safe, we should be careful. Since all this time, we will have not gotten to the level of there is no bed space or anything. We are talking of bed space now. We are not yet talking about the medical frontliners. If the numbers of patients are now over the available doctors and personnel, that would be more dangerous. May God help Nigeria. Thank you very much for calling the show. If the government did not entertain any fear in opening markets and banks, there will not be any basis to hesitate in opening churches, considering the fact that they are more organized than markets and banks. So says CAN President Reverend Ayokunle. You see, I've heard a lot of argument about churches being organized and all that. The other thing I see there is this. There are miracles. I believe there are miracles. And some people will never seek miracles. In fact, somebody wants to work in a place for 1 year, and he wants to buy a car, build a house, and all that. That's the kind of thing some people are looking for. So when somebody is going to a prayer mountain, he wants a quick fix to his problem. I hope it will not be like that when churches are open. When somebody has been diagnosed to have COVID-19, then the church will be the next place to go, and is already infected. Mind you, him washing his hand at the gate of that church, going inside, will not stop him from infecting others there. We have to be careful. Churches they cannot be closed forever. They cannot be, the mosque cannot be shut against people forever. But allow the government to take one step after. Now they are easing down the lockdown gradually. The next thing, they are already talking about the schools, that you might have to run shifts in school. It's been systematic. We have to be patient. The CAN president, all of them, I also believe that they have the ears of people in government and experts. The experts must tell us. I saw a video before coming to the studio what party venues will look like post COVID-19, even from now, where you must have bouncers who will have to multitask. They make sure that if you are not wearing your face mask, you are not going into that place. You wash your hands. They are the one that will take your temperature and all those things. And for social distancing. See, people are already looking at the bigger picture. That look, we cannot be on lockdown forever, but it has to be the lockdown should be open systematic. It's not something that you just like you just switch on, your light, then the light comes up. No. So we have to be patient. Let them set dates
okay, in the next 2 weeks, churches will open. Now, church management or the management of a mosque, a Jumat mosque, for instance, where you are going to have crowd, you have time to buy wash hand basins, buy some other things, sanitizers and what have you for members as they are coming. And again, the churches, that's time they will begin to also think about, okay, we used to have 1 service or 2 services. Then you have to break it down to 4 or 5 services so that you have less people, coming into the auditorium. These are the ways we should think about. We should not rush into the market. Had to be open because people were hungry. They needed to refill what they had in their pantries at home. That's why it's more important. For religiosity or spirituality, people are praying at home. Okay, that's the argument of some that people are already praying. The Nigerians need to eat. That's why they need to go to the market. Yeah, so don't accept some. Except if some people think the church is also a marketplace where they do buying and selling. Oh, is it? Well, that's why I'm saying it. But the church is not supposed to be that. The church is in you. This thing is about you and your God. But sometimes we socialize when we gather together. So the social angle to our religiosity is also welcoming. But at this time, we cannot socialize the way we used to be. So let us be patient. You will continue to go to church again where you can, meet your brethren. You go to the mosque, you can meet other brethren, sisters, brothers, and what have you. But for now, it is what COVID-19 has brought. But we cannot go back to normal life by the snap of a finger. I've gotten your answer. I wanted to ask you something that if it is being opened, are you going to attend? But it seems from your comment you're not going to attend. Church? Yes. I've missed church. Okay. That's why I talked about the social angle to you going to the church or to the mosque, worshiping together. So some people also believe in congregational prayers. But are people not also doing congregational prayer? You go online now, my own church, for instance, when we have our services, they will put the link for you online and you are praying. If churches are reopened, yes, will you attend? I will, take into account all the safety protocols. Okay. If my church will not provide those things, you won't go. Then my life is at risk. Other people's life will be at risk. It's not that I won't go. I will have to tell the church management, please, this is not good enough. Mind you, what they are even saying in Lagos is that once they open the churches and mosque, the task force begin to go round. If you violate any of those things, they shut you down. Hello, good morning to you. Hello. Good morning to you. Good morning, sir. Morning to you. How are you? Fine. What's the name and where are you calling from? My name is Daddy Antreja. I'm calling from Ojo. Okay. So you want to comment on the headlines we have? From Mr. Tope. Oh, okay. Mr. Tope is not around. I'm to greet him for me. Okay, I will definitely. Bye-bye. Thank you very much for calling. Hello, good morning to you. Good morning. Good morning, we can hear you. Hello, good morning, Good morning to you. Alaji Akola from Coca-Cola. Good morning, Samson. Morning, sir. Yeah, the problem with Africa and Nigeria in particular is that we don't define the means of solving our own problem in line with our this thing, specialization. Because when the whole America, Europe are locking down, we don't even consider that they have those resources to lock down. They have the data. They have everything to use to manage the situation. We go on lockdown. Now that they are now coming out of lockdown, we Mumule or Funise follow them too. Alaji. It's the lockdown. Such words are not good on radio. You can't say we foolishly follow. Let me withdraw that. But how could you describe that situation that anything they do in the West or in America, in Europe, that's what we do. Every time they say, that's what we say, we say too.
Everywhere they took, that's what we take. Without considering our own kind of maybe specialization or something like that. There are the factors that determine what a country or a continent do. Oh, please do call us back, Elijah. We lost that call. And hello, good morning to you. Hello, good morning, my brother. How are you doing? I'm fine. I'm doing fine. I am happy with this topic. I've not had this voice this morning. I am Mr. Uwejo Aladoli from Modern Nation State. Yes, my own big comment is on this reopening of churches. You see, I think now the federal government has been coming to our senses now that yes, it's senseless to be blocking down the worship places. Yes, let me tell Mr. Sampson that the church is not in your heart. It is Christ that is in your heart. But the Bible says that it is in the presence of God that we have the plenty of joy. And you see... Hello? Oh, okay, go on, please. We can hear you loud and clear. Thank you so much. You see, when we gather in the church to worship, I don't know that of the rest, I want to believe that it is also applicable there. It is there that we praise God and we pray together, and when we pray in unison, God will hear our prayers quickly than privately. When they close down the churches, it is a misplacement of priority, and that is what has caused the increase of these coronavirus index cases, not only in Nigeria, even throughout the world. It's because they fail to recognize God in the face of problems. So I want to advise our people to make sure that they understand these things like they. All right, thank you very much. Different strokes for different God fruits. is not recognized because of a building. The church you are talking about is a building. I insist that people have been praying and God has been hearing their prayers. Thank you very much, Sam. So we have some bills to pay. Star Times jẹ̀gbádùn ayé díjítà. Abẹ́ ẹ̀ wá gbà mí nígbà tí kò ṣeré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá kí ló dé tẹ̀ ń ra ọ̀pọ̀ lọ́wọ́n. Èèwọ̀ ká má rí jẹ̀gbádùn gbogbo ohun tó fẹ́ràn lórí Star Times. Dára rẹ̀ lára yá pẹ̀lú Star Life, Zee Cinema, SC Yorùbá, Orísun, Nígbàtí TV àti Novella Plus. Ní ìmọ̀kún ìmọ̀ nípa wíwo Channels TV àti Fox. Bí ẹ ti ń dáàbò bo ara yín, ẹ máa wo Dove TV, Ìbádà TV, Ikra àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. DTT decoder ṣì wà ní 7,900 naira. DTH decoder wà ní 8,900 naira. A ò fi owó lé ọjà wa, ọ̀rẹ́ àpò yín la jẹ́. Afẹ́kẹ́ lówó nípamọ́. Star Times jẹ̀gbádùn ayé díjítà. This toku amebo woman again. Hello. Hello ma. So you no wan pick my call abi? Mommy, why I no go pick your call? Customer dada ni. Jaile mama mi. Where is the shaki and the fuku and all the orishirishi wey you suppose supply me this morning? Mommy, market never open, no ni. No be the same market wey Ibro the tailor dey make ashwebi for me for my daughter's anniversary party. I just talk to her finish now. Iyele Janko, she just supply 3 baskets full of fish give me. Alaji Danko wey dey sell for your place don supply. The woman wey dey sell China don supply. Kilo sombe yen. No, mommy, no be you. It better not be me o. Wo? If I close this higher and open up, the person where I go see better be you. Wallahi, I not cut this call. Mommy, Ejo, I will bring am. No waste your credit then again. Then son Joe, me wey glow dey dash credit like water. Brahma. So this boy off him for Nabina in battery die. Get 5 times the value of your recharge to talk Belleful to all networks with Glow. Recharge 100 naira and get 500 naira value to Amebo all you want. Dial *555* to enjoy. Glow Unlimited. Atatos on Twitter says, I love the submission of Samson that churches should exercise patience because they are not markets. The markets were reopened for people to restock. But if I would ask, the markets of building materials, electronics, etc. are also needed for restock by Nigerians. Aditunji Success Philip on Twitter says, my prayers every time is that I should not have anything to do with police or police station. I should not look like those they are looking for. I don't have more than 2 friends. If one should be detained for a week, the life would not remain the same again. Yes, so it is well in Jesus' name.
Samson. Yeah. Former governor for your state, Chief Alawakala said, Amotekun will fail in 5 states: Oyo, Osun, Ekiti, Ondo State, Ogun State also as well. He said it will fly in Lagos State just because these 5 states appointed retired military officers as the head of Amotekun Corps in their states. Do you follow his submission? Well, he's a retired Olokpa himself. So he should know what he's talking about. But again, when you look at Amotekun is supposed to be a paramilitary outfit, whether we like it or not, because they are supposed to also fight crime. So it is wrong to appoint retired generals. I don't want to say it is wrong. It depends on what Otumba Alakala is also looking at. They are trained for war. They don't know anything about internal. Don't let us oversimplify this matter. The governors that have taken these steps, I think the best thing we can do is to encourage them to do the right thing. That's what Otumba Alakala is trying to do. It's not that he's condemning them. He has predicted that this thing might not work well because these people might not ultimately, deliver on the assignment being given to them. Why is the case of Lagos? Why will it be different? For instance, look at Operation Burst. You have the members of the military there, and they fuse them with NSCDC. Are they doing well? Yes, they are doing well. So far, so good with Operation Burst in Oyo State. But at Amotekun, because they also need training. Because they're also going to gather intelligence. They need some of these people that have served in many of these military and paramilitary organizations to also guide them. Not necessarily about fighting war, but it's also about also making sure that they put the proper structure there. That's when they went for the retired ones who can bring their wealth of experience. But when it comes to maybe the corrupting, maybe he's talking about maybe corrupting the Amotekun outfit itself. That's a different kettle of fish. But when it comes to training and setting up, normal structure for crime detection and fighting, then I think the governors that have gone the way they've gone now, looking for those retired, servicemen, I think you cannot say they are wrong. Residents of these states are listening to you, Samson. Yes. Categorically, can you tell them it won't fail in their state? I don't have the clairvoyance to know. Whatever I'm saying now, I'm saying based on the fact that we have to look at the antecedents of those that have been picked. Where have they served? When they served, what are the records they have? What are the successes they recorded? Did they serve meritoriously? Would they be able to lead this? They know it's not. They are not fighting a war. If you put a retired major, for instance, there who retired from the army, he should know that, look, this time around it's about the civil. But okay, maybe we should be retired, maybe police officers. Would that be accepted? Or somebody like me who has never, apart from Boy Scout uniform, that was on me when I was in secondary school, maybe I should go and head Amotekun. I won't be able to perform. So that's what I'm saying, that look, let's just encourage these people to do the right thing. It does not mean that if someone will not do well, Governor Shey Makinde, for instance, will not remove him and put somebody else there. So that's why we should be careful, how we, criticize the choice or the choices of these people at this time. Let's continue to follow through, and see the direction they are going. Now, Otumba Alakala has said his own. Let some other senior citizens in the state also guide Mr. Governor and other governors in the Southwest. Rashida Neka on Twitter says, we don't know who is who in this Southwestern forum when we are securing our territory. We know where allow swings. It befits all of them, saying all the sorts of things, condemning the Amotekun. He hasn't condemned. He hasn't condemned Amotekun. Oyo State. That's what actually did a trend on the report or on the headline. All region
securing their lands by all means. Shege Kamfasha in northern states, was it meant for Kano or Kaduna alone? Why do people speak in interest of party not minding humanity? Yorubas do more harms to themselves than initial enemies. Oladile Idowu Joseph says on Twitter, it is quite evident that the religious entrepreneurs are hungry. In fact, they are hungry. COVID-19 has blown them up. Church is in our heart as Christ lives in our hearts. Good morning, Inumison. Good morning to you, Oladile Idowu Joseph. We ask Kenny. Maybe he agrees with you. Religious entrepreneurs. Good morning to you. Good morning, sir. Morning, what's your name and where are you calling from? This is Sarah from Matete. Okay, we can hear you. Please go ahead. I want to comment on what former Governor Akala said concerning the appointment of retired military officers. Governor Akala is talking out of sentiment, as far as I'm concerned, simply because those people are not retired police officers. For example, now, the retired police officers, how have they performed? When we are talking about internal security, internal security has been given to the police. How far have they been able to manage the internal security of these, various communities? For example, now, by the time this insurgency came up, the Boko Haram issue, the police were helpless. They were unable to handle it. So the military came in. So if not for the military intervention, the thing will have gone out of hand by now. So let us see. For example, now, Colonel Togo he served in the military intelligence and he performed well. So let us see what they will do. Thank you very much. Thank you very much. The caller said he had interest. He has also pushed his own sentiment there now. If you say Chief Akala was sentimental, you have also pushed another sentiment. You are supporting the military against the police. I don't. That's not the kind of argument that the former governor pushed. So let's just. I think we still have to just be patient and let's see how. There's a question for you, Samson. Yeah. If it wasn't condemning the forum, what was his word stand? What does his word stands for? That's what Rashid Aneka meant to say. I hope everybody has read that report. I want to push you, get that link and go and read the report. It's not a condemnation. It's also guiding the governors as an elder statesman that he is. Olalekan Akim says the advice from former governor of this state should have come earlier than that. This is problem we have in Yoruba land. It's not a Yoruba land problem. We appreciate you for coming through, Samson. Thank you for having me here. God bless Nigeria. There's a report that 30,500 couples were sampled in the UK, and during this lockdown, it shows that even mother are still taking care. They are still in charge of childcare. Father aren't doing anything. They watch Netflix because they are not used to it. But I'm a father. I'm taking care of my own children. If you are used to taking care of children, it won't be any big deal for you during this lockdown. Thank you very much for joining us. Freshly Pressed will return tomorrow 7 a.m. God's willing. My name is Promise Inumi. So up next is Fresh Sports. Kenny Oguminoro is beside me. Good morning to you. Good morning, Promise Inumi. So good morning, Nigerians. It's another time again to celebrate the world of sports. 4 o'clock it is, 8 o'clock on the AM like this. It's always a beautiful time again to celebrate the world of sports. Happy to be back on the show this morning. Two things I want to ask you. Okay, first. let's do this. Do you agree with the economy? The economies actually released a report that they sampled 3,500 couples and they said mothers are still bearing the brunt of childcare. They are doing everything. The father will just come in, watch Netflix, watch movies, and that's all. No, sincerely, no. It's not 100% true, not 100% correct. And also Akindele the Ujos, I said that we ask you. He said church is in the heart. That's true.
It's in the heart, Christ is also in the heart. That's what it is. So the fact of he actually said there are some religious entrepreneurs who are hungry, that the world's calling. No, I think the word hungry is overrated. Sincerely, I don't think that's the best way to describe the situation. If you use the word hungry, everybody's hungry in Nigeria now. It's not really those people you including mentioned. the pastors. Everyone. They are hungry. Everybody. I mean, maybe not everybody, but 80% of Nigerians. I mean, look at the business owners. They are lamenting. Money is not coming in. The ones they have, they've been spending. Little or nothing is coming back as replacements. No matter how we want to look at it, this period of COVID-19 have taught us so many lessons. One of the vital lessons is the fact that when it comes to financial matters, we need a lot to secure ourselves for now and, of course, for the future. So that's just what it is. Everybody, all of us don't broke. Everywhere should be. The pastors are also broke. And they need people back. I'm not saying the pastors they are the financiers. No, the pastors may not be broke. they may not. But the truth is this, just like people are saying, if markets are opened, if government is saying markets should open, if government is saying other things should open up, they are easing the lockdown. Why not churches? Okay. Why not? I'm only saying, why not? The last time I went to church was in March. Last time I went to church was in March. But then every Sunday, I stay at the comfort of my house. And you worship. I watch my Dove TV. If I'm not watching Dove TV, I listen on radio. I've never missed my Sunday school. I never miss the preaching of Pastor Hiya Adeboye every Sunday. So no matter where we are, no matter wherever you find yourself, your church is where you are. You can make a church in your living room. That's let's move straight to the pitch, Samson. Let's move straight to the pitch. You can call me Samson too. You can call me Samson. That's my middle name. In case you don't know, my full name is Ogumiloro Kenny Samson. So if you call me Samson, you are spot on. I'm spot on. Accurate. Thank you very much, Kenny. Yes. There is an update concerning the Bashali versus the sports ministry. Let me quickly give this update before we take a look at other news making the rounds this morning. I had a chat yesterday via WhatsApp with one of the media heads of the Honorable Minister. The plan initially was to speak with the minister today or tomorrow on this topic, but I was made to understand yesterday evening some reasons why the minister might not want to come public about this. Now, I got information yesterday that number one, the person I spoke with yesterday confirmed to me authoritatively that the Minister of Youth and Sports, there is no approval from the president for the fight. Mr. Bashali is claiming that there was no approval from the presidency. That was the first thing he told me. The second thing he told me was that they do not have any problem or problems with Bashali. That if the fight comes up tomorrow, they are ready to support him. That the only thing they are telling Bashali to do is that this is beyond the sports ministry. Before it gets to the sports ministry, it should pass under the Nigerian Board of Boxing control. It's just like when you want to play any football game in Nigeria. You must go through the NFF before it gets to the sports ministry. That is what the sports minister Sonny Dali is saying, that Ogabash, okay, you want to hold this fight, the Guinness World Book of Record fights. Why not go under? Why not go through Nigerian Board of Boxing Control, who are in charge of everything boxing in Nigeria? So once you get this sorted with them, then let's come to the ministry level and let's see how the government can be part of this. That he confirmed yesterday that there was no problem between the ministry and Bashali. And about the allegation that's 2 million naira that Champion Bashali said he took 2 million naira to the ministry, that they said he should do something else. The person said to me yesterday that they only told Mr. Bashali, they told him that instead of bringing cash to the minister's office, go and transfer to the government accounts, that we are not receiving any cash payments. That it's not as if they are telling him to do any abracadabra. Did the media tell you the amount involved in? Is it still 2 million naira? So of course, 2 million. It's 2 million. 2 million For what? But excess of the money that Bashali got from I think a case. A case court he won. He spent some money. Out of the money he got, the balance of the money he wanted to take to the sports ministry, but they told him, "Don't give us cash. If you want to return this money, go and transfer it." Now, this is my whole. I've listened to the angle of
champion Bashali, I've listened to the angle of the Sport Ministry. Promise, I have one document. I have a document here. Oh. This is document. Look at this document in front of you. This is what we call facts. Federal Ministry of Youth and Sport Development. This letter came from the office of the Ministry of Youth and Sports. It's quite unfortunate this is radio. People may not see this document I have in my hand right now. This letter came from the office of the minister, signed by the former sport minister, Solomon Dalong. Signed it. And look at the contents. Reconstitution of the Bash Ali Guinness World Record bouncing bouts. Okay. From the office of the Honorable Minister. This means that the match was approved by the ministry. Let me read the body. Let me read the body of the letter. I write. Okay, the letter was written to a certain Miss Justina Ogugwa, GTI Consort, Port Harcourt, and the date, the 6th of May 2019, just last year. The body of the letter is this. I write to convey my warm sporting felicitations and esteemed regards to you from the Honorable Minister of Youth and Sport and Development. Number 2, you will recall that the then Honorable Minister of Sports, Chairman National Sports Commission, inaugurated the local organizing committee of the Bashali Guinness World Book of Records title fight on the 17th of January 2014 to oversee the organization of the much anticipated and history-making bout. However, due to circumstances beyond the control of the organizers, the project has been put on hold. Number 3, it is with pleasure, therefore, that I write to inform you that the local organizing committee is being reconstituted to continue with the assignment. You are hereby invited to the inauguration as follows. A committee was set up, and of course, it was inaugurated by Solomon Dalong, the former sport minister. I saw pictures, I saw videos from the inauguration. So, promise, the truth of the matter is... What does this letter now mean? Well, for many Nigerians who are listening right now. Well, the truth is this. This is my submission. After listening to the two parties, Bashali angle, the sport ministry angle, I think the first submission is this. I think the ministry want Bash to do something that Bash is not ready to do. Maybe. I don't know. We don't know. This is Nigeria. Maybe they want him to do something. It's not. That's why he's been having issues with the ministers. I mean, this is not the problem of Sunday Daddy. The problem has been there even before Sunday Daddy came into office. So maybe the ministry, I'm not mentioning Solomon Dalong, I'm not mentioning Sunday Daddy. The ministry, the sports ministry in Nigeria, maybe they want him to do some things that he's not ready to do, or maybe Bashali is doing it in the wrong way. He's going about the fight in the wrong manner. Okay. Maybe if he would have done it the way he should have done it, maybe he would have been given the go ahead with this fight. If it were to be paperwork, I think the paperwork have been tidied up. All the paperwork needed for these particular boxing bout to go on has been tidied up. So, apart from paperwork, what does he need to do? I don't know. That's why I said they should sort out the differences between themselves. I think I mean, two wrongs can never make a right. One of the best lines of the songs of could it be money? I don't know, sincerely. Wyclef John said, "They say two wrongs don't make a right." The thing is, the sport ministry and Mr. Bashali should sit down and look at the best possible way to get this done. If it's not going to be possible, let there be an end to this lingering crisis. If the fight will not happen, let everybody know that this fight will not happen. Instead of this back and forth every year. Instead of I want to fight, I don't want to fight, we are supporting you, we are not supporting you every year. This should stop. This is bringing a lot of embarrassment to the country. And so I think as they continue to fight, it continues to add more weight, more age. That's what it is. So I think the two parties should sit down, resolve this, and let's have a lasting conclusion to this. If the fight will come up, let's have it. If it will not come up, let's end it. Let's most. So that's just my own opinion about this. Hopefully they can resolve this as fast as they can. The last letter the sports ministry sent to the lawyer of Bashali, one of the contents, the body of the letter reads that he should do some things before they can continue with the hope of having this fight. And it was not specified. So I think something is missing. There is something between the two of them that should be resolved amicably between themselves. That's what it is. So moving on right now. Amaju Pine, NFF president, yesterday evening, via a series of tweets, confirmed that indeed Genethro has signed 2-year contract extension. Now, that was the news yesterday. The news we are getting right now is that AFCON is likely to be moved
from January 2021 to January 2022. I am going somewhere. We have 8 months to the African Cup of Nations. If by the calendar, if should happen in January, we still have 4 rounds of games in the qualifiers in Africa. After the regular qualifiers, we have the playoffs to determine the teams that will compete at the African Cup of Nations. From all indications, 8 months is too small to achieve all this. The reason why there has been speculations that CAF might come up with a decision to announce the postponement of the African Cup of Nations from January 2021 to January 2022. Now the thing is this: Ghana has accepted 2-year contracts. The contract will start on the 1st of July. According to Amaju Pinnick, it will end December 31, 2022. According to Amaju Pinnick, the new contract will start on the 1st of July, 2020. Okay. It will end December 31st, 2022. Now, this is where I am going now. This is May already. May is almost gone. We are approaching June. This year is almost going like this because of COVID-19. Little or no activity is going on right now. Next year, if the AFCON is moved from January next year to January 2022, what I mean is that for the whole of next year, Ghana will be very less busy. All he has to play for is the qualifiers and maybe friendly games for the Super Eagles. Now, when AFCON comes up in January 2022, and don't forget the minister said if he doesn't meet up with our standard, he's going to be fired. Now, the standard, according to Amaju Pinnick, is to win African Cup of Nations in Cameroon. Now, if Ghana, if he does not win the AFCON in January 2022, are they telling Nigerians that they are going to fire him few months before the World Cup in November 2022? See, Ghana is the winner in all of this saga. Sincerely, he's the winner. We are trying to outsmart him, but this gentleman has outsmart. He has just played a very fast one on us, because from the look of things right now, it will be very, very shameful if he does not win the AFCON and we get him fired. According to Honorable Minister, that if he doesn't meet up with the standard of Nigerian football, they are going to fire him. So I think in all of this, Ghana is the winner in this contract situation between the NFF and himself. He has won the fight. He's ready to go by whatever they say to him, and I think this guy will have the laugh. We have the last laugh in all of this. Proud to announcing him officially as the coach of the Super Eagles, they were foot dragging. Why? Because they felt that there should be some conditions placed before him, which the gentleman has no option. He has to accept. Even if you tell him to go live for Uj in the he will accept. Even if you tell him, Mr. No, you must not eat rice in the morning, he will accept. So that means the man is smart. Very smart German. So for Mr. Genathro, congratulations to you. I mean, you go chop free money from now to I read tweet of Peter Crouch actually tweeting and says that, oh, my hope of playing for the Super Eagles has been dashed. That was just it was a very funny joke. It was a very funny tweet coming from Peter Crouch. I saw it on Instant Blog yesterday and I was like, this guy is not serious at all. But that's just what it is concerning Genathro and the NFL. Free money. I mean, next year, nothing you do next year now. Nothing. Just AFCON qualifier and maybe friendly games. Smart and guy. we must pay him. We must pay him. Are they been promise? Are they been that the AFCON will be going down next year, 2021? And if we do not do very well, let's say the Super Eagles, if we do not win it next year, we could have said it could have been fired in 2021. Then we have a lot of months to prepare for the World Cup. But now that the AFCON is set to be moved from 2021 to 2022 January, how we go? If we don't, God forbid, I'm praying for us to win in Cameroon 2022, hopefully. If we don't, are we still going to sack him when the World Cup, God willing, we qualify for the World Cup, we come up in November 2022? It doesn't make any sense. I think this man don't outsmart us, this Genathro, but that's just what it is. Let's move on right now. Super Eagles player Moses Simon has been voted FC Nantes player of the season. I mean, he got 40% of the total votes from the fans of the club yesterday. And don't forget, he's on loan at the club, just 1 year loan, and he said the club said they are ready to offer him a contract extension to remain at the club at least for many years to come. So for Moses Simon, good one for him. He scored 9 goals, created assists before the league was cancelled due to COVID-19. The top scorer for his club in the French Ligue 1, the top assist provider for the club
in the season before the league was disrupted due to COVID-19. So for Moses Simon, congratulations to you. That means he had a good time in France. A Nantes player of the season, beautiful one. I mean, it's a very beautiful one for Nigerian players. In Holland, a certain Cyril Dessers was voted as one of the players in the team of the season. It got voted. It was part of the team of the season in the Dutch Eredivisie. No wonder every coach wants to coach the Super Eagles. Because we have the best prospect for now. We have the best future for now. When I was having Fresh Sport yesterday evening, a certain caller told me, player to player, Senegal is better than us at the moment. I agree with him 100%. But moving forward, the next 2 years, I said something yesterday evening. In the next 2 years, no team in Africa, no country in Africa should be bigger than the Super Eagles. Look at our players' age under 23. Look at what they are doing right now. The Victor Osimhen of this world, the Samuel Chukwueze of this world. Look at Moses Simon, I just mentioned his name. Look at Cyril Dessers. Look at all these guys. The next 2 years is going to be big for Nigeria. We are going to win the World Cup. We're not going to. We may not win the World Cup. Okay. Promise, we may not win the World Cup. But a quarter-final appearance for us at the World Cup would be an ultimate achievement for Genotro. We've never done it before. Senegal have played in the quarterfinals before. Cameroon have played in the quarterfinals before. Ghana have played there before. So the truth is this: Nigeria, as big as we are, we should at least play in the quarterfinals. If we are not in the semifinal, at least a quarterfinal place. And next AFCON is a must win. Next AFCON is a must win for us. If we don't win it, don't let me say they will sack him. They will not sack him because it will be so sad if we sack him in January when we know the World Cup is coming up in November. It will be too sad. Great loss. Great loss for us. So Joseph Yobo will step in. Joseph Yobo, the IT assistant coach. You won't kill him. But just before I leave the show this morning, yes, David Luiz is set to leave Arsenal if the reports we're getting is anything to go by. He signed a 2-year deal. Apparently, he signed a 2-year deal from Chelsea, £8 million in the last summer. He came in to replace Laurent Koscielny that left for Bordeaux in the French Ligue 1. So the truth is this: according to Sky Sports, they told David Luiz when he signed for them that it is only going to be for initial 12-month stay. After 1 year, we can decide to give you another year or not. But from what we are reading, according to Sky Sports, it's most likely David Luiz might leave the Emirates. But then, if you look at what David Luiz did under Mikel Arteta, out of 15 games that Mikel Arteta played for Arsenal, he played 14 out of 15. So he is someone that Mikel Arteta trusted in the out of the midfield position. I mean, in the out of the defensive position. So right now, it looks so dicey. If Mikel Arteta wants him to remain at the Emirates, or he will stay for another year, or they should sell him in the summer. But the future of David Luiz is not certain right here at the Emirates Stadium. Another series of testing in England proved to restart. Third round of testing, more than 1,000 players tested again. 4 positive cases returned in England. 4 positive cases returned in the third round of testing of players and officials. And these 4 positive cases came from 3 different teams. But at the end of the meeting yesterday, it was agreed once again that they must continue with the league. No matter the number of positive cases, the 20 teams said we must go ahead to finish. Germany has started and they started. Nothing. And do you nothing know has happened. Something is happening in Bundesliga. I mean, they've started. They've played 22 games since Bundesliga returned. 22 games have been played. Okay. Only 3 home wins have been recorded. 3 home wins. I was happy yesterday evening when I saw a tweet from Sky Sports also speaking about the fact that the teams are missing the impact of their home fans. It is very sad. The 12th man are missing. The teams are missing the support of their teams, of their fans at the stands for them. And it's having a huge impact on the results. 22 Bundesliga games, only 3 home wins. It is very, very sad for them. Either they finished the Premier League or they did not finish. Liverpool are the winner. No, they must finish it. Yep. They have to. They need 6 points. Mathematically, they've not won the EPL. Mathematically, they've not. They need 6 more points to be assured that they are going to be crowned the champions. If they lose the rest of their games. But it's so certain that the Premier League will start. They are going to start the game. All of them they had another meeting yesterday. It was agreed that let's continue. Another phase of training will resume very soon for them
So it's looking as if EPL will restart sometime in June. But the date has not been specified. We are out of time. We need to go right now. Ladies and gentlemen, my name is Kenny Ogumiloro. Let's do this again this evening. 4:30 is the time. Enjoy the rest of your day. You're on Nigeria's most listened to radio station. You are listening to Fresh 105.9 FM, broadcasting around. Here is the list of excuses that will no longer be accepted. Otajigbe, I beg, give me your hotspot. I want my data, but this one too much. Please, could you put your Wi-Fi on? I'm out of data and the recharge card seller has closed. Oh, I would have recharged though, but I can't find my wallet. Please, I've got cramps and I can't get up. Can you share your hotspots? Oh no! Don't know where my internet token is and I need to quickly buy data. Please, could you share your hotspot till I find it? Hey, Jumbo, I will buy data, but that recharge card seller need to ever get change. How good one? Now there's really no excuse to ever be out of data with Glow Borrow Me Data. Dial *321# to borrow data now and pay later. I beg, I will share your hotspot. This rain bahad. Make thunder no go fireman. The largest data network. Grandmasters of data. Wet your hand, apply soap, scrub your palms, scrub your fingers today. Scrub your nails today, scrub the back, the front, and rinse your hand. Wash your hand, wash your hand. Wash your hands properly on the running water for at least 20 seconds to stop the spread of germs. This public service message is brought to you by Dettol. My name na Efe, but my friends they call me Phil. Every time I play, na so they lose like play. But as I begin play 1xBet, na so my level change. Now my friends they call me Efrebo. 1xBet, you go win so you go tire. Go for 1xbet.ng for more tori. Who do your parents call when there's a family matter? You. Who do your siblings go to for any and everything? You. Who do your kids see as their own personal assistant? You. You may carry the weight of everyone on your back, but when it's time for sleep, let Mocha Wellbeing range of orthopedic mattresses have your back. Mocha Wellbeing is endorsed by Nigeria Society of Physiotherapy. It cradles your back and pressure points so you sleep well, wake up refreshed, and continue to be everyone's go-to person. Mocha, adding comfort to life. This Tokutoku amebo woman again. Hello? Hello, ma. So you don't want to pick my call, Abi? Mommy, why I not go pick your call? Customer Radani. Silent, mama me. Where is the Shaki and the Fuku and all the Orishi where you supposed to supply me this morning? Mommy, market never open, no ni. Not be the same market where he brought the tailor they make ashwebi for me. For my daughter's anniversary party. I just talked to her and finished now. Iyele Janko, she just supplied 3 baskets full of fish give me. Alaji Danko, when they sell fire, we don't supply. The woman when they say China, don't even reach. Kilo Sombe, yeah. No, mommy, no be you. It better not be me. What? If I cross this higher and open up, the person where I go see better be you. Wallahi, I not cut this call. Mommy, Joe, I will bring them. No waste your credit then again. Then sound Joe, me we gloated dash credit like water. Rhymer. So this boy offering for Nabina in battery die. Get 5 times the value of your recharge to talk Belleful to all networks with Glow. Recharge 100 naira and get 500 naira value to Amebo all you want. Dial *555* to enjoy. Glow Unlimited. Infinix Note 7, enough happy for you to envy me. Phone can play better when you've got a phone that attends to your needs. Picture perfect, enough happy for you to envy me. I'm talking about that Infinix Note 7. The new Infinix Note 7 is loaded with a 48MP night shot video camera, a 6.95-inch big screen, and a Speed King G70 processor for gaming. Explore with the new Infinix Note 7. Infinix, the future is now.
Ìfẹ́ mi, ǹjẹ́ o mọ nǹkan? Ayé foreign mo fẹ́ fún ẹ jẹ. Lóòótọ́. Ìrẹsì aládùn àgbọn àti edé, dòdò díndín, ìwé adìyẹ, ẹ̀fọ́ rírò. Ọmọ, wo bó ṣe ń sàmì ṣá, owó ìpè tó ti tán ní ẹ̀wọ̀n àbí? Ó dẹ̀ fẹ́ yá ẹ̀rọ ìpè mi. Ìfẹ́ mi ò dẹ̀ jọ. Ṣáà ti tẹ *805# láti e-top up ẹ̀ka ìpè Glo rẹ̀. Lóòótọ́. Bẹ́ẹ̀ni, wàá ní tó ìdámẹ́wàá àjẹsẹ́kù lórí owó ìpè rẹ tí o bá rà. Nítòótọ́, pé tí n bá fi e-top up ra owó ìpè sí orí ẹ̀ka ìpè Glo mi, màá ní àfikún owó ìpè. Ìyẹn gan-an ni kókó bẹ̀. Mo ti ṣe bẹ́ẹ̀. Èyí là ń pè ní ìrọ̀rùn àti èrè. Báwo ni ti ìrẹsì aládùn àgbọn yẹn tó sí? Ra owó ìpè kí o sì jẹ àjẹsẹ́kù tó ìdámẹ́wàá. O lè lo barcode, app ilé ìfowópamọ́, ẹ̀rọ tí a fi ń gbowó, ATM, POS, àwọn ọ̀nà oríṣiríṣi ti orí ẹ̀rọ ayélujára àti app Glo Cafe láti ṣe e-top up rẹ. Ṣáà ti e-top up pẹ̀lú ẹ̀ka Glo rẹ kí o sì gba àjẹsẹ́kù tí ó tó ìdámẹ́wàá. Àdéhùn àti àsọtẹ́lẹ̀ ń bẹ o. Glow Unlimited. Fresh 105.9 FM. Your feel-good radio. You are to Fresh 105.9. Right in the heart of the ancient city of Ibadan. This is Fresh FM 105.9 FM. Aji, kijigi. Aji, kijigi. Aji, kijigi. Aji, kijigi. Elephant, oh, they call me Tweety. MC on the beat, oh. Fún mi lówó, dá mi lọ́lá, bá mi kọ́lé, fún mi lọ́mọ. Dá mi lọ́hùn lásìkò mi bàbá, káyé kó yẹ mí. Bàbá fún mi lówó, bàbá dá mi lọ́lá. Kórìí mi kó sún mi bárẹ̀, kí má gẹ̀ṣin lọ, kí má gẹ̀ṣin lọ, kí má gẹ̀ṣin lọ. Bàbá fún mi lówó, bàbá dá mi lọ́lá. Kórìí mi kó sún mi bárẹ̀, kí má gẹ̀ṣin lọ, kí má gẹ̀ṣin lọ, kí má gẹ̀ṣin lọ. Ìta ò rọrùn ogun ọwọ́ ní kọ̀ọ̀kan. Ṣáni wọ́n ń wí, Èdùmàrè bàbá fún mi lówó. Káfí kọ́lé, kára mọ́tò, káfowó tọmọ kọ́dọ̀ lọ́wọ́. Give me money, oh, changing my story, baba. Give me money, oh, changing my life, baba. Kàmá lówó lọ́wọ́. Kàmá kọ́lé mọ́lé. Kàmá bí mọ́lé mọ́. Kàmá ṣoríire. Bàbá fún mi lówó. Bàbá dá mi lọ́lá. Kórìí mi kó sún mi bárẹ̀. Kí má gẹ̀ṣin lọ. 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 Yeah, when I was 6, Mama used to scold me. To be a man is not a day job. Now what you should tell me? Okunini, Ogbado also gone. Jara Moshe Maro Peo, Lenny gone, Nibi gone. Ìbàdàn kí ni so Fresh FM nìbàdàn la wà. Fresh FM la wà ń gbọ́. Fresh FM la wà ń gbọ́. àmì Fresh FM la wà ń tẹ́tí sí sá. Fresh FM la wà ń gbọ́. àwọn ìròyìn ajá balẹ̀ tó tún gbẹnu tán. Fresh FM la wà ń gbọ́. kárí ayé ni wọ́n ń gbọ́ wa lórí ayélujára. Fresh FM la wà ń gbọ́. àwọn ètò akọ́nilọ́gbọ́n ni bàbá fi mú wa yàtọ̀. Fresh FM la wà ń gbọ́. òkè téńté tábìlì la wà akẹ́yìndé gbẹ̀gbọ́n. Fresh FM la wà ń gbọ́. ilé orin la wà ní challenge ní ìlú Ìbàdàn. Fresh FM la wà ń gbọ́. 105.9 Onkile Falafala Fresh FM. Ẹkún ojúbọ Ajábalẹ̀ tún ti dòde o lórí Fresh FM tó kílẹ̀ falafala. Ẹkún ojúbọ Ajábalẹ̀ tún ti dòde o lórí Fresh FM tó kílẹ̀ falafala. Ògidì
kò ṣe bòmílà kò dẹ̀ ṣe tá a mi sí. ògidì ajábalẹ̀ ìròyìn lẹ́yìn pọ́npẹ́lẹ́ ajábalẹ̀ lórí Fresh FM. Ajábalẹ̀ lórí Fresh FM. Ajábalẹ̀ lórí Fresh FM. Àwọn ìròyìn ilé wa tó jáde fún tòní. Ìròyìn kálẹ̀ kákọ́ káàkiri àgbáyé. Ẹ wá gbọ́rọ̀ yìí lórí Fresh FM. Ajábalẹ̀ lórí Fresh FM. Ajábalẹ̀. akíyín o ẹ kú ojúmọ́ akíyín o ẹ kú ojúmọ́ akíyín àní ẹ kú ojúmọ́ mọ́ gbogbo ibi tí ọwọ́jà ìkànnì Fresh FM tọ́nà yẹn dé káàkiri àgbáńlá ayé ńbẹ̀ náà ni ajá àbálẹ̀ ìròyìn ti ń kíyín wípé ẹ káàbọ̀ ságbo wa o agbo wa lágbo ìròyìn níbi tá a ti máa jábọ̀ dédé náà àti dédé náà ní àwọn ìwé ìròyìn eléyìí tó jáde fún tòní a tún ti kó dé ní yàjóyàjó akóde ní kẹ̀ǹkẹ̀lú kẹ̀kẹ́ èmi àtolùkọ́ mi ọ̀yá o ẹjẹ́ arìnrìn àjò ìròyìn Adébáyọ̀ Fálékè yín rèé kàkà kí Olódùmarè tí ń fìgbà gbogbo fọn rere sétí ayé bó wà ní báyìí bó ní nǹkan ibo ní nǹkan dé dúró ibo ní nǹkan dé dúró bòròsì jìnnà. orí tá a bójú bomú bí ìgbà téèyàn fẹ́ lọ rẹ joyè nílẹ̀ Haúsá lọ. bó ṣe gbà báyìí ni o. bó ṣe gbanú ọ̀dà àjẹ́ pé bó ṣe gbà náà láàjọ ṣe láàárọ̀ tòní. akínyìn o akínyìn gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ ti ṣetán sẹpẹ́tẹ̀ tí fẹ́ máa gbọ́ wá níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà ń bẹ̀ hàn ẹ kú àyè ibẹ̀ ní ṣíṣe ẹ kú ibi tẹ́ ẹ wà tọ́lọ́ mọ̀ àmọ́ pé kò síbi tẹ́ ẹ lè sí òun ká kò gbogbo kọ̀rọ̀ mọ̀mọ́dábì tẹ́ ẹ wà báyìí ọlọ́run yìí níbi tẹ́ ẹ gọ́ sí agaga tójú ọjọ́ ń pòfin rí bígbà tí òjò tó fẹ́ sẹ́lulẹ̀ òjò àárọ̀ kùtùkùtù òjò akánimọ́lé kọ̀káwà mọ́lé torí yín sì ni àti rí pọ́ fẹ́ rọ̀ ṣùgbọ́n àwa ro ti yín mọ́ tiwa láfi ní ká máa bọ̀ wá síbi iṣẹ́ làárọ̀ tòní àwọn ìwé ń bẹ wájú wa ìwé mẹ́rin bí ṣe wa náà ló tún wá Nigerian Tribune, The Punch, Vanguard àti Daily Sun ni àmúwá sóde láàárọ̀ yìí Abọ́ládé yín ọmọ Sàlámì tí ò ní ṣe tí ó boko bàbá rẹ̀ jẹ́ àtúntìdé o. as usual ẹ jẹ́ àgbà pálọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ti COVID-19 wọ́n gbàgede ajá àbálẹ̀ tíà àbọ̀bọ̀ àbọ̀nsìn àbọ̀bọ̀nsìn mo bọ́ fi kún un o bọ́ọ̀sì kankan yóò dúró sí bọ́ọ̀sù ẹ̀ bọ́ọ̀sù yẹn ó ti mọ àwọn ti pè àwọn tiwa ti mọ wọn lára. kò sí wàhálà ìjọba látìgbà tí COVID-19 ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹ̀rù balẹ̀ káàkiri àgbáńláyé ìjọba lẹ́lẹ́kàǹkà àti ìpele ní ẹni kí gbogbo àwa àwùjọ ẹlẹ́sìn ó fìdí mọ́lé kérò ọmọ bá a pọ̀ eléyìí ò ṣe tuntun ròyìn. àmọ́ bí nǹkan dé dúró báyìí ní ìsìn tí àwọn ìpínlẹ̀ kan tí wọ́n ti fọgbọ́ngbọ́n dẹkùn lọ́rùn ìsénimọ́lé tí wọ́n faraàlú wọ́n ti lockdown. ní díẹ̀ tá díẹ̀. àwọn àwùjọ ẹlẹ́sìn ti wá ń pariwo kùn yúnmúyúnmú sí ti àwọn ìjọba pé ẹ sí àwa náà lẹ̀ báwo ni kíní kan sórí tí kíní kan báwo ni nà kí sórí tó bó ṣe ẹ sí àwa náà sí ẹ jẹ́ àmọ́ lọ́ọ̀rẹ́ sin lọ́hùn. ẹ já sí lọ́hùn àwa sí náà lé ayé ni. mi wọ́n náà gbọ́ ẹnìkan tó jẹ́ òǹwòye ọ̀rọ̀ ìlú àti bó ti tọ́ ní
inú ọkàn lọ́lọ́run gbé ẹ ṣe já yàgò fún kíní iná kí ó fi jẹ́rọ odòrè mú mi ìyún COVID-19 kárọ̀ra máa sin lọ́hùn nínú ọkàn àti níbùbá àyẹ̀wò wa wẹ́rẹ́dẹ̀wẹ́rẹ́ títí ọlọ́run ó fi gbàkóso ẹnìkan kan ní láéláé yín ẹ má sọ pé inú ọkàn lọ́lọ́run gbé o inú ìjọ tó ní ẹ má kọ àpéjọpọ̀ ara yín sílẹ̀ pé ẹjọ́ gbà kẹ́ fọwọ́pọ̀ gbàdúrà kẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ lòun ó gbọ́ torí bí déèyàn méjì. inú ìwé mímọ́ gan wọ́n ti kọ́ níbẹ̀ ó ní bí ẹni méjì àmẹ́ta tẹ́ ẹ bá péjọpọ̀ lórúkọ tèmi o ibẹ̀ lèmi ọlọ́ngan tí mo wà. àmọ́ lórí kan náà tún wá kọrin ibi gbogbo ló wà ń bẹ lọ́dọ̀ mi báyìí. ń bẹ lọ́dọ̀ mi ló dúró tì méye. yóò mọ̀ sí olúwa ẹ̀jẹ̀ náà nù. ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti wà ibẹ̀ lọ́lọ́run ọba wà. ọ̀dà ìjọba náà wà ń kùn pé ṣé ará àwùjọ gbogbo ẹ̀yin èèyàn aráàlú ṣé ẹ̀yin gan ṣé ẹ ṣe ń tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe é fọwọ́sowọ́pọ̀ bí olórí bá ṣe lé covid kúrò lù lẹ́wọ̀n à ń pè fún ká lọ sí ilé ìjọ ká lọ ìbájẹ́pẹ́ yìí ti fọwọ́sowọ́pọ̀ tí wọ́n ní ẹ má ṣe lè tẹ̀ ṣe tí wọ́n ní ẹ má ṣe tọ̀ ń tẹ̀ ṣe tí wọ́n ní ẹ yàgò fúnra yìí tẹ̀ tètè yàgò lójú ọjọ́ tá àjọ bára wa débi tá a wà yìí ṣe àbá ti síjọ ìjọ ìbá ti di ṣíṣí mọ́sáàsì ìbá ti di ṣíṣí tipẹ́tipẹ́ nìsín ẹ wà ní ẹ̀ka wá síjọ o ntíjọ máa ń rò lọ́kàn tí ẹ̀mí sì ń gbé bóde nù ìkóríta mẹ́ta tí ìdààmú àlejò làwa dé yìí o àwùjọ ẹlẹ́sìn fẹ́ sí ìjọ àti ibùdó òsìn ìjọba ṣe ń wò ó fẹ́rẹ́fẹ́ pé ṣé ìṣòkò lóńgẹ́ la fẹ́ sí i àbọ̀bọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ o ọmọ Nàìjíríà àpérò ni bó o la ṣe ṣe téèyàn mẹ́ta ó fi dúró méjì gbogbo ètò àmọ́ yànnàná rẹ̀ fún gbogbo yín kì í ṣe pé ìjọ ẹlẹ́sìn nìkan o ìjọba tún ti ń bójú wò pé ǹjẹ́ ètò ẹ̀kọ́ ò ní lọ́ọ̀rẹ́ pín yẹn kàn bá a bá ní ká gbélé kò ti pa pátápátá báyìí ìjọba ti wá ń wò pé ẹrù ò ní kòkè kọkọlẹ̀ àwọn bàbá wa wọ́n mọ ibi tí wọ́n gbé kà sí ìjọba àpapọ̀ ní ó ṣeéṣe ká sí àwọn iléèwé àmọ́ kè é yá o bàbá wa sí sùkú ọlọ́sàn wà ẹ̀yin tí ẹ̀ ń pè mí láti ọ̀sán àná pé ló sà wọ́n ní wọ́n ti ṣí skul èsì rẹ̀ ni wọn ò tí ì ṣe o pé ó ṣe é wọ́n ní wọn ò sì tí ì mọjọ́ tí wọ́n ó ṣe o ìgbà tí wọ́n bá kéde rẹ̀ ó ṣeé ṣe káwọn kan lọ láàárọ̀ àwọn kan lọ lọ́sàn-án tàṣàlẹ̀ ọba sí wa mo ṣe dúró wájú rẹ̀ yìí mo lọ léèwé ọlọ́sàn-án àdúró lẹ́nu géètì báyìí àwọn àgbẹ̀ pọtumọ́tò lọ́wọ́ nínú oòrùn ọlọ́run kan ṣàánú láyé ìgbà náà mo rò pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ da àwọn ojú ọ̀nà tó wá láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n dà lọ sọ́nà oríta péré sí ní títì ti parí títì ọlọ́dà ibẹ̀ ló gbogbo bàbá wa tí a wá lọ àwa tá à ń lọ sùkú ọlọ́sàn a máa gbómi lé jùlọ wọ́n máa pé kí ló dé kí ló sọ kánà ojú títì ní jó alẹ́sẹ̀ àbọ̀ bàtà mbọ̀lẹ́ ti rí. I have no shoes. Me too, I had no shoes. Oh my gosh. ọ̀gá o. a padà sí gbà ni jókòó mo lá padà sí sùkú ọlọ́sàn nìyẹn. sùkú ọlọ́sàn ó ṣeé ṣe. ó ṣeé ṣe. so àwọn èèyàn máa ń pe àwọn tá láàárọ̀ òun wọ́n láwọn ní ọmọ gbádùn ojú. wọ́n ní àwọn nígbà tí ó fi dọ̀sán. yóò ti rẹ olùkọ́ àti pé rárá àwọn olùkọ́ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ọ̀sán náà wà nígbà náà àwọn náà ó rí zoom. àwọn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wọṣẹ́ ni ẹ fẹ́ pa tíṣà ni tíṣà wọṣẹ́ látàgò mẹ́jọ yóò kó làgò márùn-ún rọ̀lẹ́ ẹ fẹ́ pa tíṣà ni. ìkàrà ni ọmọ fi kọ́ yàn. ọmọ kára ni láyé ìgbà náà bí ọmọléèwé ṣe ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dé àwọn kan ṣẹ̀ṣẹ̀ dé àwọn kan ṣẹ̀ṣẹ̀ ilé tó lọ o bàbá wa amírèlé o làwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa kọ́ pé ilẹ̀ mọ́. Oh my ẹ mà káàbọ̀ sí agbo wa o. ajá balẹ̀ ni. lọ́pọ̀ ọgbà àpárá ó ti bẹ̀ jáde ọgbọ́n ó sì tinú àpárá jáde lọ́pọ̀ ọgbà atọ́ni atọ́nà lọ́rọ̀ àpárá tiwa o kì í ìfàókò ṣòfò. nínú Punch àti Vanguard tó jáde fún tòní ètò ìdìbò ìpínlẹ̀ Ẹdó wọ́n ní oríṣiríṣi gbàgbós òṣèlú ó ti bẹ̀rẹ̀ ìbábúbú ìnàró ó ti bẹ̀rẹ̀ ní Rabaji gan Ize Iyamo òun náà ni wọ́n mọ̀ ti fawọ́ ẹ̀ sókè wípé òun ni ó gbéná wojú Ọbaṣẹ́kì nínú ètò ìdìbò tí ń bọ̀ lọ́nà ìròyìn yẹn ní pé gẹ̀ǹgẹ̀ǹ lórí ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú ẹni tí wọ́n fà kalẹ̀ tí ó díje fún ipò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ẹdó
ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀ eégún àlárè o gbogbo àwọn gómìnà tó wọlé lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ onígbàálẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n jẹ́ APC governors wọ́n ní a sọ yìí pé bí ilẹ̀ bá kọ̀ tí ọba sú wọ́n ní Ọbaṣẹ́kì làwọn ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ Akérédolú làwọn ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ẹdó àti ìpínlẹ̀ Oǹdó. Mínísítà láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ ti ké gbàjarè síta ó ní omi ti mú mọ́ ìjọba àpapọ̀ lọ́wọ́ lórí coronavirus tó ń fojoojúmọ́ ayé peléke sí nílẹ̀ Nàìjíríà bá a ti ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ìpínlẹ̀ mọ́kànlé ní 21 states ló jẹ́ pé wọn ò ní ju bí 100 bẹ́ẹ̀dì nípínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n fẹ́ fi kín coronavirus ikọ̀ amúṣẹ́yà ìjọba àpapọ̀ lórí COVID-19 lọ́sọ̀ọ́ ìjọba àpapọ̀ ni wọ́n ti wá ń bójú wo àwọn oògùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bíi 3 kan tó ṣeé ṣe kí wọ́n sọ pé kó mú yes lórí ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí ìta gbangba ìwé ìròyìn The Punch ni wọ́n kà kórí yẹn sí. lórí àgbo òbílẹ̀ tá a fi dojú orúkọ COVID-19 ètò jẹ́ èyí tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a fẹ́ pèlò rẹ̀ papọ̀ wọ́n ti sọ báyìí o wípé 3 nínú àwọn tìbílẹ̀ àbúrò tiwa wọ́n ní wọ́n ti gbé dà síwájú àwọn tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò bóyá ó kójú òṣùwọ̀n láti máa gbélura àmọ́ ńgbà tí wọ́n kọ́ ọ́nù ìwé ìròyìn láàárọ̀ yìí wọ́n ní àkàsọ̀ tí wọ́n ní kọ́ da kọjá ó ti dátà kọ́kọ́ kọjá ó kù níwájú ó kù níbọn ró. àríkà kọ̀rọ̀ kan ní wọ́n fi sí ní ojú ìwé àkọ́kọ́ ìwé ìròyìn The Punch lábẹ́ àkòrí ó ṣeé ṣe káwọn ìjọ Ọlọ́run ó di ṣíṣí nínú oṣù tí ń bọ̀ oṣù kẹfà àwùjọ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi tá a mọ̀ sí Christian Association of Nigeria CAN àwọn ni ó sọ̀rọ̀ báwọn ìwé ìròyìn lọ́kọ́ báwọn o. ọ̀dà wọ́n ní bàbá fa gbùrù àmọ́ fàgbó nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà Àpábíò òun àti àwọn kan nà mọ́ra wọn lọ́rùn lórí kíni 40 billion naira probe wọ́n fẹ́ ṣèwádìí lórí owó iṣẹ́ àwọn àgbàṣe kan fún iléeṣẹ́ tá a mọ̀ sí Niger Delta Development Corporation lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o ní ọlọ́wọ́ bá a ṣe ń gbọ́ yìí wọ́n ní kọ̀ǹgílá kan bẹ̀ ó ti ṣàlàyé pé ẹ wá o ọwọ́ tèmi mọ́ o òun tọ̀hún ti ń pè ní Nelson Agbamuche ó ní ọlọ́run ọba ìní ọmọ jẹ́rìí òun èmi ò ṣe kóbẹ́kóbẹ́ fẹ́ẹ́ nìkankan lówó bọ̀gbẹ́ o ẹ dá èmi ṣèwádìí ẹ mọ̀ wípé èmi sọmọkọ́mọ ti balẹ̀ jẹ́. ok a rí ìròyìn kàlábí àkòrí Adésínà tí í ṣe ààrẹ fún báńkì onídàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ African Development Bank ó ti sọ pé èmi ò tako ìlànà kankan mi ò sì tàpá sí ìlànà tẹ̀lé kankan lórí iṣẹ́ tí mò ń ṣe ní báńkì ilẹ̀ adúláwọ̀ òun o Adésínà ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lọ sọ bẹ́ẹ̀. nínú ìròyìn kan èyí tí wọ́n kọ sójú ìwé ìròyìn ti Daily Sun láàárọ̀ tòní ẹgbẹ́ kan tí ń tanáwádìí bí nǹkan ṣe ń lọ láwùjọ wa iná ni ó ti ṣàlàyé o ìwé ìròyìn ti Nigerian Daily Sun wọ́n ti bá gbé kalẹ̀ ńbẹ̀ wọ́n ní àwọn Fúlàní àdàràndàràn tèpátèkúkù ni a fi lọ rí bá àwọn èèyàn kan ní àlejò tèpátèpá láwọn agbègbè tó tó bíi 350 communities ní ilẹ̀ Ìgbò nìkan ni a ti lọ rí fún wọn ní àkámọ́ wọn bá wọn lálejò tipátipá. arákùnrin ọmọ ẹgbẹ́ PDP kan tí wọ́n dìbò yàn sílé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Kwara àmọ́ tí wọn ò tí ì búra fún un wọ́n ní ṣe ló lọ rèé gbégi dínà ẹnu lóró ilé ìgbìmọ̀ asòfin pé ẹni wọlé ẹni jáde bẹ́ẹ̀ bá ti búra fún mi kẹ́ ẹni gúrèètì mi wọnú ilé yìí ìròyìn yẹn ń pé ẹ̀tọ́ mi ni o níta gbangba ìwé ìròyìn The Punch fún tòní. Ìgálò ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ẹ ti ń gbókò ẹ ti pẹ́ o agbábọ́ọ̀lù ni o agbábọ́ọ̀lù léyìí tó mú yanyan wọ́n ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o òun ló sì lówó jù lọ́wọ́ nínú àwọn tọ́jú ọmọ bíbí ilẹ̀ adúláwọ̀ tí owó ń bẹ lápò ẹ̀kúnkúṣì torí bọ́ọ̀lù iná lọ gbá tó fi lówó lọ́wọ́
iṣẹ́ orí bá rán ni là á ṣe mo mọ tó fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kankan má di ìròyìn iṣẹ́ orí rán mi lè mí ṣe o owó kókó má di ìròyìn àbúrò ẹ̀ ó ti lówó ibi tó ń gbá bọ́ọ̀lù. ṣàbúrò mi ṣé mo jù lọ ni. ó ju ìgalò lọ fẹ́ kú. mi ò mọ èmi náà rọra mi pín ilẹ̀ àánú olúwa ìṣú. ìròyìn yóò jà sọpẹ́. ìròyìn yóò padà jà sọpẹ́. àkàlà ní nkà. àmì èmi náà kà ó àkàlẹ́mì gígùn. ojú òpó ẹ̀ náà la wà yìí. àbí. ẹni tí ó bá wa ṣàánú wa kọ́lọ̀ ń jẹ́ ọrántí kíákíá kọ́lọ̀ ń bá wa ṣàánú rẹ̀. àmín fàyà. ìfàyà bó. mo fi iná ṣèdìdí ẹ̀. kún fàyà kún ọlọ́run ọba ló ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. wí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run ni. ṣé a lè ta nǹkan. a lè ta nǹkan. ẹ jẹ́ ata àwọn nǹkan. àtàwọn nǹkan yẹn. ṣé tìgalò náà lóòrò tó fẹ́ lọ sẹ́yìn. ìwọ lọ́mọ. ẹ̀ka kúlẹ̀ ọjà fi ayá káká. ọ̀ya nìṣó. ajá balẹ̀. ó ti dàbí ẹni pé ilẹ̀kùn tí ètò ọrọ̀ ajé àti ti ìṣúná lágbàáyé lọ́wọ́ yìí ó dúró wá pé ǹjẹ́ o mọ̀ pé àwọn kan sì ń gbáyé ìrọ̀rùn bẹ́ẹ̀ ni ìwọ náà lè darapọ̀ mọ́ wọn lónìí kí ìwọ náà bọ́ lọ́wọ́ kòsíkòsí kó o yẹ ìwojú ẹgbẹ́ kó o tó jẹun tàbí gbọ́ bùkátà ọ̀nà ìrọ̀rùn yẹn náà rẹ o Freedom Synergy Pro ni Freedom Synergy Pro ọ̀pọ̀ àwọn tó ti gbégbé sí ọlọ́gbọ́n yàrá yòlò ni wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ yìí nítorí pé gbogbo ìgbà lówó ń wọlé sínú àsùnwọ̀n wọn ọjọ́ tó o bá ti darapọ̀ ìtura dé nìyẹn ìwọ náà gbégbé sí ọlọ́gbọ́n darapọ̀ mọ́ Freedom Synergy Pro lónìí kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú mo kàwé tàbí mi ò kàwé. bẹ́ẹ̀ náà ni kò sì ná ní wàhálà kankan. kẹ̀rán owó péréte níṣẹ́ kó lọ́ọ́ máa kó bìtìbìtì owó wọlé wá fún ọ. òṣìṣẹ́ ìjọba oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣòwò ọmọ ìkọ́ṣẹ́ àtọmọ iléèwé lè darapọ̀. láti darapọ̀ ìwọ kàn fi àtẹ̀jíṣẹ́ yes sọ̀wọ́ sórí nọ́mbà 08144990027 08144990027 Freedom Synergy Pro darapọ̀ lónìí òkú ò lẹ́gbẹ́ kò sí kò sí. Oh yes, in response to public request and popular demand, Foodco now offers prompt, hygienic and efficient delivery service. You can now make your order at foodco.ng and it will be delivered same day at your doorsteps. Free delivery for orders above 2,000 naira. Remember, you are guaranteed safe shopping with your Foodco delivery service. This COVID-19 restriction season, order at foodco.ng. Free delivery for orders above 2,000 naira. So, what are you waiting for? No need for you to fret anymore about shopping for your daily needs, foods and essentials. Foodco delivery is just a click away. Be safe and obey all government regulations at combating COVID-19. You can also order via WhatsApp on 0906 505 0081. Foodco, quality products at unbeatable prices always. Terms and conditions apply. If you want to buy land, you want to build us. Ilé-iṣẹ́ Revolution Plus Property ń kí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún Ramadan tó ń bọ̀ lọ́nà pẹ̀lú àǹfààní lóríṣiríṣi látọwọ́ Revolution Plus Property. Ẹ ṣọdún ayọ̀. Ẹ̀yin náà lè di landlord pẹ̀lú àsansílẹ̀ 50,000 naira, 100,000 naira, 250,000 naira àti 500,000 naira lórí àwọn estate wọ̀nyí: Lekki Sunrise Garden, Dallas Court, Brooklyn Court 1 and 2, Houston Park pẹ̀lú Pacesetter Estate Alábàtà Ìbàdàn. Pọ́kúlówó ẹ̀ gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ látòrí 600,000 naira títí dórí 1.8 million naira. Tẹ́ bá tún ara ilẹ̀ márùn-ún ẹ ó sì gba ilẹ̀ kan lọ́fẹ̀ẹ́ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ látòrí òróró, mílíkì bàbásàlá, ṣúgà, ẹ̀rọ amúnútutù pẹ̀lú deep freezer. Bẹ́ẹ̀ ti pọ̀ jù. Gbogbo àǹfààní yìí wà níbikíbi tẹ́ bá ra lẹ̀ sí látọwọ́ Revolution Plus Property bóyá lẹ́kọ̀ọ́, Àbújá tàbí ìlú Ìbàdàn. Ṣẹ̀wárí balance tó kù àǹfààní wà láti san fún oṣù 12. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí àfikún owó, no interest rate. Ẹ pè Revolution Plus Property bye lórí 080-534-24485 tàbí 080-534-24486 pẹ̀lú 080-534-24489. Affordable, reliable. Ikú ṣe lágbára tó kò sólò oògùn tó lè rí tí ikú ṣe o. Ọ̀pálábá tí èèbó fọ́ onígbàǹsọ orí sọ. Bàbá ń rebi àdógún ọdún o. Bàbá ń ràjò àdọ́gbọ̀n oṣù. Ọmọ Kẹ́hìndé Ọlátúnjí Ayọ̀ọ́lá lọ nílẹ̀ ìkòdágbére fẹ́ni kankan kó tó mọ́ ọ lọ. Ọ̀dájú ní ikú ilẹ̀ ń jẹ èèyàn. Right Honourable Kẹ́hìndé Ayọ̀ọ́lá o. Kọmíṣánná fétò àyíká àti àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ nínú ìṣèjọba. Ẹnjíníà Ṣèyí Mákindé. Ó jáde láyé lọ́jọ́ 14 oṣù karùn-ún ọdún 2020 orí wàlẹ̀ àṣà. Lẹ́ni ọdún márùn-ún 19
ó dùn ní jọjọjọ dájú ní kú ilẹ̀ ń jẹ yan. gbogbo wa là ń ṣe léde lẹ́yìn rẹ̀ ọmọ àtàyà ń ṣe léde lẹ́yìn rẹ̀ kẹ́hìndé ayọ̀ọ́lá òráyé wa ó tún gbáyé ó ṣe rere. ọ̀yọ́mọláàfin òjò pàṣẹ kẹ́ máa ti bá. èjì rẹ̀ o ará ìsokùn èjì rẹ̀ èyí là fíjú ọmọ tí gbàdọ̀ balẹ̀ bàbá àfíjú ọmọ tí gbà fúnlẹ̀ yeye ni mọ́ gbọ́rùn sọ̀rùn o. gbogbo ẹgbẹ́ àti àjọ kólẹ̀ kó dọ̀tí nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ló ṣe léde lẹ́yìn rẹ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàmbá aná ló ti ṣẹlẹ̀ látara àwọn ohun èlò bíi generator gas ọ̀kadà mọ́tò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. bákan náà ìjàmbá lóríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ látàrí àwọn ọkọ̀ àgbépo gas depots àtàwọn petrol filling stations. òpin ti wá dé bá gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ bíi irú èyí nítorí àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ wọ́n ti ṣàwárí ọ̀nà àbáyọ. Techno Control anti-fire explosive devices ni Techno Control. bí Techno Control bá wà nínú àwọn èròjà tó ń lo epo tàbí gas kò sí ìjàyà pé iná tó sọ látàrí àwọn nǹkan wọ̀nyí mọ́. ìjàmbá aná ti dèwọ̀ ní gbogbo filling station tó bá ní Techno Control nínú kòtò epo wọn. Techno Control kì í yòrò kì í bà ẹ́ńjìn jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò kì í expire títí láéláé lẹ máa lò ó. owó ò dẹ̀ gani lára. fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí bẹ́ẹ̀ ṣe lè rí Techno Control rà ní gbogbo agbègbè tó súnmọ́ yín ẹ máa pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0706 618 1911 0706 618 1911. Èdùmàrè má jà àríjà náà Techno Control ó là ní ẹ̀. ìmọ́tótó ní borí àrùn mọ́lẹ̀ bọ́yẹ́ ṣe borí ooru àyíká tó jíire ní ṣàtọ́kùn fàlàáfíà ẹ jẹ́ ká tọ́jú ilé ká tọ́jú ara wa ká sì tún tọ́jú àyíká wa pẹ̀lú káàrùn àtàìsàn ó lè bá a jìnnà sí wa. Fresh FM 105.9 challenge Ìbàdàn ló ní ìmọ́tótó ṣe pàtàkì. èmi mo nílé mi ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ kọ́kàn mi ó. This is what it sounded like the moment I committed murder and got a life-term prison sentence. Hello? Is Megan here? I'm meant to be meeting her. Megan's not here. It's me wanting to see you. What? What's going on? Do it, James. You don't have to be holding the knife to have blood on your hands. If you know that someone carries a knife, you can stop it before it starts. Be fearless. Report any information you know to the charity fearless.org completely anonymously. yóò jẹ́ àǹfààní ẹ̀dínwó ìdámẹ́ẹ̀dógún nínú owó tí wọ́n fẹ́ san. bákan náà lẹ́tún lè lo sí ọ̀fọ̀ yìí láti fi ya owó fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé sí i. pè sórí nọ́mbà yìí 0700 696 52637 0700 696 52637. Oh yes, in response to public request and popular demand, Foodco now offers prompt, hygienic and efficient delivery service. You can now make your order at foodco.ng and it will be delivered same day at your doorsteps. Free delivery for orders above 2,000 naira. Remember, you are guaranteed safe shopping with your Foodco delivery service. This COVID-19 restriction season, order at foodco.ng. Free delivery for orders above 2,000 naira. So, what are you waiting for? No need for you to fret anymore about shopping for your daily needs, foods and essentials. As Foodco delivery is just a click away. Be safe and obey all government regulations at combating COVID-19. You can also order via WhatsApp on 0906 505 0081. Foodco, quality products at unbeatable prices always. Terms and conditions apply. jọ̀wọ́ rọra pẹ̀lú kọ́ńténà yẹn. ọ̀jọ̀gbọ́n afẹ́júmọ́wọ́ PhD tó kọ̀ láti ṣe olùkọ́ fásitì ilé ẹrù iṣẹ́ máa ń sọkútù wọ̀wọ̀ sáà ní gbogbo ìgbà. ọ̀rẹ́ mi tí gbogbo nǹkan bá ti dúró wámúwámú ayé rẹ̀ àtọwọ́ rẹ̀ gbọ́dọ̀ máa sọkútù wọ̀wọ̀ ní. ọmọ rẹ obìnrin kan mo rí lánàá ó sì lóun padà sílé ìwé lónìí ṣé agbára rẹ̀ ká fásitì àdáni báyìí. àbí tí gbogbo nǹkan bá ti dúró wámúwámú ò ní láti dára ẹ láàmú. ilé ìfowópamọ́ ògàn ló ń lò tí mú gbogbo wàhálà ayé rẹ̀ pòórá báyìí. kì í ṣe ilé ìfowópamọ́ ètò ìdójútòfò African Alliance ni tí mo bá ní wámúwámú ni gbogbo nǹkan dúró ó túmọ̀ sí wípé gbogbo wàhálà ayé mi ni wọ́n ti bá mi yanjú. ṣé mi ò nílò iye PhD kó owó mi àti ìdílé mi lè wà lórí wámúwámú yìí. bẹ́ẹ̀ ni o bóyá tètè ẹ̀kọ́ ìdókòwò tàbí lẹ̀ rírà kódà owó oṣù láì ṣiṣẹ́ gbogbo òṣòro rẹ̀ la ó yanjú kó o lè gbégbé ayé rẹ̀ láìsí wàhálà kankan pẹ̀lú wa gbogbo nǹkan dúró wámúwámú pè wá lórí 0806 630 9476 African Alliance pẹ̀lú rẹ̀ títí láé. ajá balẹ̀. ok o. ok náà nù. a bẹ̀rẹ̀ o
abẹ̀rẹ̀ náà ni. ó ti yá o. ó yá náà ni. ẹ̀jẹ̀ àká o. yẹ wọ́n alẹ́ bọ̀ yẹgbẹ́. bàbá káròyìn ká káròyìn. a ti bẹ̀rẹ̀ náà ni. a ti bẹ̀rẹ̀ náà nù. ẹ tá a ṣe o. jà lójú bí ọwọ́. ọ̀dà náà. jà lójú bí ọwọ́. ọ̀rọ̀ àìsàn ẹ̀jẹ̀ ànìṣó sójú ìwé kejì ìwé ìròyìn ti Punch ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà ti ké gbàjarè pé omi ti ń mú ọ̀rọ̀ coronavirus bó ti ń fojoojúmọ́ ayé fẹjú kẹ̀kẹ́ bí iná inú ẹ̀rùn ní Nàìjíríà nǹkan dé o èèmọ̀ ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti mú kọ́wọ́ iṣẹ́ ó yá lórí ọ̀nà tí a gbà dẹ́kun COVID-19 èyàn Presidential Task Force on COVID-19 àná òde yìí òun náà ni wọ́n ṣàlàyé pé iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó ń rí sí ẹ̀ka ètò ìlera èyàn Federal Ministry of Health wọ́n ti dákọ̀ àwọn iléeṣẹ́ mẹ́ta kan tó jẹ́ iléeṣẹ́ abẹ́lé ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ti ṣe àgbéjáde àwọn oògùn kan bíi mẹ́ta tó jẹ́ egbòogi tilẹ̀ wa tó ṣeé ṣe kí àwọn aláṣẹ kí wọ́n bójú inú wò láti buwọ́lù kó lè bá a di lílò mọ́ fi tán àwọn àpẹẹrẹ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ coronavirus èyí symptoms ẹ̀. alága fún ìgbìmọ̀ àmúṣẹ́yà ìjọba àpapọ̀ títúnṣe akọ̀wé àgbà sí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Boss Mustapha òun ló yọjú ọ̀rọ̀ yìí síta lánàá ti ṣe ọjọ́rú Wednesday níbi ìpàdé oníròyìn kan tí ikọ̀ rẹ̀ ṣe ní Àbújá tí oníròyìn sì ń kọ oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí wọ́n ń sọ tí wọ́n sì ń kọ́ ọ́lẹ̀ lódì tí àwa ń kà sí etí gbọ̀nyìn. wọ́n ní iléeṣẹ́ ètò ìlera ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kìlọ̀ fún àwọn èèyàn tọ́rọ̀ kàn pé kí wọ́n máa tètè gbájúmọ́ nǹkan àti iṣẹ́ tí ìjọba gbélé wọn lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kanka àti nípele láti tètè wá ojútùú sọ̀rọ̀ COVID-19 bí bẹ́ẹ̀ kọ́ bá a bá fi wo COVID-19 níran tí ń lo bẹ́ẹ̀ tí ń lo bẹ́ẹ̀ tí ń lo bẹ́ẹ̀ bí ti ń lọ yìí ewu burúkú ni tí ń júwe oko ló ń gẹ́ fún gbogbo wa. ọ̀gbẹ́ni Mustapha tí í ṣe akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ àti alága ikọ̀ kò kárí COVID-19 nílẹ̀ yìí sọ pé ṣe rí àwọn oògùn mẹ́ta eléyìí tí àwọn ń kéde pé ó ṣeé ṣe lẹ́yìn tí àgbéyẹ̀wò àti ìbuwọ́lù bá ti ṣe tán lórí ẹ̀ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pọ̀ ńlá àmọ́ lò gẹ́gẹ́ bí egbòogi ilẹ̀ wa tí a máa fi paná àwọn àpẹẹrẹ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ tí ń ṣú yọ láti paṣẹ àrùn COVID-19. The Punch bẹ́ẹ̀ bá rántí bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé bí ẹ̀ ò bá gbàgbé bẹ́ẹ̀ bá rántí ni wọ́n jábọ̀ rẹ̀ níjẹta tí ṣe ọjọ́ ìṣẹ́gun tísídẹ̀ẹ́ pé iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n rí sí ẹ̀ka ètò ìlera ti ṣe àyẹ̀wò fínífíní fáwọn iléeṣẹ́ mọ́kàndínlógún kan tó jẹ́ ti abẹ́lé tí wọ́n gbé egbògi àpòpọ̀ àlọ́pọ̀ àjòpọ̀ tí wọ́n gbé wá tí afẹ́fẹ́ kín coronavirus lẹ́yìn dédéní àti dédéní ẹ̀nẹ́ ní ìjọba sì sọ pé ó ṣeé ṣe àwọn oògùn bíi mẹ́ta nínú àwọn tí wọ́n gbé wáhùn kí ó di ìbuwọ́lù. ẹni tí í ṣe mínísítà kejì fún iléeṣẹ́ tó ń rí sẹ́ka ètò ìlera nílẹ̀ yìí sẹ́nẹ́tọ̀ ọlọ́run ní bẹ̀ mámọ́ra ó tún fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ fún ìwé ìròyìn Punch wípé àwọn iléeṣẹ́ tí ọ̀rọ̀ kàn yìí làwọn ní kí wọ́n mú ntí wọ́n gbé lọ́wọ́ kí wọ́n gbé e wá kí ìjọba àtàláṣẹ ó ṣàyẹ̀wò sí bó bá ti mú yes why not if not why not English wọ́n ní ikọ̀ àmúṣẹ́yá tó ń ṣe kò kárí ìdènà àti ìmú kí COVID-19 ó jẹ́ rodòrè mú mi nílẹ̀ yìí tí Mustapha tí ṣe akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà jẹ́ alága fún ni wọ́n ṣèpàdé orí àgbékànnì ayélujára ṣe pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn wọ́n ní àwọn ti ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn oníwádìí ìjìnlẹ̀ researchers tọ́pọ̀ àwọn ti ṣèwádìí àwọn ti ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ scientist gbogbo wọn pátá tí wọ́n sọ pé àwọn ní nǹkan kan tí ó ṣèwòsàn COVID-19 ni àwọn ti bá ṣiṣẹ́ pọ̀ wọ́n ní ààbọ̀ dédéné àti dédéné ẹ̀nẹ́ ń bọ̀ ní etígbọ́ àti ojú ìwòran aráàlú ní kòpẹ́kòpẹ́ nígbà wọn ń jábọ̀ níbi ètò yìí mínísítà ètò ìlera tí í ṣe mínísítà kejì ní gúnmẹ́un ṣàlàyé pé nǹkan dé o nǹkan dé ará Nàìjíríà ò fúnra tó nǹkan o lórí coronavirus yìí ó ní ìwádìí tí àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe táwọn sì kójọpọ̀ ní ìsìn jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ìpínlẹ̀ bíi mọ́kànléníogún ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ò ní ju ìpínlẹ̀ mẹ́rìndínlógójì lọ 21 out of 36 states ló jẹ́ pé ibùsùn tí wọ́n máa fi tọ́jú àwọn aláìsàn COVID-19 kò ju 100 lọ tí ìpínlẹ̀ mọ́kànléníogún ní lẹ́nì kọ̀ọ̀kan ìpínlẹ̀ wọn 100 beds
fún coronavirus ní 21 states ó ní eléyìí ń sọ pé ewu ti dé ọlọ́run má sì jẹ́ ó wu wá ju ibi alérò lọ ni wọ́n ní fún ìdí èyí àwọn ń wò ó wípé bí àbá tètè wá nǹkan ṣe sí i kẹ́ni ó yẹ ọ́ gbọ́ràn ó gbọ́ kẹ́ni ó yẹ ọ́ sọ̀rọ̀ ó sọ kẹ́ni ó yẹ ọ́ gbé ìgbésẹ̀ láwọn ìpínlẹ̀ ó sì gbé bá àbá tètè ṣe bẹ́ẹ̀ ewu ni gẹ́gẹ́ báwọn ti ṣe sọ̀hún wọ́n ní ìwádìí àwọn jẹ́ kó di mọ̀ pé àṣekò ju ìpínlẹ̀ 5 péré lọ tí wọ́n ní ju 300 ibùsùn fún ní coronavirus just 300 beds ní àwọn ìpínlẹ̀ 5 nínú wọn la sì ti rí Àbújá náà wọ́n ní lódìdí Nàìjíríà yìí èyí ń sọ pé omi ti fẹ́ mú omi ti fẹ́ pọ̀ ju ìyẹ̀fun yìí lọ bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ oní tí ọ̀bádé wọ́n ń jábọ̀ dédé náà mínísítà yà sọ sàn ó ní sàn láàrin ajẹ́nímú ní pẹ́kọ̀rọ̀ rìn ó ní ẹ má jẹ́ ń tàn yín o ó dàbẹ̀ pé ọ̀rọ̀ ń fojú hàn pé omi ti fẹ́ mú mọ́ ìjọba ní ọwọ́ torí pé bí kinní iye àwọn èèyàn tí ní coronavirus ojoojúmọ́ bó ṣe ń peléke sí i ní ojoojúmọ́ tí ọ̀tí ẹ̀ wálẹ̀ kankan ń bá a ní kàkà kọ́ dẹ̀ lára ewé àgbọn ńlẹ̀ kókó sí mọ̀ ni láfi ní ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà gidi ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà gidi ó ti sún ní ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá bàbá kó dáríjì wá o ẹ má ro tẹ̀sẹ̀ mọ́ ọ lára bàbá àjọdẹ́sẹ̀ náà ni kọ́lọ́n kọ́ dáríjì à. ètò ti dá ní ìgbà tó karòyìn gan o ti dẹ́sẹ̀. irọ́ o kò bẹ́sẹ̀ dé o bí o ti kọ́ mo ṣe ká o. pàpẹ́ gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́kà ọwọ́ àkàtẹ́ntẹ́ ẹ̀ mọ̀ wá yọ̀ọ̀ká díẹ̀ torí àwọn èèyàn wa ni. ọ̀dà ṣé rí lórí ti kòrónà yìí àgbọ̀dọ̀ mọ̀mọ́ dánú ara wa dùn náà ni àbíbò wa ni ọ̀nà ọ̀bẹ Elédùmarè kọ́mọ ní ránṣẹ́ ìbànújẹ́ sí wa. àǹgbà tí àkórí ìròyìn pé FG can't cope with increasing coronavirus cases. káwa sọ pé ìjọba lágbára àwọn ọ̀ka mọ́ o. a lè sọ bẹ́ẹ̀ o. kò sí bí wọ́n sì ṣe ko ìbónú bá a bá tu bẹ́ẹ̀ àyà yín ọjà á pọ̀. oh my God ọ̀dà ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ rẹ èèyàn díẹ̀ tọ́wọ́ lọ fẹ́ ọlọ́dọ̀ dókítà ọwọ́ àti tẹ́ dókítà lẹ̀ tí wọ́n fa omi sí dókítà òye ọkọ̀ yẹn ọlọ́run kó ṣàánú wa níjàre. lórí ti covid-19 àìsàn ti corona yìí léyìí tí ń ṣe kórókòròkóró káàkiri ìgboro ayé tí ọlọ́run ọba Elédùmarè tí ó sì bá ní kápá rẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan lábẹ́nú léyìí tó jẹ́ pé yóò dóòlà àwọn ọmọ iléèwé bíjọba bá tiẹ̀ sọ pé ọ̀yá ẹ padà kẹ́ ẹ máa lọ sí iléèwé yín nígbà tí wọ́n mọ̀ ṣàlàyé wọ́n tún fi kún pé ọjọ́ 9 oṣù kẹfà táwọn kan tí wọ́n ń gbé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ káàkiri páwọn ọmọ iléèwé wọ́n wọlé wọ́n ní òfútù fẹ́ tẹ̀ ní o ẹ mọ́ gbọ́ o àwọn èèyàn tí wọn ò nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní gbé ìròyìn búbà ń káàkiri bí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí wọ́n ṣe ń gbìyànjú láti rí i dájú pé wọ́n ṣí aráàlú sílẹ̀ tí ara ò sì níwájú bó ṣe wà yìí lọ wọ́n ní gbogbo àwọn ètò ló ti wá ń ṣẹpẹ́ báyìí láti rí i pé wọ́n ṣí àwọn iléèwé láìpẹ́ láì jìnnà àmọ́ ìjọba ò tí ì kéde ọjọ́ èyí tí yóò jẹ́ ọ́ ẹni tí í ṣe akọ̀wé fún ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Boss Mustapha lẹ́yìn tí wọ́n tún fi ṣe olórí ikọ̀ tí ààrẹ gbé kalẹ̀ láti dojú orúkọ COVID-19 Chairman Presidential Task Force PTF lórí COVID-19 Boss Mustapha sọ̀rọ̀ lánàá ilẹ̀kùn o níbi ìjábọ̀ ojoojúmọ́ daily briefing tí wọ́n máa ń ṣe ní Àbújá wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti kéde ní ọjọ́ 4 oṣù karùn-ún ọdún yìí wípé àwọn bẹ̀rẹ̀ sí lọ rèé fín àwọn iléèwé tó wà yíká orílẹ̀-èdè Nàìjíríà la jẹ́ kí àwọn kòkòrò àrùn pàápàá èyí tó bá ní ṣe pẹ̀lú ti COVID-19 corona kí o ti wá bẹ̀wọ́ sí káwọn ọmọ wọn tó wọlé ìwé ṣùgbọ́n o mínísítà kejì fún ètò ẹ̀kọ́ Emeka Nwajuba ló ṣe àpèjúwe wípé ìròyìn bú táwọn èèyàn kan tí wọ́n ń gbé káàkiri wípé àwọn iléèwé ò ní pẹ́ tí wọ́n fi ṣí ilẹ̀kùn fáwọn ọmọ pé ọjọ́ 9 oṣù kẹfà ni wọ́n ó sì onírọ̀lá bá ń díẹ̀ ó ní ó dìgbà tí àwọn bá lọ rèé ṣe ìwádìí dáadáa táwọn sì rí dájú páwọn iléèwé yìí ó wà ní ìmọ́tótó táwọn ọmọ lè lọ ọbẹ̀ tí wọn ò ní fara kó nǹkan wá báwọn òbí wọn tí ń bẹ nínú ilé wọn làwọn ò lè rísíkì tí ọ̀dà ọ ìrísíkì búkú ni ìrísíkì ọ̀ràn ìní ilé yùn wọn á ṣàlàyé pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn ni àwọn dúró lórí ìmọ̀ràn àwọn tó jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àgbáyé World Health Organization tí a bá gbé kalẹ̀ káwọn tó kéde pé kọ́mọ léèwé pé kẹ́ ẹ padà síléèwé mọ́ tiwa ní tìkùtì ní ìwájú ibà
ìlówúlò kọ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó wá tẹ̀síwájú ó ní ìjọba ti wá ń gbé àwọn ìlànà kan kalẹ̀ bó lẹ̀ jẹ́ pé ó lè ṣàjòjì sáwọn kan àmọ́ ojú òrí àrírú eléyìí rí àfi ń dẹ́rù bọ̀ lọ́rọ̀ ni pé àwọn ìlànà tí ìjọba ó gbé kalẹ̀ táwọn ọmọ ó fi máa lọ léèwé tí wọ́n ó sì máa padà bọ̀ tí ò ní sí wàhálà kankan nílànà kàtàkété sí rẹ̀ ní social distancing àti ètò ìmọ́tótó léyìí tí ó tó kan padà dà wọ́n lẹ́yìn eléyìn wọ́n láwọn ó sì rí dájú pé bọ́yá o àwọn ọmọ kan mọ̀ lọ láàárọ̀ àwọn kan mọ̀ lọ lọ́sàn-án tí ó jẹ́ 2 shift system tí àwọn ọmọ kan tí wọ́n fi tètè máa lọ rí bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ wọn pàápàá ó ní àwọn tó bá jẹ́ pé wọ́n ní ìdánwò tí wọ́n fẹ́ ṣe bí ìdánwò alábàájáde bí ìdánwò bẹ́kẹ̀ bí ìdánwò àwọn tí ó kúrò ní ilé ẹ̀kọ́ ga ilé ìwé primary tí ó lọ sí secondary ó ní àwọn èèyàn pàápàá ni wọ́n tètè ṣe ìdánwò wọn láìpẹ́ láì jìnnà ó wá ń pàrọwà fún ìjọba àpapọ̀ ó ń pàrọwà fún lóko ìjọba àpapọ̀ àti àwọn tí wọ́n dá ilé ìwé ní àwọn aládàáni ìpè wọ́n ṣe sùúrù o ẹ̀kọ́ gbóná wọ́n fẹ́ sùúrù o wọ́n gbọ́dọ̀ ní sùúrù fún ìjọba láti pé kí wọ́n kéde pé àsìkò yìí ó ti rọrùn ẹ jẹ́ káwọn ọmọ kí wọ́n wọlé kí wọ́n tó wọlé o ojúkójú ò ní kàn yín o ìnìròyìn ń bá dé áríkà nínú ìwé ìròyìn ti Daily Sun tó jáde láàárọ̀ yìí. ok ẹ jẹ́ a lọ sí ojú ìwé kẹwàá Punch ìròyìn méjèèjì fara wọn ní tẹ̀tẹ̀ lọ́wọ́ nǹkan kan náà ló bá dé àwùjọ ẹlẹ́sìn Kristẹni láti pàṣẹ àwọn aláṣẹ wọn látòkè ní kan ti sọ pé ó ṣeé ṣe inú oṣù tí à ń wò lọ́ọ̀kan yìí June oṣù kẹfà ni wọ́n ó ṣí àwọn ilé ìjọsìn ẹgbẹ́ kan nadem tokam ìròyìn rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi nílẹ̀ yìí Christian Association of Nigeria kan ni wọ́n ti ní ó ṣeé ṣe kí àwọn ibùdó ìjọsìn ó di ṣíṣí padà fún ìjọsìn ní ọ̀sẹ̀ àkọ́kọ́ tí í ṣe Sunday àkọ́kọ́ oṣù kẹfà June tí à ń wò lọ́ọ̀kan yìí kan ní ń bá arántí ń bá arántí pé ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà ló ní kíkẹ́lé ó sì gbé ìjọsìn àti ètò lọ́wọ́ọ̀wọ́ láwọn ibùdó ìjọsìn torí ọ̀rọ̀ coronavirus eléyìí tọ́jà bí ìjì wà àwùjọ Nàìjíríà ẹni tí í ṣe ààrẹ fún CAN nílẹ̀ Nàìjíríà ọ̀jọ̀gbọ́n olùṣọ́ àgùntàn Samson Ayọ̀kúnlé òun náà ló fi gbólóhùn júwe ọ̀nà ọ̀rọ̀ yìí sétígbọ́ àwọn ẹlẹ́sìn Kristẹni lánàá ti ṣe ọjọ́rú Wednesday lọ̀rọ̀ ń sì jáde ní ẹnu wọn ọ̀jọ̀gbọ́n olùṣọ́ àgùntàn Ayọ̀kúnlé ní ẹgbẹ́ CAN ti ń fi kùn lukùn pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí àwọn ìlànà à ń tẹ̀lé bọ́rọ̀ ọba kọ òkè tọkọlẹ̀ ibìkan láṣàgbéka káwọn ìjọ Ọlọ́run ó lè bá a ṣí kí wọ́n sì máa sin lọ́hùn ní serere wẹ̀rẹ̀rẹ̀ lọ bí àtẹ̀yìnwá ọ̀jọ̀gbọ́n Ayọ̀kúnlé ní ìjọba ní ẹ̀rù ń bà òun náà ni ọ̀rọ̀ aráàlú náà ní sì ń bà wọ́n lẹ́rù káràlú ọmọ forí gbé jábìn ibi lórí ọ̀rọ̀ ti coronavirus ó ní àmọ́ o gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe rí tí wọ́n ṣí àwọn ọjà kan tí wọ́n sì ṣí àwọn báǹkì kan náà èmi wò pé kò fẹ́ sí ìdí kankan tí kò yẹ káwọn ìjọ Ọlọ́run náà kí wọ́n di ṣíṣí níwọ̀n ìgbà tí wọ́n bá ti fi ọwọ́ sí ibi tí ọwọ́ ń gbé bàbá Ayọ̀kúnlé ní gẹ́gẹ́ bí àwùjọ eléyìí tó ń tẹ̀lé ìlànà òfin as a law abiding institution àjọ CAN àti ìjọ Ọlọ́run ní orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ṣe tán láti tẹ̀lé àwọn òfin àti ìlànà gbọ́dọ̀ tẹ̀lé tí ìjọba àpapọ̀ gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí ń bẹ nílẹ̀ yìí wọ́n ní ìgbàgbọ́ àti ìrètí sì wà pé ńgbà tá a bá fi rí ní ọ̀sẹ̀ àkọ́kọ́ oṣù kẹfà eléyìí tá à ń wò lọ́ọ̀kan yìí ìjọsìn ó ti bẹ̀rẹ̀ padà bí ọ̀rọ̀ bá ti mú yes látọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà èyí tí mo wá lọ́ọ́ fà ń tẹ̀tẹ̀ lọ́wọ́ òun ìpínlẹ̀ Ondo òun lọ̀rọ̀ ti ń jáde látọ̀dọ̀ àwọn aláṣẹ ẹbẹ̀ pé lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo ti gbẹ́sẹ̀ kúò lórí ẹ̀mọ́jọ́sìn eléyìí tí wọ́n ti kọ́kọ́ pa láṣẹ torí coronavirus àwọn èèyàn jọ́sìn báyìí olóńdó ìròyìn yẹn pé gómìnà Rotimi Akeredolu òun náà ni ó ti gbẹ́sẹ̀ kúò lórí òfin ẹ̀mọ́jọ́sìn lásìkò yìí religious gathering eléyìí tí wọ́n ti kọ́kọ́ pa láṣẹ torí coronavirus Akeredolu ṣe ìrántí ṣe ìrántí ẹni tó bá ń tẹ̀lé ìròyìn ìpínlẹ̀ Ondo ni wọ́n ti kọ́kọ́ gbé ìgbésẹ̀ kíkálukú kó fìdí mọ́lé máa sin lọ́hùn júbà Olódùmarè ní kọ̀rọ̀ kọ́ńdú yẹ̀wù ẹ̀ kí ẹnikẹ́ni ọmọ lọ kákójọpọ̀ èrò láti pé àwọn fẹ́ ṣe ìsìn tẹ́lẹ̀ ní wọ́n gbà ṣẹ̀hún kalẹ̀
àmọ́ ní báwọn àṣẹun wọn ni wọ́n ti yọkùn lọ́rùn ẹ̀. Akérédolú ló pàdé oníròyìn nílé ìjọba tí ń bẹ ní Àkúrẹ́ olóyè mẹ́kun lùlù ìpínlẹ̀ Ondo. Mẹ́ẹ̀ ló ti ṣàlàyé yékéyéké tó wípé ẹ̀yin èèyàn wa ní ìpínlẹ̀ Ondo inú wa dùn ara wa yá gágá láti àpáta agbára ti ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo láti sọ fún yín pé lẹ́yìn tá a ti forí korí fi kùnlùkùn pẹ̀lú àwọn olórí láwùjọ ẹlẹ́sìn tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ yìí àjọ padà fẹnu ọ̀rọ̀ jóná sójú kan náà pé kí àwọn ibùdó ìjọsìn kí wọ́n di ṣíṣí padà o. Ó sì ní bá a ṣe ṣe o. Ẹjá bẹ̀rẹ̀ báyìí ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ ìrun Jímọ̀ máa wáyé Jumat káàkiri àwọn mọ́sáàsì lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ sí lélẹ́yìn o láwọn ti ìjọ ẹlẹ́sìn ti kìrìsìtẹ́nì. Ìsìn ọjọ́ Sunday nìkan ni ó máa wáyé báyìí o. Gbogbo àwọn ìsìn àárín ọ̀sẹ̀ ìgbà àwo tààrin ọ̀sẹ̀ kò lè ṣẹlẹ̀ kí eléyìí ọmọ ti wáyé báyìí. Ní ìtẹ̀síwájú láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwa náà gba èrò yín àrò mọ́ tiwa torí kí nǹkan lè bá a rí bá a ti fẹ́ orí kálàáfíà ó sì lè jọba. Gómìnà ní gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí tí tukọ̀ àwùjọ ẹlẹ́sìn pátápátá ni à ń kìlọ̀ fún pé wọ́n gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ìlànà tí ìjọba gbé kalẹ̀ kó tó di pé wọ́n mọ̀ jọ́sìn o. Ara àwọn ìlànà ọ̀hún náà sì ni pé lórí àga gbọ́ọ̀rọ̀ kan èèyàn 3 lọ́gbọ́dọ̀ ọmọ jókòó síbẹ̀ o ní inú ìjọ ìwáṣe kẹ́ ẹ wá fúnra yín dígádígádígádígá kẹ́ ẹ pẹ́ ń jọ́sìn bẹ́ẹ̀ èèyàn bá ti ju 3 lọ lórí bẹ́ǹsì kan nínú ṣọ́ọ̀ṣì kélé ó gbé wọn. tàbá fẹ́ jíjọ ìjọ ọpẹ́ ńkọ́. ìjọ àìmí ò ṣe lọ sí di pẹpẹ. èmi ò tí ì mẹlẹ́yìn o mọ̀sùn èmi ò tí ọ̀fẹ́ ì débẹ̀. mẹlẹ́yìn o bóyá ń débẹ̀ mọ̀ wò bóyá padà débẹ̀ o. wọ́n ní kéèyàn 3 kó máa jókòó ní bẹ́ǹsì ẹyọ kan. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ní kó máa ó sorí lẹ́ni ìyá ẹ̀ láwọn mọ́sáàsì tábà ti kírun. Ibi tí èèyàn bá tò sí kó má ju 3 lọ kí wọ́n sì fààyè sílẹ̀ síra wọn sígun. sáfù ẹ̀yìn. bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n lélẹ́yìn kó dúró báwọn. Ìlànà kejì ni pé tomi tọ́ṣẹ́ ó gbọ́dọ̀ máa wà ní àbáwọlé ẹnu ọ̀nà gbogbo ibùdó ìjọsìn pátápátá fún gbogbo olùjọ́sìn láti fọwọ́ ní mímọ́ tónítóní. Ìlànà kẹta àwọn òróró apakòkòrò àtẹ́lẹwọ́ kí wọ́n rí i pé wọ́n pèsè ẹ̀ sanitizers kí wọ́n pèsè ẹ̀ sí ìta bẹ́ẹ̀ bá fọwọ́ tán ẹ fi nǹkan rawọ́ kẹ́ ẹ tó wọlé. wọ́n ní ìpele ìlànà kẹrin òun náà ni pé gbogbo olùjọ́sìn gbọ́dọ̀ bomú kí wọ́n sì bo ẹnu ẹnikẹ́ni tó bá wá tó pòun lòṣìṣẹ́ inú ìjọ àbí mọ́sáàsì àbí tó pòun lolùjọ́sìn tí ò bomú wọ́n ní kélé ó gbé. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe kàálẹ̀ tí wọ́n kàálẹ̀ lọ wọ́n ní níparí gbogbo ibùdó ìjọsìn àti mọ́sáàsì àti ìjọ Ọlọ́run ló gbọ́dọ̀ ní àwọn ohun èlò àkànṣe tí wọ́n fi ń fín agbègbè fínlé fín gbogbo nǹkan ohun èlò wọ́n mọ̀ decontaminate wọ́n sì mọ̀ sanitize gbogbo premises láì bẹ̀sùbẹ̀gbà. wọ́n ní bọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti mú yes. lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo ti gbẹ́sẹ̀ kó lórí òfin ẹmọ́jọ́sìn torí coronavirus. ìròyìn yẹn ń pè àdọ́pẹ́ lójú ìwé ìkẹwàá The Punch. síbẹ̀ lórí ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú ti corona ó náà ní eléyìí o wọ́n ní gbẹ̀yìngbẹ̀yìn o ó dàbí ẹni pé ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ ìwádìí lórí àìsàn wọ́n ti gbé gbogbo ìwádìí wọn lọ sí iwájú ìjọba sì ti yiri àwọn 3 wò wọ́n ní àwọn tó ti po àwọn nǹkan tá a mú bí àbòmú bí àgọ́mọ tó lè jẹ́ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà local drug wọ́n ní wọ́n ti yan 3 sí ẹ̀gbẹ́ kan pé a yiri yín wò bẹ́ẹ̀ bá tó gbangba sùn lọ́yẹ́. Boss Mustapha ẹni tí ṣe akọ̀wé sí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà títún ṣe olórí ikọ̀ tí ìjọba àpapọ̀ gbé kalẹ̀ láti dojú oró kọ COVID-19 wọ́n ní ló ti ṣàlàyé o wípé ilé-iṣẹ́ tó ń rí sí ètò ìlera ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àwọn ìjókòó orí ayélujára táwọn ń wora wọn lọ́ọ̀kan nílànà ta kété sí mi kí n ta kété sí ọ pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ onímọ̀ ìṣègùn ìwádìí ní ẹ̀ka ti onímọ̀ ti ìbílẹ̀ wọ́n ní lórí ti COVID-19 yìí ni o gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí wọ́n mọ̀ pé ó ṣe pàtàkì láti tètè rí oògùn tá a lò láti máa kóra wa yọ kúrò lọ́wọ́ ti COVID-19 ilé-iṣẹ́ tó ń rí sí ètò ìlera lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà pàdé tí wọ́n ṣe hàn pẹ̀lú àwọn kan tí wọ́n mọ̀ tí wọ́n sà láàrin àwọn tó jẹ́ onímọ̀ ìṣègùn nípa ti ìbílẹ̀
wọ́n ní pé kí wọ́n wá tó ń kàkó sì ṣàlàyé wípé oògùn tèmi àjẹbẹ ìdánì eléyìí mọ̀ tọ́wò ni eléyìí kàràn jẹ́gbọ́n wọ́n ní àwa kó wo wọn papọ̀ wọ́n ní inú wọn ni wọ́n ti fa mẹ́ta yọ pé ẹ lọ yẹ mẹ́ta ìwò náà nínú mẹ́ta wọ́n ní àwọn wá wò pé pẹ̀lú àkọọ́lẹ̀ àtàwíjàre tí wọ́n wí pẹ̀lú àwọn nǹkan ìbílẹ̀ wọn tí wọ́n gbé wá sí iwájú àwọn aláṣẹ ọ̀làwọn wàá yírí ẹ̀ wò dáadáa àti pé gbogbo àwọn tí wọ́n bá mọ̀ nípa àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípasẹ̀ ìwádìí lórí àwọn àìsàn àti àjàkálẹ̀ àrùn wọ́n ní wọ́n gbé lọ sí iwájú wọn kódà àwọn nǹkan tó jẹ́ irinṣẹ́ tí wọ́n ó lò gangan wọ́n ní wọ́n yírí ẹ̀ wò dáadáa o bọ́ bá wà ní ìbámu pẹ̀lú èyí tí yóò lè gbógun ti àìsàn ti kòrónà yìí alága fún ikọ̀ tí ń gbógun ti àìsàn ti COVID-19 ó ṣe àlàyé síwájú sí wípé àìmọye ìwádìí ẹni sì ń lọ lábẹ́nú tó jẹ́ pé ìwádìí lórí ìwádìí làwọn máa ṣe láti rí wípé àwọn rí oògùn kan gbòógì gbámú táwọn náà lè bọ́ sí bọ̀m̀bọ̀ táwọn sọ pé ẹ wá wò tiwa náà rèé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n sọ pé ìwádìí ti fi hàn pé ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ pẹ̀lú bí àìsàn kòrónà bí ṣe ń jà yìí ọlọ́mọ kẹwàá wípé bí ṣe ń jà rìn káàkiri àwọn orílẹ̀-èdè yòókù tá a ti ń gbọ́ láwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé pé díẹ̀ mọ̀mọ́ ni lọ́fọ́ bá ọmọlẹ̀ adúláwọ̀ wọn ni èyí tó sì tako àwọn àsọtẹ́lẹ̀ búùkàn táwọn kan ti sọ wípé ara ọmọlẹ̀ adúláwọ̀ ni ó ti rókè jù wọn nígbà tí ọ̀wá rí bẹ́ẹ̀ ńkọ́ wọn là dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba wọn nítorí pé àwọn nǹkan kan bẹ tí wọ́n gbé jáde láti ọ̀dọ̀ World Health Organization wípé orílẹ̀-èdè bíi 57 ní ilẹ̀ adúláwọ̀ wọ́n gbé jombo kínní de pé wọ́n máa lọ bíi 1,240 títí lọ sí 1,200 tí àwọn èèyàn kú bẹ́ẹ̀ ní àárín ọdún kan wọ́n ní ẹ wá wò Ọlọ́run kẹwàá nílẹ̀ adúláwọ̀ níwọ̀n bá gbà igi tí wọ́n sọ pé yóò wò ní òwò yìí o òjò tí wọ́n sọ pé yóò rọ̀ ní ọ̀rọ̀ yìí àmọ́ àwa gbọ́dọ̀ fi léyìn ò ṣe àwa náà gbọ́dọ̀ tètè pa kétí mọ́lẹ̀ ìdínú tá a fi láti gba àwọn èèyàn wa táwọn náà jẹ́ ọlọ́pọlọ pípé onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípasẹ̀ àwọn nǹkan tá a mú lò nílànà tàwọn bàbá wa èèyàn náà níjọba ṣe láti rí dájú pé gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ ẹ̀bú yìí kò ṣẹ́ mọ́ wa lára ní ilẹ̀ adúláwọ̀. ẹ jẹ́ á kú ò ní agbo kòró ká lọ sí agbo òṣèlú ìpínlẹ̀ Edo straight ojú ìwé 11 Punch wọ́n kọ ròyìn síbẹ̀ ojú ìwé ìkarùn Vanguard ìròyìn kan náà ní bẹ́ńbẹ́ o gbogbo ìwé ìròyìn tó sì jáde tẹ́ ẹ máwọn tí ń bẹ lọ́wọ́ Abọ́ládé ló gbé ní tá a fẹ́ kàyé o ṣe rí lójú ìwé karùn ti Vanguard ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí ń bẹ wọ́n ní ìjìjàdù láti di gómìnà ní ìpínlẹ̀ Edo wọ́n ní ó padà bá ibi tí ó lápẹẹrẹ yọ ní àná torí pé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní Ize Iyamu òun náà ti gba tíkẹ́ẹ̀tì pé òun fẹ́ díje dupò gómìnà nínú ẹgbẹ́ APC ǹjẹ́ ẹ tún jẹ́ mọ̀ pé Godwin Obaseki tí í ṣe gómìnà abẹ lórí àpèrè báyìí òun náà tún ti gba fọ́ọ̀mù nínú ẹgbẹ́ kan náà àwọn méjèèjì ni wọ́n pè ní ọkùnrin gàgà wówó òṣèlú tẹnikẹ́ni ò lè fọwọ́rọ́ sẹ́yìn inú ètò òdìbò tí ń bọ̀ lọ́nà yìí àwọn méjèèjì náà ni wọ́n sì ti ṣe tán láti ná tán bí owó wọ́n pé ìfigagbága òṣèlú nínú ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé inú ẹgbẹ́ APC ní ìpínlẹ̀ Edo la lè ṣàpèjúwe bí ìgbà ààbò méjì fẹ́ torí bọ koto ẹyọ kan tí wọ́n fẹ́ mú mi kọ́lọ́hún ó ṣàánú koto ni lára àwọn olùdíje tí wọ́n juwọ́lẹ̀ fún Ize Iyamu pé kó wọ́n go on sọ́hún àwọn ó sì ṣàtìlẹ́yìn fún láti rí ọ̀mọ̀wé Pius Odubu onímọ̀ ẹ̀rọ Chris Ogienwoye àti Major General Charles Ahevere Johnson Agbonyima Saturday Okelekue àti ọ̀jọ̀gbọ́n Ebegwe Amadasun àwọn èèyàn yìí tó mọ́ Pastor Ọ̀sáyè ni wọ́n jọ ń du tíkẹ́ẹ̀tì wọn kó tó di pé àwọn yòókù ní kí pa ìtọ́ Ize Iyamu kí wọ́n gò ń sọ̀hún wọn ò mọ̀ fẹ́nu ṣe é wọ́n mọ̀ pé ẹnu ò ṣe é ariwo kọ́ ni music wọ́n ní gbogbo wọn tí wọ́n jí olùdíje náà ní wọ́n kọwọ́ bọ àpò tí wọ́n sì dá owó fún akẹgbẹ́ wọn pàìtọ́ Ize Iyamu wípé kó máa fi gọ́ọ̀n sọ̀hún lọ́ọ̀rẹ́ gba tíkẹ́ẹ̀tì tí ó fi du ipò gómìnà ọ̀kan náà àwọn olùdíje aspirant Solomon Edebiri tí ó jẹ́rìí ọ̀rọ̀ yìí fún oníròyìn ló ṣàlàyé pé bẹ́ẹ̀ ni o ẹ má wulẹ̀ béèrè pé bó lórí bó ti rí gan lẹ ti rí yìí àwa
àwa la dá owó jọ tí a jẹ́ olùdíje tá a sọ pé kí ọ̀kan nù wa kó gbọ̀nsán kọ́ lọ tẹ̀ sí i pẹ̀lú Ọbaṣẹ́kì ibi tí ò bá sì ti sílẹ̀ láti jiyàn àjà mo kó nù ti Vanguard un àṣẹ́kù rẹ̀ tó kù nù The Punch lójú ìwé 11 ni wípé lànà àwọn olùdíje tí wọ́n fakọyọ jù nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìpínlẹ̀ Edo Godwin Ọbaṣẹ́kì tí í ṣe gómìnà àti Peter Osagie Ize Iyamu tóun náà jẹ́ àǹjànú olóṣèlú ní ìpínlẹ̀ wọn ti lọ rèé gba fọ́ọ̀mù pé mo fẹ́ ṣe gómìnà àbàtẹ̀ 22.5 million naira ní fọ́ọ̀mù kan ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn ló sì gbà á Ize Iyamu ń tiẹ̀ mo sọ fún yín nínú ìwé ìròyìn ti Vanguard páwọn olùdíje akẹgbẹ́ rẹ̀ ní wọ́n dáwó fún un tí wọ́n pé ó yá àwa ò ṣe mọ́ ìwọ ni kó o ṣe a sì mọ̀ pé ó jáwé olúborí ńgbà tí Ize Iyamu wà ń bá oníròyìn sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀rí ń bá ìbí ńgbà tí ìṣàgbára tí ìṣoògùn Ọlọ́run ló pé ó rí bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn mi tí wọ́n jẹ́ ọlọ́pọlọ pípé onílàákàyè ẹ̀dá tí àwọn náà ní ń tọ́gbà fún àti ń tó pè fún láti ṣe gómìnà àwọn ni wọ́n ní àwọn ò ṣe gómìnà àwọn ò tiẹ̀ díje mọ́ èmi làwọn dáwọ́ jọ fún wọ́n dáwọ́ jọ fún mi dáwọ́ jọ fún mi dọ́pọlọjọ wọ́n ní gọ́ǹsán ó ní gígùn ọ̀nsán mi sì ré kì í ṣe torí ara mi ńgbà tí ìṣe ń tàjẹ̀ là wá àwòréré o ní ìpínlẹ̀ Edo yìí a rí i pé nǹkan ti pinyìn kàn ẹni tá a gbé nǹkan lé lọ́wọ́ ó ti. PC lẹ́nu la ní ẹ̀dá kan ẹ̀jẹ̀ àgbà kìíní lọ́rẹ̀ kò mọ̀ ọ́n lò láfi ní ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ó ṣe gẹ́gẹ́ bí ó sì ṣe yẹ ó rí kó lè bá a rí bó ti ṣe yẹ ó rí gangan á ṣe bó ti yẹ á ṣe ni kó lè bá a rí bó ti yẹ ó rí ó ní ìpínlẹ̀ Edo àwọn olórí wa lókè àwọn olórí wa láàrin àtàwọn son of the soil ní àgbáyé káfàtà inú wọn ò dùn sí ìjọba tí ń lọ lóde yìí ẹ wo ẹ̀ka ètò ààbò ó ti pin yín kìn ẹ wo àwọn ẹ̀ka gbogbo tí ń jẹ́ kí ìpínlẹ̀ kò kíra mọ́ nǹkan ti sàn lábẹ́ aláwẹ̀ tá à ń wí láfi ní tọ̀ àwa ọ̀bọ̀ ọ̀bẹ̀ kó tó di pé ọba dèdè náà àti dèdè náà jẹ́ ṣé ẹ wá rí ẹni tí í ṣe olórí fún ikọ̀ tó ń ṣàtìlẹ́yìn fún gómìnà Ọbaṣẹ́kì gangan àwọn ni ọ̀gbẹ́ni kan Nathaniel Momo òun náà ti bọ́ sí gbangba sọ fáyé pé ẹ kú olórí ẹ kú òǹdí ìdò erémọdé ni àwa gangan làwa tá à ń ṣàtìlẹ́yìn fún Ọbaṣẹ́kì wọn ò sì ní fẹ́ lòmíì ṣe wá bẹ́ẹ̀ rí ẹ ṣẹ̀kì fọ́baṣẹ́kì tó Ọbaṣẹ́kì ni ó jẹ́rí o torí pé aráàlú ń fẹ́ tiẹ̀ ìlú ń fẹ́ mi lóyè ní Ọbaṣẹ́kì ẹ wá rí pòǹgàn kọ́ lọ́tọ̀wọ́ bàpò tọ́lọ gba fọ́ọ̀mù mo fún ẹ ṣe gómìnà ní sáà kejì àwa son of the soil àwa ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Edo yìí là dáwó nílànà dátọ́rọ́ tá a kó fún ọ̀gá wa Godwin Ọbaṣẹ́kì di gómìnà kọ́lọ́ rẹ̀ gba fọ́ọ̀mù yìí pẹ́yìn rẹ̀ láwà ẹ̀rí nǹkan báyìí bí àáfàá sọ̀rọ̀ òjòkù Ọlọ́run ti ṣẹ̀rí ẹ̀ Ọbaṣẹ́kì ní o bó kùràwọ̀ kan ní sánmọ̀ lára Edo ń bá a lọ gbogbo àwọn yòókù tẹ̀rí tí wọ́n ń ṣẹ́jú ṣérò ẹ̀ ń bá fẹ́ wò ṣẹ́jú akànlọ́rọ̀ wọn ó sì pẹ́ létí omi kan rìn kéṣe agbo òṣèlú ni ìròyìn yẹn ń wí òṣèlú ṣá lójú ìwé ìkọkànlá ìwé ìròyìn Punch tó jáde fún tòní. ìròyìn tó ká ń múripọ̀ ká ọ̀la dáadáa kọ̀ọ̀kan ọ̀la ọ̀dà ọ̀ká mọ̀ ìwé ìròyìn láàárọ̀ tòní ṣe lọ́sàn kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ tó bọ́ síwájú omi ká nínú ètò ìdìbò yìí tí ó wáyé ní ìpínlẹ̀ Edo àti ní ìpínlẹ̀ Ondo àwọn gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ onígbàálẹ̀ wọ́n ti sọ pé ikú ti bá ń pojúgbẹ́ ẹni òwe ńlá ní pàáfún ni o àti pé àwo máa gbáwo nígbọ̀wọ́ ní báwo bá kọ̀ tí ò gbáwo nígbọ̀wọ́ àwọ̀ àtẹ àwọ̀ àsìfàyà àwọn gómìnà APC yíká orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n fẹ́ dóòlà Ọbaṣẹ́kì àti Akérédolú nínú agbami omi èyí tó fẹ́ gbọ́n wọn kúrò ní ipò yìí àwọn ẹgbẹ́ alájùmọ̀ṣepọ̀ onítẹ̀síwájú Progressive Governors léyìí tí wọ́n yàn lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ APC wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìpàdé kan lábẹ́nú báyìí láti má jẹ́ kí nǹkan pinyìnkì mọ́ Godwin Ọbaṣẹ́kì àti Rotimi Akeredolu lọ́wọ́ láwọn ìpínlẹ̀ wọn gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Daily Sun bí wọ́n ṣe kọ wọ́n ní ìpàdé kan bẹ tí wọ́n sọ pé òní ni wọ́n ó ṣe bó lẹ̀ jẹ́ pé wọ́n kàn máa wojú ara wọn ni lórí ayélujára èbó ti sáyé dẹ̀rọ̀ wọn làwọn gómìnà yìí ibẹ̀ ni wọ́n ti fẹnu ọ̀rọ̀ jóná lórí ìhà tí wọ́n bá kọ sí gbogbo ohun tí ń lọ ní ìpínlẹ̀ Edo
àti ìpínlẹ̀ Ondo yìí wọ́n ní ìpàdé ọ̀hún gangan ìlàgbọ́ pé ẹni tí í ṣe alága fún ẹgbẹ́ àwọn gómìnà lábẹ́ APC gómìnà ti ìpínlẹ̀ Kebbi Atiku Bagudu wọ́n ní ni yóò jókòó gẹ́gẹ́ bí alága ńbẹ̀ wọ́n ní tí wọ́n sì máa tí wọ́n ràn ju tòótọ́ mọ́ ò ní pé wọ́n ò fẹ́ kómi ó tún tẹ̀yìn wọ̀gbìn àwọn lẹ́nu bí irú ń tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Zamfara àti ní ìpínlẹ̀ Rivers níbi tí ilé ẹjọ́ ti wọ́gi lé àwọn tó fẹ́ díje du ipò gómìnà láwọn ìpínlẹ̀ náà lákòókò ìdìbò ti ọdún 2019 gómìnà Godwin Obaseki wọ́n ní òun àti ẹni tí í ṣe alága àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC Adams Oshiomhole wọ́n ti nà mọ́ra wọn lọ́rùn bí ara mujẹmujẹ ọjọ́ ti pẹ́ lórí kéésì ni lórí pé ń fẹ́ lọ fún sáà kejì Adams ní ìwọ lójú ẹ̀mí òun nǹkan lè ṣe lọ fún sáà kejì ní ìpínlẹ̀ tí Ondo wọ́n ní àwọn kan náà wọ́n ti dèdè tí a ti dúró gidigba wípé Akérédolú kẹ̀ kò ní lọ fún sáà kejì gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn ti Daily Sun báwọn náà ṣe wá kọ́ wọ́n ní gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó ti á fa nǹkan tí àwọn gómìnà yìí wọ́n fẹ́ jókòó tí wọ́n ṣe àpérò lé lórí wọ́n ní kókó nù lórí ìpàdé pàjáwìrì tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí wọ́n láwọn gómìnà yìí pátápátá náà ni wọ́n sọ pé àwọn ọmọ fẹnu ọ̀rọ̀ jóná táwọn sì dúró lórí ibi táwọn bá ń fẹ́ ni lórí Ọbaṣẹ́kì àti Akérédolú wọ́n ní àtàwọn bá wa kọ sí wọn wọ́n ní là ń sọ pé àwọn fẹ́ kọjá pé yọ yàtọ̀ sírú ìṣẹ̀lẹ̀ èyí tó gba pòkó lọ́wọ́ gómìnà Akínwùmí Àǹbọ̀dé ti ìpínlẹ̀ Èkó tí kò rí sáà kejì lò lọ́dún 2018 tí wọ́n ṣe ìdìbò abẹ́nú wọ́n ní ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n tún fẹ́ jókòó lé lórí ni pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC kò pàdánù àwọn ìpínlẹ̀ yìí tí wọ́n ti ń ṣe fanfa nítorí pé wàhálà ti ń bẹ́lẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú yìí wọ́n ní òdùn máwọn nínú o kọ́mọ́lọ́ jẹ́ pé yóò lọ rèé dìfà fún ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party bírú ntọ́wáyé lọ́dún ti 2019 wọ́n wá sí àlàyé pé àwọn gómìnà yìí sọ pé táwọn kọ́kọ́ ṣe ni pé àwọn kọ́ paná ọ̀tẹ̀ tí ń rú nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC àwọn ò bomi pa o báwọn ọba pa bẹ́ẹ̀ fi ẹ̀bẹ̀ rú o lè yíwọ́ fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n ṣùgbọ́n àwọn gómìnà yìí wọ́n ní tòun ti bí wọ́n ṣe sọ pé àwọn ọjọ́ ṣe ìpàdé àwọn kan ń bẹ tó ti hàn nínú ìsọ̀rọ̀ sí wọn wọ́n ti fi hàn body language ni wọ́n sọ wípé ó ṣeé ṣe kí wọ́n fẹ́ ṣe ti Oshiomhole o wọ́n ní ṣùgbọ́n níbi tí àwọn èèyàn bá pọ̀ sí ó ṣe kọjá pé bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ gbà lọ àmọ́ o ṣé mo yẹ sòsà lódò kí làbẹ́làbẹ́ ọmọ mọ̀ àwọn gómìnà yìí sọ pé àwọn ò tí mọ̀ bọ́yọ̀rọ̀ yìí yọ pàpàdé wájú ààrẹ Muhammadu Buhari nítorí pé bàbá ọmọ jẹ́ lọ́jọ́kọjọ́ àwọn gómìnà APC ti pinnu ọ̀ pé àwọn fẹ́ dọ́là Obaseki kúrò lọ́wọ́ Oshiomhole àti Akérédolú kúrò lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n ti fárígá páwọn ò ní jẹ́ kí wọ́n tún gbóòórùn sáà ẹlẹ́ẹ̀kejì inú ìwé ìròyìn ti Daily Sun láti mú kàṣẹ́ wá rí i gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Adébáyọ̀ Aláò Àkàlà ó ti sọ wọ́n lámọ̀tẹ́kùn tí wọ́n gbé kalẹ̀ láwọn ìpínlẹ̀ ilẹ̀ káàró òjìrè òmúlẹ̀ mọ́fọ́ ni ọ̀dà ẹ̀ máa gbọ́ tá a bá padà dé. tọ́ ajá balẹ̀. oúnjẹ tó dára lórí àwọ̀ kitchen kan rèé nílùú Ìbàdàn níbi tí àwọn ọ̀tọ̀kùlú aláfẹ́ èèyàn ti ń jẹun lọ́wọ́ yìí nìyẹn Gas Kitchen fún àwọn oúnjẹ ilẹ̀ wa tó ṣe dáadáa ìyẹn àwọn òkèlè àmàlà fùfú ẹ̀bà ìyàn báwo lẹ ṣe fẹ́ sí gbogbo ẹ̀ ní gbígbóná fẹlifẹli pẹ̀lú àwọn ọbẹ̀ tó ṣe dáadáa tó ń ti àwọn ẹran lóríṣiríṣi ògúnfe ìgbín ẹran ìgbẹ́ tó kàtà hànú pọ̀mọ́ tó ń ti bọ̀kọ̀tọ̀ pẹ̀lú àwọn ọbẹ̀ lóríṣiríṣi Gas Kitchen ni wọ́n wà lọ́wọ́ yìí ẹ lè jẹ́ lọ́dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún bá ní páàkì kò wá tọ́ síbẹ̀ bóyá yìí fẹ́ ṣe ayẹyẹ tẹ́ nílò àwọn caterer tí wọ́n mọṣẹ́ wọn níṣẹ́ ẹ kàn sí wọn lónìí ládojúkọ Mania filling station ẹlẹ́yẹlé ológun ẹrú road Ìbàdàn tàbí kẹ́ ẹ máa pẹ̀rọ ọba ní 08024748332 tàbí 07066664468 Gas Kitchen oúnjẹ àjẹgbádùn. Ikú ṣe lágbára tó kò sólò oògùn tó lè rí ti ikú ṣe o. Iná líláì wà iná ilé ìrọ̀jì hùnà. Ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti wá ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà la ó padà sí. Lónìí ọjọ́ 28 oṣù karùn-ún ọdún 2020 ló pé ọdún mẹ́wàá gẹ́rẹ́gẹ́. Bàbá wa Alhaji Dáúdà Ọlápàdé Àlàdé Oyèbámijí wọ káàlẹ̀ sùn. Ọjọ́ náà rèé bí àná lẹ́ni ọdún márùndínláàádọ́rin 65 years. Bàbá onínú rere. Bàbá aláyẹ̀sí àtàtà. Bàbá adẹ́rìn pòṣónú. Ilẹ̀ ń jẹ́ èèyàn. Alhaji Dáúdà Ọlápàdé Àlàdé Oyèbámijí fẹ́ràn gbogbo ọmọ rẹ̀ dé góńgó.
gbọ́ abiyamọ àtàtà tí kì í fọ̀rọ̀ ẹbí rẹ̀ ṣeré ẹni ńlá lọ lókè erùpẹ̀ títí láì láwọn ṣèrántí rẹ̀ lọ́jọ́ gbogbo bàbá Fọláṣadé bàbá Abíọ́dún bàbá Ọlátúnjí bàbá Adébọ́lá bàbá Ọlálékan bàbá Bọ́sẹ̀dé bàbá Adébáyọ̀ bàbá Ibrahim bàbá Ọmọ́tóyọ̀sí bàbá Fèyíkẹ́mi Alhaji Dádọ̀ Ọlápàdé Oyèbámijí ìwọ́lọ́mọ òjé ńpẹ̀tù ọmọ arọ́tíwẹ̀ bí òjò ọmọ parun jẹ́gẹ́dẹ́ tí Iyemọja ọmọ ìlànà mọ̀kòwò gbọ́dọ̀ jẹ́yẹ ẹ̀gà sunrẹ́ olùkéde aya ọmọ ló ń ṣèrántí rẹ̀ lọ́jọ́ gbogbo. Hooray! Oluyole High School, Ring Road, Ibadan is 40. Are you a product of this school? Did you graduate from the school? Then join the chariot and identify with other alumni towards the planning of the 40th anniversary. To identify with other alumni, call 08034732161 or 08037189902. Or visit the school premises during school hours. Be proud of your root. Identify today. Long live OHS, Up School. Oriyomi Adekunle, Chairman, Planning Committee. Design Prisma property lọ́ní kìí ilé iṣẹ́ kan tẹ́tí mọ̀ tọ́jú ojúlówó àwọn ni wọ́n talẹ̀ tún bá ní kọ́lé láì ṣe màgòmágó tàbí láì lò ẹ lè pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09033751110. Design Prisma property lọ́ní kìí pẹ́ẹ́bárí kájẹ́ sàlà àkúwọ́dún. ẹgbẹ́ Jericho Businessmen Club ọ̀gbẹ́ni Adéníjì Àdèlé àtàwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ti àṣeyọrí iṣẹ́ lórí àtúnṣe ibùdó ètò ìlera ìyànà Court Primary Health Center ilé tuntun Ìbàdàn tí wọ́n sì fà lé ìjọba ìbílẹ̀ Ìbàdàn South East lọ́wọ́ padà lọ́jọ́ Thursday ọjọ́ 28 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí ìyànà Court Primary Health Center ti gbáwọ̀ tuntun wọ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ẹgbẹ́ Jericho Businessmen Club pẹ̀lú ìpèsè kànga ìgbàlódé léyìí tí àwọn ará àdúgbò gan lè jàǹfààní ẹ̀ wọ́n tọrọ àwọn bẹ́ẹ̀dì tuntun aṣọ ìtẹ́lẹ̀ àga fáànù àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ṣe àtúnṣe ilé ìwẹ̀ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ wọ́n sì rẹ́ gbogbo ibùdó ètò ìlera náà tinú tòde wọ́n tún wá kùn gbogbo ẹ̀ torí rekete wọ́n rògùn àtàwọn ohun èlò míì tó lè múṣẹ́ yá wọ́n dẹ̀ rọ amúnáwá jẹnẹrétọ̀ ńlá mélòó la ti ẹ̀fẹ́ kà léyìn àdìpèlé owó kékeré kọ́ lẹ́gbẹ́ Jericho Businessmen Club ná láti bu ẹwà àti ìyèkún ìyànà Court Primary Health Center ilé tuntun òkìtì èyí kì í ṣe àkọ́tà ọ̀bọ fẹ́gbẹ́ Jericho Businessmen Club wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní àrèmọ ìsàlẹ̀ òsì àtòníyanrìn apá kò ní kún wọn o àmì ọwọ́ àwọn tí a fi ìwé pè nìkan là ń retí nítorí bí àsìkò yìí ṣe gbà ẹ ṣé púpọ̀. igi ọkọ dorí kodò jòjò mi ṣe ewébẹ̀ ọjà. ìbáṣepá ìkúlẹ̀yẹ ará àgbáńdà abalajọ tágbé fi kú tá à ń ṣèdárò aró àlùkòkò àwa ń ṣèdárò sùn lékelèké ti kú à ń ṣèdárò ẹfun. ó pé ọdún mẹ́wàá gẹ́rẹ́gẹ́ lónìí tí kòwé èké tí ò lè ha. bàbá wa onínúure ọlọ́kànre Alhaji Dáúdà Ọlápàdé Oyèbámijí ti agboolé Délé Solú ní Òjé nílùú Ìbàdàn dára alẹ̀. omi bọ́ lójú àwa. wẹ̀yìn wò kó ráwọn aya rẹ̀ tọ́ ìbáàtì Oyèbánjí Sẹ̀rífàt Oyèbánjí àti Medinat Oyèbánjí àtàwọn ọmọ tó fi mọ́ gbogbo mọ̀lẹ́bí pátá porogodo tó ń ṣe léde lẹ́yìn rẹ̀. sunre o ọmọ òjé ìpẹ̀tù ọmọ arọ́tíwẹ̀ bí òjò ẹ̀làmọ́kò mi ò gbọ́dọ̀ jẹ́yẹ ẹ̀gà ọmọ sáásá lóje ọmọ wa mú mi. kátó rẹ̀ ni ó digbó kátó rẹ̀ fọ̀ ó dọ̀dàn kátó rẹ̀ ni bí Alhaji Dáúdà Ọlápàdé Oyèbánjí ó dàrínà kò ó tún dojú àlá ọdún mẹ́wàá dàbí àná gbogbo ilé ló ń ṣe léde lẹ́yìn rẹ̀. ó máa ṣe ilẹ̀ ìjẹ́ ni a. Àjààbalẹ̀. Cha. ìròyìn gírí òun náà lè fẹ́ gbọ́ yìí màá kabala ha abalade ọkabala bí bó ṣe wà nìyẹn o ó yẹ tẹ̀lé wa ẹjẹ́ á lọ. wọ́n gan Oòduà ní ọ̀tọ̀kàntọ̀kàn. ọmọ Oòduà ni mí. Oòduà ní ọ̀tọ̀kàn tara. ọmọ Oòduà ni mí. ọ̀ tí ẹ̀ dáhùn. ọ̀ bọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe dáhùn sáwo ni ọ́.
ọmọ awo ni ọ. kí ló ṣe nẹ́tíwọ̀kì yìí ọmọ ìjà báyìí èmi ò gbọ́ bọ́ bá ń gbọ́ mi. all right. ẹgbẹ́ Àgbẹ̀kọ̀yà àti àwọn akọni ọdẹ nílẹ̀ Oòduà ti sọ pé káwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n má fọ̀rọ̀ agbasabuké kàwé fi máa yan àwọn èèyàn tí ó tukọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìgbésẹ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ó forí sọta ni ìròyìn rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ẹgbẹ́ Àgbẹ̀kọ̀yà kan tá a mọ̀ sí Àgbẹ̀kọ̀yà Revolutionary Group àti ikọ̀ àwọn akọni ọdẹ tá a mọ̀ sí Sọ̀lúdẹ̀rọ̀ Hunters Association àná òde yìí ni ikọ̀ méjèèjì panupọ̀ tí wọ́n sì sọ ọ̀rọ̀ bí ìkìlọ̀ bí ọ̀rọ̀ sétí àwọn gómìnà ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí tí í ṣe ilẹ̀ káàárọ̀ àjíire gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n ṣe níkìlọ̀ wọ́n ní ìgbésẹ̀ ká máa lo sàbùkẹ́ iléèwé àti ìlànà ẹnìkan lálákọ̀wé tó kàwé gboyè ká máa fi wọ́n ṣe òṣìṣẹ́ tí ó tukọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ní yóò jẹ́ kí ìlànà ààbò Àmọ̀tẹ́kùn yìí kó forí sọta o gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ méjèèjì bí wọ́n ti ṣe ṣàlàyé wọ́n ní bí Àmọ̀tẹ́kùn bá bẹ̀rẹ̀ tán yányán ẹ mọ̀ pé nǹkan ju nǹkan lọ torí pé lára àwọn iṣẹ́ akọni tí àwọn ò máa ṣe ni pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ apá òkè ọya tí ń rọ́ kẹ̀tíkẹ̀tí wọ ibi àwàyé tí ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá láti wá máa dárúgùdù sílẹ̀ àwọn ọmọ palẹ̀ wọn mọ́ fi wọ́n ṣọwọ́ sí ibi tí wọ́n bọ̀ ní o bí Àmọ̀tẹ́kùn bá ti bẹ̀rẹ̀ ikọ̀ yìí ni wọ́n ṣàpérò kan ní ilẹ̀ Ìbàdàn tí ẹni tí í ṣe alákòóso èèyàn alága gbogbogbò national chairman ọba Ajíjọlá Ànábì tí ó sì sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí Ajíjọlá Ànábì tó sọ ó ní ẹ wo èmi ò ní fi ọ̀rọ̀ sí abẹ́ ahọ́n sọ o torí pé sàn láàrin ajẹ́nímú ní pẹ́ kọ̀rọ̀ rìn lọ̀rọ̀ mi tí mo fẹ́ sọ yìí o Àmọ̀tẹ́kùn bọ́ bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tán akíkanjú akọni iṣẹ́ ni ọmọ ṣe ó gbogbo àwọn karambà ní ẹ̀hàn ẹ̀dá tí ń dàlú láàmú tí wọn ò jẹ́ kí ìlú ráàyè mí ní ilẹ̀ Yorùbá yìí gbogbo wọn ti rógo ó ní pàápàá jùlọ àwọn ikọ̀ Fúlàní darandaran tí ń daran pààyàn daran jíìyàn gbé pamọ́ béèrè fowó gbogbo wọn ti rógo àwọn ikọ̀ ẹlẹ́gìrì tí wọ́n ń tọ́jú ọlẹ́dìẹ kì í mọ́lẹ̀ tí wọ́n sì ń sara ayé bí òṣèwù wọn nílẹ̀ Yorùbá wọn ti kẹran wọ́n ní ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn náà yóò mójútó ọ̀rọ̀ àwọn 1 million boys eléyìí tí wọ́n jẹ́ kí ara ayé kí wọ́n lójú oorun ní ilẹ̀ Yorùbá ọba Ajíjọlá Ànábì ní ntí Àmọ̀tẹ́kùn dúró fún òun náà ni pé yóò lọ rèé máa dógò sáwọn ẹnu bodè borders ní ìpínlẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí yóò sì máa wo gbogbo àwọn èèyàn tí ń rápálá wọlé tí onífàpẹ̀rẹ̀ ní ìsìn àwọn àlùmọ́jìrì tí wọ́n ń kó wọ àwọn ìpínlẹ̀ apá abíyáwá yìí tí yóò sì lẹ́tọ̀ọ́ gbogbo ojúpọ̀nà àtọ́jú òpó pátápátá tí gbogbo wọn ń gbà wọlé àti darandaran pààyàn darandaran jíìyàn gbé béèrè fún owó àtàwọn ẹ̀hànnà míì gbogbo bẹ̀ lálọ́ dí oníyàtọ̀ sí páàdì bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé àwa mọ̀ bẹ́ẹ̀ o torí pé akọni ọdẹ tó gbangba sùn lọ́yẹ́ tá a yọ gbangba lẹ́gbẹ́ ni àwa ṣe gbogbo ojúpọ̀nà ibi àwọn ẹni bí tí wọ́n máa ń tọ̀ nínú igbó gbogbo ijù pátápátá láàgbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ ẹ mọ̀ pọ́dẹ làwa àwa máa ń rìn ta àjìntọ̀sán àdá gbogbo bẹ̀ mọ̀ lè tọ́já sí pé kò síbi kọ́lọ́fín kankan táwọn ọ̀daràn tí wọ́n fi ara pamọ́ sí bá a ṣe máa mú wọn sínkún rè tá a sì máa jù wọ́n sí ọwọ́ àwọn agbófinró a máa kún ọ lé ọlọ́pàá lọ́wọ́ kí wọ́n fi atagúngún òfin kí wọ́n fi létíró fún wọn. ọba Ajíjọlá Ànábì wá sọ̀rọ̀ débi pé à ń gbọ́ pé ó dàbẹ́ ń pé àwọn tí wọ́n máa fi takókó Àmọ̀tẹ́kùn yìí tí ọmọ tukọ̀ ẹ̀ alákọ̀wé lọ́bàdé ọba Ajíjọlá Ànábì ní ọ̀rọ̀ alákọ̀wé àbí sabukétéyàn kan gbà níbì kan paper qualifications òun kọ́ lélẹ́yìí o ọ̀rọ̀ ìwà ọ̀daràn ògbéèbó kìí sì sọ̀rọ̀ alákọ̀wé lọ́bàdé ẹjẹ́ àfi tiwantiwa káfi kín torí wípé bọ́mọ burúkú bá sumi ibú ewé ibú la fi gbòǹdì bàbá yìí sọ̀rọ̀ débi wípé nílẹ̀ Yorùbá a ní nǹkan akin a ní àṣírí ìbílẹ̀ táwọn bàbá wa tí wọ́n ń lò nígbà wọn ni tọ́yàtọ̀ sọ̀rọ̀ kákànmọ́ yìnbọn kí ọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀n nìkan kọ́ o tí ọ̀gbọ́jẹ́ ń tó jùbọn lọ ń bẹ lọ́wọ́ àwa bá a ṣe wà é a sì ṣe bí àwọn baba ńlá wa ti ṣe tí wọ́n fi jẹ́rí láyé jọ́hún yóò sì rí bó ṣe yẹ ó rí táwa náà ó sì jẹ́rí láyé ìṣẹ̀ yìí a nílò àwọn gàgàwówó abìjàwara àwọn irinṣẹ́ sophisticated weapons ohun o àwa ti ní nǹkan ìbílẹ̀ tá a fi kíní lànà ìbílẹ̀
ìròyìn yẹn pé bí. ẹ̀wí bá lè jòkó lọ ẹ̀dí sàṣàrà bàgbó ẹ̀wí bá lè jòkó lọ ẹ̀dí sàṣàrà ọmọ ngọ ṣé mo sì ń gùn mí náà ngọ báwo náà ni. ọ̀dà ọ̀gàn wọn ti balẹ̀ lágbègbè ibi tó ń gbé ní ìsìnkú àsìkò àbáyọ tí ẹ ń tàn wá jẹ ni àsọmọ ọdọ àgbà ni. ọlọ́run lálábọ̀ gbogbo wa o. ọ̀dà abala bíi tí ìròyìn tẹ gbọ́tàn látẹnu báyọ̀ òun náà ní eléyìí níwájú mi o níbi tí ẹni tó ti jẹ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ olóyè adébáyọ̀ àlọ́ àkàlà ló sọ pé ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n gbé kalẹ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire yàtọ̀ sẹ́kọ̀ọ́ ó ní òmùlẹ̀ mọ́fò ìní ọ̀bàdé gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ adébáyọ̀ àlọ́ àkàlà ti pariwo pé ẹ wá gba ní ẹ làjà kí ni tẹ́ ń ṣe yìí ẹ lọ rèé mú ológun ẹ fi ṣe olórí ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn láwọn gúúsù ìpínlẹ̀ tí èwo oòrùn ẹ wò ó òdo ni o. nínú ìròyìn tí mò ń mú kà láti ojú ìwé ìròyìn ti Daily Sun tó jáde ní àárọ̀ tòní ó ṣe àlàyé pé àwọn gómìnà ní ìpínlẹ̀ ìwọ̀ oòrùn wọ́n ṣí o pẹ̀lú yíyàn tí wọ́n lọ rè yan àwọn tó ti jagun fẹ̀yìntì gẹ́gẹ́ bí olùdarí ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn ní ilẹ̀ káàrọ̀ àjírẹ́bí lè tí wọ́n fẹ́ fi máa dóòlà aráàlú kó lọ́wọ́ àwọn oníjàǹdùkú pẹ̀lú àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ kí aráàlú kí wọ́n rí ìmúmi o tí wọ́n sì tún fi jẹ́ kí àbùkọ́ wà fún ẹ̀mí àti dúkìá nígbà tí ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn nínú ilé rẹ̀ nígbà tí wọ́n ń ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìwé ìrántí kan léyìí tí ó pè ní oore ọ̀fẹ́ àgbàyanu aláìlẹ́gbẹ́ Amazing Grace láti fi sàmì àyájọ́ 70 ọdún tó pé lókè pẹ̀ nínú oṣù kẹfà èyí tí ń bọ̀ yìí Àlàkálà sọ pé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun èyí tí wọ́n kọ́ wọn ni pé kí wọ́n máa gbébọn ẹni wọn ò sì gbọ́ nǹkan kan míì jò pé kátàbọ̀ pàù náà lọ ó ní ìlànà tá a fi máa dóòlà aráàlú tá a fi jẹ́ pé a ṣe ètò ààbò ní ti àárín ìlú ó ní wọn kọ́ wọn ní eléyìí o Àlàkálà là mọ́lẹ̀ ó ní ohun tó ń jẹ́ ẹni tó ti ṣiṣẹ́ fẹ̀yìntì ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìrírí pọ̀ ó ní ipò tó ń sì dìmú òun náà ni assistant commissioner of police nígbà tó ń wà lẹ́nu iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nínú ìrírí lòun ti ń sọ̀rọ̀ wípé àwọn ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ àṣeyege ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn láwọn ìpínlẹ̀ tí bẹ́ẹ̀lẹ̀ Yorùbá yàtọ̀ sí ìpínlẹ̀ Èkó níbi tí wọn ò ti yan ológun ó ní gbogbo yòókù òmúlẹ̀ mọ́fò ìlà bàndíẹ̀ ó ní àwọn ẹgbẹ́ yìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ ikọ̀ tí àmọ̀tẹ́kùn ó ní tá à ń sọ pé kó dóòlà dúkìá àti ẹ̀mí aráàlú ó ní bí wọn ò bá kùnà bẹ́ẹ̀ bá kẹwàá gbà náà mi torí pé òun ọ̀sẹ̀ àlàyé fún yín wípé gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ tí wọ́n ti kó wọn jọ ẹ wò ó dead on arrival ẹ̀nẹ̀ wọn bá dé o ó lè kí lẹ fẹ́ látọ̀dọ̀ ológun tẹ́ ẹ sọ pé kó máa darí ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn tí ó dóòlà aráàlú níbo ń sùúrù wọn wá wà ó láwọn ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ ṣe ń wíhùn ó ní àwọn ọlọ́pàá gangan ni wọ́n ti kọ́ lórí bá a ṣe bójútó ètò ààbò àárín èlò onítẹ̀ ẹtì ẹ̀wà gbọ́ náà ẹja àjọ yírí ẹ̀ wò láàrin ọ̀dọ̀ ara wa láàrin èmi sí ẹ̀yìn ó ní ẹ̀ mọ̀ gbọ́ ó ní bí ìpìlẹ̀ tó bá dúró hẹ́gẹ́hẹ́gẹ́ gbogbo ń tẹ́ ẹ bá gbé lérí rẹ̀ hẹ́gẹ́hẹ́gẹ́ iná ni yóò dúró ó nígbà tẹ́ ẹ bá mú ológun tẹ́ ẹ fi sí orí ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n pàdánù ni wọ́n láwọn gómìnà yìí ẹ sí o pẹ̀lú àwọn tó ti ṣiṣẹ́ ogun fẹ̀yìntì tẹ́ lọ́ọ̀rẹ́ èèyàn gẹ́gẹ́ bí olórí ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn onítẹ̀ bá ọlọ́ọ̀rẹ́ mú ọ̀gá ọlọ́pàá kan gẹ́gẹ́ bí olórí ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn láwọn ìpínlẹ̀ yìí ó ní ẹ wò ó ẹni tí í ṣe ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ kípínlẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti yàn ó ní ọmọ bọ́lá fún ni o esprit de corps yọ wà ọ̀gá mi ní sọ̀rọ̀ bóńtọ̀ ń bá gbin kìn yọ sọ ọ̀gá àwọn tẹ́lẹ̀ iná ní eléyìí o ó ní kò sì ní ṣe àrífín sí onítọ̀hún ó ní ẹni tó jẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ajagun fẹ̀yìntì tẹ́ ẹ báyẹn ó ní ọ̀gbọ́n kí ni líle kólé ó ní ni wọ́n mọ̀ bá bọ̀ kankan wo kó tìpátì kúkù ní wọ́n fẹ́ fi máa fi òfin múlẹ̀ ẹ̀sìn pé tí ọba ti gbọ́n ti ń wíwùn ìbọn ni ó fi dá lóhùn padà ó ní ẹ̀rán tí o wípé àwọn ọlọ́pàá ló lè fi ojú ọ̀daràn winá òfin ó ní ó sì dájú ṣáká wípé àwọn àmọ̀tẹ́kùn yìí wọn ò lè fojú ẹnikẹ́ni winá òfin o láì bá jẹ́ pé wọ́n ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ọlọ́pàá ó ní gbogbo àwọn tí ẹ bá mọ̀ wípé wọ́n wà níkọ̀ àmọ̀tẹ́kùn yìí ó ní gẹ́gẹ́ bí ìgbékalẹ̀ rẹ̀ ó ní wọn ò fún wọn láṣẹ láti máa gbébọn ẹ wá sọ fún mi bó wọn ó ṣe iṣẹ́ àṣeyọrí tí wọ́n mọ̀ pé àwọn ọ̀daràn kan wọ́n bẹ́ẹ̀ bì kan o tí wọ́n sì fẹ́ lọ fún ọ ní àkámọ́ ẹ̀gbọ́n náà báwo ni wò ṣe ní nílò ọlọ́pàá ẹ̀jẹ̀ àjọmọ́ wò bọ̀
kí ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n gbé kalẹ̀ nílẹ̀ káàró òjíire òmùlẹ̀mọ́fọ́ ni o akálà ló sọ bẹ́ẹ̀. ẹgbẹ́ PDP ti pariwo bóde nípínlẹ̀ Èkìtì pé ìjọba Káyọ̀dé Fáyẹmí ti gbé bùdó ìpínlẹ̀ Èkìtì tí ń bẹ l'Àbújá ó ti gbé ta torí kíá ni ẹgbẹ́ APC náà àwọn náà sọ̀rọ̀ o láti Adó Èkìtì tí í ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Èkìtì lẹ́gbẹ́ People's Democratic Party PDP ti ju àtẹ̀jáde kan bóde kódà Díran Ọdẹ́yẹmí tó jẹ́ agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ PDP ní igunbẹ̀hún ló sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Díran Ọdẹ́yẹmí ní ẹ wo àṣírí ìjìnlẹ̀ kan ti tú sí a lọ́wọ́ wípé gómìnà Káyọ̀dé Fáyẹmí ti gbé ilé tí í ṣe ibùdó ìpínlẹ̀ Èkìtì tí ń bẹ ní Àbújá Èkìtì Lodge ó ti gbé ta kódà àti ẹ̀kẹ́ fi pé wọ́n ti wó bẹ̀ bí ìgbà wọn tà fẹ́ nìkan wọ́n sì ti ń kọ́ nǹkan míì síbẹ̀ ẹni kí gómìnà ó ṣàlàyé bó ló ṣe rí bẹ́ẹ̀. ńgbà oníròyìn lọ rèé bá igun ìjọba pé ẹgbọ́ o wọ́n lè gbé ibùdó ìpínlẹ̀ Èkìtì tí ń bẹ láàfin agbára Àbújá ẹ ti gbé ta. ẹni tí í ṣe kọmíṣánná fáwọn àkànṣe iṣẹ́ àti iṣẹ́ òde ọ̀gbẹ́ni Ṣọlá Adébáyọ̀ sọ pé ṣé n tí ẹ gbọ́ nù ọ̀dà àwa náà ti gbọ́ ń tẹ̀yìn náà wí àáfèsì ń gbọ́ ọba yá àmọ́ kò tí ààyè èsì ò tí ì yọ bọ́ bá rí bákan náà ẹ padà wá. ṣé wá rí lójú ìwé keje Punch láti rí ìròyìn míì níbi tí ààrẹ Muhammadu Buhari tí wọ́n ti ń kan sára sí Rotimi Amechi lórí ipa takuntakun tó kó láti jẹ́ kí ẹgbẹ́ APC ó jáwé olúborí ìbò ààrẹ èyí hàn lọ́dún 2015 àtọ́dún 2019. ààrẹ Muhammadu Buhari ni wọ́n ti kan sára kókìkí mínísítà fún gbòkègbodò ọkọ̀ nílẹ̀ yìí Rotimi Amechi fún bí ó ṣe kópa takuntakun tí ì ṣe kéke láti rí i pé ẹgbẹ́ APC jáwé olúborí ipò ààrẹ ní 2015 àti 2019. ààrẹ ní Amechi èèyàn ni o Amechi tó sì fìgbà kan jẹ́ gómìnà ní ìpínlẹ̀ Rivers òun náà ni ó kó ipa takuntakun nínú ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ rẹ̀ kọ̀ wá fi mọ́ bẹ́ẹ̀ ó tún wá kópa takuntakun ní APC láti rí i pé àwa la jáwé olúborí. Fẹ́mi Adésínà tí máa ń sọ̀rọ̀ ló kọ Garba Shehu tí máa ń sọ̀rọ̀ ló kọ ààrẹ Muhammadu Buhari ló fi àtẹ̀jáde tó fọwọ́ sí síta lánàá tí ṣe ọjọ́rú Wednesday wípé ààrẹ Muhammadu Buhari wọ́n kí Amechi kì í sì ṣe pé wọ́n déédéé jí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kí náà wọ́n ń kí torí pé Amechi ń sọjọ́ bí Amechi ti pẹ́ ní ọdún márùnlé ní 55 lókè èpẹ̀ lára iṣẹ́ ẹkú oríire ọjọ́ bí làárẹ̀ ti wá fa kò mọ́ òkun oríyìn ló ti fà á yọ ẹ lọ rèé gba balance ẹ lójú ìwé keje Vanguard tó jáde fún tòní. ajá balẹ̀. NPG tó bá bá wọn dòwò pọ̀ wọn ò lè já ẹ̀kúnlẹ̀. NPG Farms gbajúgbajà iléeṣẹ́ tó ń pèsè tó sì ń ta ohun ọ̀sìn abìyẹ́ bíi ẹdìẹ tọ́kì tẹ dórí ẹja kàbàtà onírúnmú àtàwọn apẹnu pé kàndùkàndù. ìsọ̀rí mẹ́ta lóníbàárà tí wọ́n ń retí nílé iṣẹ́ wọn. aláràpàjẹ aláràtúntà àtàláràsáyẹyẹ adìẹ tiwọn ní NPG kì í sadìẹ tó ti lu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ lórí omi kó tó gúnlẹ̀ sórílẹ̀-èdè Nàìjà. bí wọ́n ṣe ń pa ní NPG Farms bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe lọ́jọ̀ fún títà fresh. adìẹ òòjọ́ ń bẹ níbẹ̀ tó lè rà lára sẹ̀ta. irinṣẹ́ ìgbàlódé ni wọ́n fi ń gé frozen chicken ní NPG Farms and Hatchery. èdè old boiler super chips master chicken chicken fillet smoked chicken and catfish. pálípálí lápòlápò àti lóníbà máńbé yàrá àgé adìẹ lẹ́jẹ̀ wọn ń bẹ níbẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. àwọn ńlá ní olùléṣẹ́ wọn tó wà ní NPG Farms and Hatchery sharp corner Olúyọ̀lé estate Ìbàdàn telephone 09037000035 tàbí 08118542222 NPG nothing past God. gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ kú àmójúbà iléeṣẹ́ crime and law security network iléeṣẹ́ tí ètò ààbò ẹ̀mí àti dúkìá wa jẹ́ lógún wọ́n ti ṣàgbékalẹ̀ ètò ìdáàbòbò kan nípa ètò ìmọ̀ ẹ̀rọ ayé òde òní bóyá lẹ mọ̀ pé ó ti ṣe é ṣe báyìí láti dáàbòbò ara yín lọ́wọ́ àwọn adigunjalè ajínigbé tàbí àwọn ajínipa látara ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín láìsọ ohunkóhun táwọn elétò ààbò fi dé tí wọ́n fi gbà yín kalẹ̀ tí ẹni pé kóòkàn tẹ kóòdù tí iléeṣẹ́ crime and law ti bá fi sórí fóònù ẹ̀ lọ́wọ́ kan ló máa dọ́dọ̀ gbogbo àwọn elétò ààbò tó wà láyìíká ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ network failure ní crime and law security code yìí bẹ́ẹ̀ ló sì dára ju 911 ìlú Amẹ́ríkà lọ kò sí irúfẹ́ fóònù tí ò ṣeé ṣe kóòdù yìí. Ẹ̀yin tẹ́ lo Android smartphone tàbí tablet ẹ download crime alert app lórí Google Play Store lọ́fẹ̀ẹ́ ló bá dé kò náyìn lówó kankan fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè iléeṣẹ́ crime alert sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08035296002 lẹ́ẹ̀kì 08035
08035296002. Crime Alert Security Network. Your security and safety is our priority. Àjààbalẹ̀. a sì ń tẹ̀ síwájú náà ni o lórí àjàbalẹ̀ ìròyìn láti ìkànnì tẹ́ fẹ́ràn láti bá wa tẹ́ bá tẹ̀ àjàbalẹ̀ bí ẹ mú kọ́lọ́kọ́. bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń tẹ̀ bá ti ẹ̀rọ bẹ̀ fi run kò ní payín lórí kò sì ní payín lórí o ẹ yójú. ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹmu kọ́lọ́kọ́ rẹ̀ àwẹ̀ ti tán. ẹmu kọ́lọ́kọ́ àfi ṣe ni. oògùn balẹ̀ mu kọ́lọ́kọ́. mo ti já mi lórí ẹ̀ kàńtọ́kà. ìjọ òní làwọn kan bá wá bá mi ní a bá ní wọ́n náà fẹ́ gbéṣẹ́ kan fún mi ni ní a bá kó nu ọkọ̀ a bá ń lọ nígbà mo sì jẹ́ pé iṣẹ́ wa sm sí ni wọ́n lé ọmọ àwọn fẹ́ ṣe ìgbéyàwó ọ̀tún láti ni mo ní owó special owó lẹ́sàn wọ́n nínú kẹkànlí bàbá yàwó la bá ń lọ rẹ́rẹ́rẹ́ lórí express àfi bùyà ní bá yàsọ náà kọlọkọ mo ní kọlọkọ ni wọ́n ní ẹ fi ibi tí ẹ mú kọlọkọ wà hàn wọn tẹ́ ẹ máa sọ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ gbé kò sí ẹlẹ́mu kankan kọlọ́kọ́. sọ́tàn bàbá wí wọlé. àṣẹ kọlọ́kọ́ ọjọ́ òní kọlọ́kọ́ ọjọ́ òní. àwọn sì fẹ́ tọ́ bó ṣe wà wò. wọ́n fẹ́ tọ́ kọlọ́kọ́ ẹmu kọlọ́kọ́ wò ó ṣe wòrè. ẹ jẹ́ kálá yóò jókòó. ẹ jẹ́ kálá yóò jókòó pé wọ́n ní nǹkan fún wa ní orí òkè lọ́hùn-ún tí àwọn ará òkè lọ́hùn tí wọ́n bá ti dá wa lóhùn tán àwọn náà wà padà sórí ìwọ̀nba tó kù lórí àjà àbálẹ̀ bí ẹmu kọlọ́kọ́ yín. ọ̀tán ṣúgà jà. alága fúnṣọ́ ìjọba àbílẹ̀ akínyẹlé honourable taoreed adédìgbà jimoh ó ti gbóṣùbà káre láì fún gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ olúṣèyí abíọ́dún mákindé nípasẹ̀ bí gómìnà ṣe ń ṣèrànlọ́wọ́ mílíọ̀nù 10 náírà tó fún àwọn èèyàn tí wọ́n faragbá nínú ìjàmbá iná eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lọ́jà mọ́níyà nígbà díẹ̀ sẹ́yìn. alága fúnṣọ́ ọ̀hún ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé gómìnà ṣèlérí ó sì múlérí rẹ̀ ṣẹ lásìkò tó ṣàbẹ̀wò sáwọn èèyàn nígbà náà lásìkò tí alága fúnṣọ́ akínyẹlé ọ̀nàrẹ́bù jimoh adédìgbà taoreed tó ń pín owó ọ̀hún fáwọn èèyàn lórúkọ gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ olúṣèyí abíọ́dún mákindé gbogbo àwọn èèyàn ni wọ́n wà ń kalẹ̀ tí wọ́n sì ń ṣàdúrà fún gómìnà ní kíkankíkan. bákan náà babalọ́jà akínyẹlé aliaji bashiru adégbènlé àti baálẹ̀ ọjà àgbẹ̀ aliaji maruf akíntọ́lá gbogbo wọn mọrírì gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ pẹ̀lú ojú àánú rẹ̀ tó ń ṣe lóòrèkóòrè. bákan náà gbogbo òṣìṣẹ́ ìjọba àbílẹ̀ akínyẹlé ni wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ètò pínpín owó ìrànwọ́ ọ̀hún tí wọ́n sì ń ṣàdúrà fún gómìnà kọ́lọ́hún ọba kó máa ṣèrànlọ́wọ́ síwájú sí i. àwọn olùrànlọ́wọ́ sí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lórí ẹkùn ìdìbò ìjọba àpapọ̀ tàmọ̀ sí special assistant on federal constituency wọ́n ń fàsìkò yìí kí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ẹnjìníà olúṣèyí abíọ́dún mákindé àtàwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ tí wọ́n jọ ń tukọ̀ ìṣàkóso amáratuni olójú àánú mẹ̀kúnnù pẹ̀lú ìdùnnú ni wọ́n fi ń kí gómìnà kú iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe eléyìí tó sì jẹ́ wípé ó ti pẹ́ tá a ti rírú ẹ̀ gbẹ̀yìn nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ìrètí sì wà wípé gómìnà ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni tá a bá ní sùúrù pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àtàtìlẹ́yìn fúnjọba tó ń bẹ lóde nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ yìí lábẹ́ àkóso onímọ̀ ẹ̀rọ olúṣèyí abíọ́dún mákindé kò ní pẹ́ púpọ̀ tá a fi gbàgbé ìnira àtẹ̀yìnwá nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ara sì ń bọ̀ wá tù wá pẹ̀sẹ̀ jù báyìí lọ àdúrà wa ni wípé kọ́lọ́run ọba kó bá wa fún gómìnà lálàáfíà àtẹ̀mí gígùn bákan náà kọ́lọ́run kó sì tún kó wa yọ kúrò lọ́wọ́ àjàkálẹ̀ àrùn coronavirus. lákòótán àwọn olùrànlọ́wọ́ sí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lórí ẹkùn ìdìbò ìjọba àpapọ̀ wọ́n ń kẹ́dùn pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lórí ìpapòdà kọmíṣánná fún ètò àyíká àtàwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ọ̀rẹ́bù kẹ́hìndé ọlátúnjí ayọ̀ọ́lá kọ́lọ́run ọba aláàánú kó bá wa fòpin sí irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́run sì dúró ti gbogbo mọ̀lẹ́bí olóògbé ọ̀rẹ́bù kẹ́hìndé ayọ̀ọ́lá wọ́n tún kí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ olúṣèyí abíọ́dún mákindé fún àjọ̀dún ọdún kan lórí ìṣàkóso ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ àṣeyè lálákànṣepọ̀
kọ́lọ́run ọba kó jẹ́ kí gómìnà gúnlẹ̀ ayọ̀ nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ o olóyè Jacob Adétòrò alága àti Mágàjí Akínlolú Adégbóyèga Akínòṣà akọ̀wé fáwọn olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lórí ẹkùn ìdìbò ìjọba àpapọ̀ tá a mọ̀ sí Special Assistant Federal Constituencies àwọn ni wọ́n fàtẹ̀jáde yìí síta. àwa fẹ́ máa relé. bẹ́ẹ̀ ni kọ̀ọ̀sẹ́ tó mú ọ lọ́wọ́. ẹ jẹ́ àpárá wa lẹ́rìn díẹ̀ náà. ní ojú ìwé kọkànlá ìwé ìròyìn Vanguard wọ́n kọ ọ́ bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní ẹlòmíín ti gbọ́ èèbó ju Màmá Ṣàlí gan tí ó jẹ́ ilé èèbó ó ti ṣe èèbó gbọ́ débi wípé bí ọba fi èèbó pe Ọlọ́run dípò kó pè ní God wọ́n ní yóò pè ní God wọ́n ní bó ṣe á pe gáàdì gbogbo àdúrà rẹ̀ pátápátá ọ̀dọ̀ àwọn mẹgáàdì ní ọmọ darí ní ọmọ lọ bí ṣe ń gbà ọ̀dọ̀ àwọn gáàdì security guard ní ọmọ lọ. ńgbà ẹnìkan wà sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀dùn ọ̀nà àwọn ọkùnrin wọ́n sì máa rò pé àwọn nìkan ni wọ́n máa rí kí obìnrin ọmọ fi nǹkan dán wọn wò àwọn tí ń pọ́n nǹkan wé nǹkan fi nǹkan yí nǹkan tí ó máa rí nǹkan lọ níwájú wọn ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ̀ mọ́ ní temptation o ẹ̀yin ọkùnrin àwọn aya yín tí ń rìn gbòòrò kì í náà àwọn náà mọ̀ ní temptation lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin tó dúró dáadáa better men ọkùnrin kan bá gbọ́n ta oyún ní ẹ̀dùn náà àwọn wo ni better men. better men bẹ́ẹ̀ o. ṣé better men wà. better men àwa rèé. àwa gangan rèé. àwa gangan lẹ́yọ̀. ẹ jẹ́ àmọ́rún nǹkan yẹn ká máa rí lẹ́yọ̀. bàbá rí yẹn tó bá ní nǹkan tí ó bá sọ. oh my god. àwa fẹ́ dìde nù. oh my god. a sọ pé ká ẹ mọ́ fèsì lé níta àbá wí nìkan ní ká ẹ mọ́ bá wa sọ o ẹ dákun ẹ má gbé yẹn wá o gbogbo àwọn nǹkan tá a kà nù wéròyìn láàárọ̀ tòní bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ fèsì sí abẹ́ tún fẹ́ tọ́ wa sọ́nà ẹnìkan ìgbọ́n tán ojú òpó wà ní sísílẹ̀ ojú òpó tá a mọ́ lò náà ni o 080 32 32 1059 àti ojú òpó kejì 080 77 77 1059 tá a lẹ́ni náà tẹ̀mẹ̀ lójú òpó wa ẹ káàbọ̀. Hello sir. Hello. ẹ mọ̀ káàárọ̀. ẹ mọ̀ káàbọ̀. ẹ mọ̀ kú ètò. ẹ mọ̀ ṣeun. ọ̀rọ̀ pọ̀ ìlú wà ló mọ̀ pé láti Ìbàdàn. ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn náà la fẹ́ dá sí. àtọ̀sún àtọ̀yọ́ àtẹ̀kìtì àti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ká dákun ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn kan bá wa mójútó àní dààmú o. àmì o. àní dààmú o àní dààmú o. mo wí kínkín mo dáa lé. ẹ dáa lé ẹ ṣeun ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. hello. ẹ mọ̀ gbóhùn sókè díẹ̀. hello. ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ lómi ọgbà torí tẹ́hún lẹ̀ ń dún. hello. ààrẹ àpèdè báyìí. ẹ káàbọ̀ Dr. Bayo ẹ̀kọ́ ojúmọ́ alówó lè káàbọ̀. lórí ti Àmọ̀tẹ́kùn mi nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ dájú tí àbáwá Adébáyọ̀ Làwákálà wọ́n ní pé wọ́n fi ọ̀gá ológun ṣe kẹ́ẹ̀dì wọn ẹni tó gbà ní gómìnà wa ni wọ́n ṣe yẹn kí wọ́n bá fọwọ́sowọ́pọ̀ ní lórí ètò ààbò náà ní fún gbogbo nǹkan yẹn ẹ̀kọ́ rí ìgọ̀rẹ́ kí àbá Adébáyọ̀ Làwákálà kan ká sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. ok. hello. hello. wá yẹ kí ni tí ń dún náà jíjìn ìwò. hello. ìbò lẹ gbà wọlé. hello. ẹ káàbọ̀. ẹ ti wọlé. èyí dáa fẹ́ dá sí ni. ó yẹ dá sí. à ń gbọ́ yín o. ẹ já kúrò lórí. hello Alhaji. ẹ káàbọ̀. Dr. Bayo ẹ kú iṣẹ́ pípọ̀ ẹ mọ̀ rin pọ̀. faith látàkì máa rìn nù. sẹ́rí ọ̀rọ̀ Ọbaṣẹ́kì àti Ẹ̀ṣọ́mọlẹ̀ Edo State ẹ wo sẹ́rí tí ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn kì í ṣe ẹ̀mí tó ti lọ lórí ọ̀rọ̀ ìjà àwọn méjèèjì torí ibẹ̀ mo ti sáwọ́ pé mo rí dáadáa kí àwọn APC especially ààrẹ kan já sí i torí bẹ́ẹ̀ ṣe àbẹ̀yẹn bí ó ti rọ ní ìrọ̀wọ́ rẹ̀ fẹ̀ ní èrò bíi INEC kan pápára wọn lè ká. ọlọ́run ọkà ẹ jẹ́ ká wò dìde báyìí níbi tí faith bá dé òun bọ́ báyìí pé ẹ̀ bá ní faith tó nígbàgbọ́ agbọ́rọ̀ ọlọ́run ọkà ẹ já sọ yòókù ká sẹ́kù fún Isaac Brown yóò máa bá wa jẹ́ lórí ètò wa situation room ti COVID-19 tí ní tòótọ́ Abọ́ládé ọmọ Sàlámì
tí ò ní ṣe tí ó bo ọkọ bàbá rẹ̀ jẹ́ ire òun. Adébáyọ̀ Fálékè lórúkọ tèmi kàkà kí Olódùmarè tí ń fìgbà gbogbo fọn rere sétí ayé ẹ̀jẹ̀ àpàdé lórí ojúkojú bó bá di aago 11 ìyálẹ̀ta kọjá ìṣẹ́jú díẹ̀ ẹ̀ lẹ́mbẹ̀ ń o. Ajá balẹ̀. Broadcasting around the world. This is Fresh 105.9. My brother, my sister, papa, mama, and pikin. Corona pass us, we go fight time, we go win. As long as we remember to always do the right thing. Wash your hands, love each other, we go win. Oh. Corona, na the virus, we dey worry human being. E no get Lego, but e dey waka from person to person. But we fit beat am, we fit stop am, if we maintain good hygiene and practice social distancing. We go win. Oh. No shaking hands with your neighbor. Blow them a kiss from afar. Use soap and water to wage war. Let's show this thing who we are. We are special, we're courageous, we are awesome human beings. We dey super, we get power, we can conquer anything. If we hear word and obey laws and exercise discipline. Wash your hands, love each other, we go win. Oh. If it be like say you know well, like it's something they do you, and you feel say, you believe say, you get to see they do you, and your body no grisogy, like it's something they do you. No let panic finish you, you go win. Oh. Self-isolate for the sake of all the people that you love. Yes, good morning. Welcome to Southwest Political Headquarters, where we report you the side. I did tell you that this station quite responsive to the mood of the nation, the mood of the state, and that is why the management, under the leadership of Dr. Yinka Ifele-Moen, did direct that 3 days be dedicated to the big deal, which is tomorrow, formerly Democracy Day. Remember, Democracy Day is not June 12, but of course, that has not changed anything called transition when it comes to inauguration, especially for new administration in our country, especially in several states of the Federation, excluding Edo and Edo, Ondo, and some couple of states. For most states, Nigeria, the day of transition remain May 29. And the current administration in Oyo State, a PDP coalition administration, under the leadership of Governor Sheyi Makinde, exactly a year ago, tomorrow, was sworn in. And for a government that polled over 500,000 votes to defeat the next opponent that had over 350,000 votes, so much is expected of this administration. And that is why Fresh FM is, for 3 days, focusing on the dividends of democracy at the state level. Let me also inform you that this station, come June, will be doing extensively a lot in holding to account our federal legislators, the senators, the House of Rep members. What have they really done
in the last 1 year. One-on-one, they'll be coming in live here at the Southwest Political Headquarters to give record of their stewardship. And I'm sure you are excited to learn from them. The bills they've passed, the bills they've sponsored, the motions they've raised. And if there are any way they've impacted on you via their various constituency projects and self-initiatives, we will be bringing them to fore. Our job here as a media organization is to ensure that the government and the government at whatever level, we want to bridge that gap and ensure that we hold accountable promises made by elected officials so that we can keep them on their toes. And that's the reason for this 3-day marathon of Democracy First Anniversary Scorecard Challenge, which started yesterday. And in response to public request and popular demand, Day 2, Season 2, is special. It's special because Dr. Yinka Ayefele just directed that this edition this morning will be conducted in 2 phases. The first stanza, which I'm anchoring now, will run for 60 minutes. We will have a spillover of 20-25 minutes in Yoruba. The same guest live in the studio. So my gentle lady and the gentleman here will likely be locked down inside this Fresh FM chamber for 90 minutes. We are responsible. We know that is what you want. And we graciously want to tell you that we are in for it. Let me quickly bring you COVID update, which is always the flagship of this morning platform. As of yesterday, I just recorded 2 more cases. As at the time of coming into the studio, the status of those cases is still not yet known to me. So I may not be able to give further information apart from the fact that we had 2. And let me also tell you that we're getting new reports as regard what happened at Oyomesi Hospital at Agbo. Remember, the place was fumigated because there was a disease, a patient who eventually passed on at this particular clinic. And there were insinuations that probably it has to do with COVID. We are finding out that the state government, what the state government actually did in terms of fumigating Oyomesi Hospital was preventive, 1. And 2, the fact that they also went to the church of the disease to get it fumigated was also preventive. As at the time I was here yesterday morning, I remember the governor tweeted 2 nights ago, we had 6 cases in Oyo State and 2 deaths. 6 cases, 2 deaths. Most people in the media ascribed one of the deaths announced by the governor to probably be from the Oyemesi hospital, patients that actually passed on. We can confirm authoritatively for you this morning that the particular patient at Oyemesi, the result initially inconclusive, but as of yesterday, we had found out that that result was negative. So the official situation as I speak to you this morning is this. Oyo State Task Force are reporting to me that the 2 cases announced by the governor 2 nights ago actually came from UCH. I've spoken with UCH media department, and I can tell you they are pushing back, claiming that they do not think those 2 deaths announced by the state government are from the UCH. I hope that we will be able to get the fact of who is right, who is wrong. If the task force is saying that the 2 cases of deaths announced by the governor 2 nights ago are traced to UCH, the UCH authority are saying no. It's been a long time that they've had recorded death cases of COVID-19. We don't know. But something we are sure of this morning is the fact that Oyomesi Hospital, the patient that died there, the result actually came out negative. Back to business. Let me welcome my guest this morning. 2 of them have one thing in common.
they love to buck the system. The representative of government here, who was here last Sunday, and has been asked to come in here and to continue where she stopped. She is the senior special assistant when it comes to diaspora to Governor Makinde. Let me also say that she was a Guba candidate of National Interest Party. She debated the state governor over and over prior to 2019 election. Today, she has agreed to serve the same government. But the fact that she could, at the point in time, stand soldier to soldier with Governor Makinde speaks volume about, her intent. I always liken her to President Obama and Secretary of State then, Hillary Clinton, who both contested for the primary of the Democratic Party, and eventually Hillary lost, but she agreed to join President Obama as Secretary of State. A supporter call her Sarumi di Kaka di Kuku. Welcome in the house, Honorable Bolanle Sarumi Aliyu, SSA Diaspora to Governor Makinde. Good morning, madam. Good morning, Mayor Isaac Brown, and good morning to the good people of Oyo State. Thank you for having me here. He also joined us live in the studio. He happens to be one time special assistant when it comes to information and orientation for Governor Abiola Ajumobi during one of his terms. For me, I'm intrigued to have him live in the studio because the last time he came here, all hell was let loose after the interview I had with him. He is also somebody non-compromising. You can't call him a psychopath because he speaks truth to power. He once called Governor Abiola Ajumobi dictatorial in terms of his policies and approach. But he has always been here to say, look, when it comes to performance, you can't fault Governor Abiola Ajumobi. And so that speaks volume about the nature of how independent my two guests are this morning. Demola Solalu, good morning, sir. Good morning, Mayor Isaac Brown. I'm glad to be here. So, gentlemen. Good morning, the good people of Oyo State, too. Gentlemen and lady, let's get it cracking. We are looking at 1 year of Governor Seyi Makinde in terms of promises made and promises delivered as we speak this morning. I also want our listener and audience to understand the essence of this conversation. This conversation is all about comparing what Governor Makinde has achieved in 1 year with what Governor Abiola Ajumobi achieved in 8 years. That ain't going to happen. This conversation is all about the record of Governor Makinde in the last 12 months. What he has achieved, what he did promise prior to the campaign, what a lot of people consider as his shortfalls. And that's the conversation this morning. I'm going to flag it off with Honorable Bolanle Liu. Good morning once again, madam. Good morning, Mayor. Yes, I'm flagging it off because I just want to take it easy. You guys are going to be here for the next 1.5 hours. So I don't want to drag you much. Governor Seyi Makinde, proud to he's been elected. He was all over the place telling the people of Oyo State his intent to put Suko and take governance to a different level. I want to start with the state of health of our people and where things stand when it comes to that promise of elevating the health sector beyond what's obtained a year ago. Thank you very much. Before we dive into the health sector and the achievements, first thing the people need to realize and to understand is when the governor resumed office, he was given an empty state. When I say an empty state, picture you buying a $1 million house
You were abroad, you sent the money to the landlord, you bought the house, you landed, you found out the house had no windows, you found out the house didn't have any tiles on the floor, no toilets, etc. Being an engineer, he was able to sit down and map out how we're going to start, what projects, did the last government leave behind, which ones should be carried on, which ones should be dropped because they're not viable or they're not of benefit to the citizens. Talking about this empty house, our government had to fumigate. We had to plaster the walls. We had to put tiles, put bathroom and toilets so that we can then move in and enjoy this, bought house. The last regime, for the past 8 years, they were in government. They were not able to fulfill their promise. For example, there was a 50 billion health endowment fund that they received prior to leaving office. This was meant to renovate over 50 general hospitals. This did not happen. Also, the primary health centers were meant to be equipped. This did not happen. So I'll give you an example of Adeoyo State Hospital. For the past 8 years, the last government was in power. They were not able to put the basic needs there. People had to fetch water. They had to come in with pure water as well. They had to buy fuel for the generators so they can be operated upon. And there was no radiography unit, no proper medical lab in place. So this is just one hospital I'm talking about. So imagine the 56 remaining general hospitals in the state. Yeah, and you mean PHC? Yeah, including PHCs, yeah, all the centers. So if Adeoyo, that's just in front of their nose, could not be fully equipped, what do you think happened to the remaining establishment? So within 100 days, our government was able to revamp, renovate, and fully equip Adeoyo Hospital with this, radiography unit, with a proper medical lab, ensuring that people didn't have to suffer or go through all what they had to go through before. Thank you so much. Demola. Thank you very much, Mayor Isaac Brown. It's a pleasure being here once again. You asked what did this government do in the last 1 year. And my colleague was only... in the area of health. On health. My colleague was only talking about what the last administration did not do. I will not come here to dissipate energy talking about what the former governor has done or did not do. With my background in media practices of over 23 years, I will be committing intellectual errors in doing that. The point I want to make is, why are we here? In the last 1 year of Governor Seyi Makinde, to me it has been that of motion without movement. That is why my colleague cannot mention what they have done on health. It has been that of inactivities, that of lies and deceit. I listened to his inaugural speech, and I can conclude that the governor was only prepared to win election. He was not prepared to govern. I keep on asking questions on a lot of things. And let me come to health. Health, they say, is wealth. I've heard so many things being said about what the last government has done or not or did not do.